We would like to now begin today's program. We are now beginning today's program. Good afternoon and welcome everyone. I am Shivangi Podial, a researcher at Policy Entrepreneurs Inc., and I will be your host for today's program. It is truly great to see such a diverse expertise in the room as we launch the Horizons Dialogue Series, a platform for conversations and debate provided by the British Embassy, Kathmandu. At its essence, Horizons is a space for us all to consider the future. How does Nepal's development trajectory look in the next decade, and what actions can be taken to ensure positive pathways? Today's conversations are not focused in the distant future of 2040 or 2050. Rather, they center around the immediate challenges we collectively face in the next 5 to 10 years, reflecting a global pace of change. Today, we will be focusing on the increasingly interconnected drivers of fragility facing Nepal. Now, before we begin today's program, I would like to establish some house rules. To maintain an uninterrupted environment, please keep your mobile phones on silent. If you need to take an emergency call, we kindly ask that you step outside. For the convenience of our diverse audience, we have simultaneous audio translation services available in both Nepali and English. We encourage our participants to use the language you're most comfortable with when speaking. I would also request that you keep your insights and questions brief. We encourage open and candid conversations, so you may use the information shared today, but please do not attribute comments to specific speakers or participants. We will seek permission from anyone that may be used in any footage after the event, and to ensure everyone's privacy, we kindly ask that you refrain from taking photos and videos. We do encourage you, however, to engage with our message board today using your phones. This will allow you to share your thoughts and questions in real time. Please scan the QR codes on the back of your name cards to access Mentimeter. You will be able to respond to various questions, and we will display your responses on the screens. Your responses, of course, will be anonymous. This is a way for us to gather your insights that we will be taking away with us today. I would also request you to note that you can submit your responses in Roman Nepali or even write it down on your pads in front of you, and we will have volunteers collect them from you. Now, to set the stage for our discussions today, we have prepared a short video. Let us all take a moment to watch and reflect. नेपाल हिमालका अग्ला शिखरदेखि तराईको उर्वर फाँटसम्म फैलिएको प्राकृतिक सौन्दर्य साथै विविध संस्कृति, कला, भाषा र सभ्यताको धनी देश हो। नेपाल विभिन्न जात-जाति, भेषभूषा र पहिचानका नेपालीहरूले साझा समृद्धिको सपना बुनेको एक जीवन्त देश, जहाँ आफू, आफ्नो समुदाय र देशको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्ने हुटहुटी जोगोहीमा भेटिन्छ। यो कुरा पछिल्लो समय नेपालले आफ्ना लाखौं नागरिकलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उकास्न सफल भएको लगायत आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा हासिल गर्न सकेका उल्लेखनीय प्रगतिले पनि पुष्टि गर्दछ। यद्यपि यी प्रगतिहरूसँगै नेपालका अगाडि जलवायु परिवर्तन र महामारीदेखि लिएर बदलिदो भूराजनीतिक अवस्था जस्ता नयाँ चुनौतीहरू पनि छन्, जसले
आउँदा दशकमा नेपालको शान्ति, स्थायित्व र विकासका आकाङ्क्षाहरूलाई धरापमा पार्न सक्छ। यी चुनौतीहरूको सामना गर्न हामीले आफ्नो हरेक भौगोलिक क्षेत्रको विशेषता र भिन्नतालाई आत्मसात गर्दै नेपालीहरूको जुझारु स्वभावका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ। शताब्दीदेखि हाम्रा हिमालको फेदीमा आदिवासी समुदायहरू प्रकृतिसँग नाजुक सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो जीवनयापन गर्दै आएका छन्। तर हिमाली जीवन सीमित पूर्वाधार र सेवा सुविधादेखि लिएर हिउँ र मनसुनका जोखिमले गर्दा चुनौती रहित पक्कै छैन। समयक्रममा आफ्नो परम्परा र भूमिसँगको आध्यात्मिक सम्बन्धबाट शक्ति प्राप्त गर्दै आफ्नो जीवनशैलीलाई अनुकूलन गर्दै आएका हिमाली समुदायको उत्थानशीलता नै उनीहरूको पहिचान बन्न पुगेको छ। तर आज एकातिर सीमित आर्थिक अवसरका कारण युवाहरू घरमा वृद्ध बुवा आमालाई छाडी विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् भने अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनले गर्दा हिमताल फुटेर आउने बाढी लगायतका प्रकोपले यिनै समुदायको जीविकोपार्जनमा हानि गर्ने र जनधनको क्षति पुर्याउने खतरा थपिएका छन्। यही हिमाली भेगको ठिक तल रैथाने ज्ञान र दिगो अभ्यासको उपयोग गरेर ठुल्ठुला भिरपाखा र हरिया पहाडहरूका माझ पुर्खौँदेखि बस्दै आएका छन् पहाडी नेपाली समुदायहरू। यहाँ अहिले समग्र आर्थिक वृद्धिले गर्दा गरिबी त घट्दैछ, तर जीवन अझै पनि प्राय कृषिमै मात्र निर्भर छ। अनि यहाँ पनि युवाहरू कामको खोजीमा सहर र विदेशिने क्रम बढेपछि अचेल गाउँ र खेतहरूमा महिला, बालबालिका र वृद्धहरू मात्र देखिन थालेका छन्। साथै जलवायु परिवर्तनले खडेरी, बाढी र पहिरो जस्ता समस्याहरू निम्ति आएर कृषि उत्पादनलाई निकै नै अस्थिर बनाएको छ। सडक विकासले भौतिक पहुँचमा सुधार ल्याए पनि अव्यवस्थित बाटो खन्ने प्रवृत्तिले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै समुदायमा पहिरोका जोखिम तेर्सिएको छ। यता वर्षौँदेखि पानीको समस्या झेलिरहेको देशको राजधानी काठमाडौँमा द्रुत सहरीकरणले गर्दा भूकम्प र सहरी बाढीबाट पर्ने प्रभावको जोखिम पनि निकै उच्च रहेको छ। नेपालको दक्षिणतर्फ छ कृषि उपजका लागि उर्वर माटो भएको जैविक र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण तराई क्षेत्र। यस क्षेत्रलाई देशको प्रमुख औद्योगिक केन्द्र पनि मानिन्छ, जसले विभिन्न रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गर्ने गरेको छ। यहाँको माटोले समृद्धिको आशा बोके तापनि जलवायु परिवर्तनका कारण पहिले कृषिलाई फस्टाउने झरी नै अब विनाशकारी बाढी बन्न पुगेको छ, जसले बारम्बार फसल नष्ट गर्ने र सडकहरू अवरुद्ध गर्नुका साथै समुदायलाई नै डुबानमा पार्ने गरेको छ। अझ तराईका सहरहरूमा कमजोर फोहोर व्यवस्थापन र बढ्दो प्रदूषण जस्ता समस्याहरू त छँदैछन्। यहाँका बढ्दा सुकुम्बासी बस्तीहरूले सहरको आर्थिक असमानतालाई समेत छर्लङ्ग पार्दछन्। देशका अरू भूभागमा जस्तै यहाँका युवाहरू पनि श्रम प्रवासको मार्ग अपनाउन बाध्य छन् र उनीहरू अधिकांशको परिवार अहिले रेमिट्यान्सले नै थानेको अवस्था छ। यो सँगै तराईमा अव्यवस्थित सहर विस्तार हुँदा कृषियोग्य जमिन अतिक्रमण भई खाद्य सुरक्षामा समेत जोखिम परेको छ। नेपालभरि जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू तीव्र हुँदैछन् र यसको सबैभन्दा ठुलो असर प्राय ती सीमान्तकृत समुदायहरूमा पर्दैछ जोसँग स्रोत सीमित तर जोखिमहरू पर्याप्त छन्। नेपालीहरू शताब्दीयौँदेखि आफ्नै रैथाने ज्ञान,
भूमिसँगको आध्यात्मिक नाता र लगनशीलताको आधारमा विभिन्न कठिनाइको सामना गर्दै आइरहेको भए तापनि अब जलवायु परिवर्तन जस्ता नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न हामीले त्यही अनुरूप हाम्रा प्रणालीहरूलाई नै सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। जलवायु परिवर्तनका सङ्कटहरूको पूर्वानुमान गरी सुरक्षा संवेदनशील समुदायहरूलाई त्यसका असरहरूसँग अनुकूल गर्न उनीहरूको क्षमता अवधि गर्न सक्यो भने नेपालले न केवल त्यस्ता जोखिमको सामना मजाले गर्न सक्छ, बल्कि त्यसका बावजुद पनि विकास र समृद्धिको पथमा अगाडि बढ्न सक्छ। हो, अबको यात्रा सजिलो पक्कै छैन, तर नेपाली जनता एक उज्यालो भविष्यको परिकल्पनाका साथ मनमा आशा र मस्तिष्कमा दृढता बोकेर अगाडि बढ्न तयार र तत्पर छन्। Thank you all. I trust that the video has set the context for today's discussions. Now, I would like the audience to please respond to the first question on the screen via the Mentimeter. And while you all do that, I would like to request Mr. Rob Fenn, the United Kingdom's ambassador to Nepal, to deliver his opening remarks and begin today's dialogue. You're going to have to imagine an oil lamp here, which I am lighting metaphorically with my words. So, good afternoon, namaste, sabai haru, and welcome to the first Horizons Dialogue, Navigating Nepal's Fragility. I'm delighted to launch this new series, looking at the challenges and opportunities that Nepal could face over the next decade. I want to begin by thanking the wide variety of participants here today, local leaders, community voices, and global experts. Your presence reflects the strength of our commitment to understand Nepal's challenges together. As Shivangi has carefully stressed, the UK is providing a platform here. The views and perspectives of those who grace it do not necessarily reflect the UK's own. I also want to thank Agulhas and PEI for helping us deliver this event today. The incredible images we have just seen of Nepal's majestic landscapes and its vibrant communities remind us of this country's beauty and of its resilience. But what inspires me most, like generations of Britons before me, is the spirit of the Nepali people. Wherever I have traveled, to isolated valleys in Karnali, through the Kaligandaki Gorge to the high-altitude desert of Mustang, or across the plains of the Terai, steeped in history, in culture, and sometimes in floods, I have witnessed a dignified determination to rise above adversity. Nepal is a country where resilience takes many forms. Resilience can be individual, people adapting to new realities. It can be community-based, where neighbors come together to support one another. On a larger scale, it can be provincial and national, where leaders create systems to withstand future challenges. But resilience is also global. As interconnected societies, we must recognize that Nepal's struggles are not Nepal's alone. Climate change, economic shocks, and the health crises do not respect borders, and the solutions must transcend them as well. The UK is Nepal's oldest partner. Our shared history, spanning over 2 centuries, has bequeathed to us a unique relationship. As we have in the past, we will stand by Nepal as it faces the challenges and opportunities ahead. Those are my own renewed marching orders, having just come back from London to meet the new British government. Today's dialogue, bringing together local knowledge and global expertise,
is part of that collective stake in Nepal's future. As the world grapples with climate change, and I commend to you my new Foreign Secretary's speech on this topic from Kew Gardens yesterday, Nepal is bearing the brunt, despite contributing very little to global emissions. It is vital that global action supports Nepal's resilience and growth. The UK will remain a reliable partner in helping Nepal recover from shocks, adapt to challenges, and thrive. Our programs will continue to invest in climate resilience, sustainable economic growth, and health systems that serve all communities. The decisions we make today, the voices involved in shaping our partnership, and the seeds we plant for future action will help Nepal navigate all this fragility. It's time to bring together our collective wisdom, local experiences, provincial strategies, national policies, and global knowledge to come up with solutions that work for all Nepalis, from the mountains to the Tarai. I've seen the strength, creativity, and determination of the Nepali people firsthand. As a friend and partner of Nepal, I am confident that together we can build a more resilient, prosperous, and sustainable future for everyone. Hi, everyone. Thanks, Rob. And thank you again from me to everybody who's been involved in putting this together. The lights are actually really bright. But we're trying to set a different vibe. So my name's Pippa. I'm the Development Director at the British Embassy. So I work with Rob and many other people in this room, overseeing the British aid programme, which is about $500 million over the next 6 years. And today is just really a chance for us to hear from you and have a conversation about some of the things that we're talking about in our embassy and with our partners all the time. It is a conversation. This is not a panel. If anything, you are the members of the panel. So there's, 50 odd of you. So we want to try and do things a little bit different and make the conversation. So please be ready to speak up. I should say we've got simultaneous translation. We are learning as we go. This is the first Horizon series. So we don't have translations of these boards. But please speak to somebody next to you if you need help. If you can't see it, please feel free to walk forward and have a look. But if you need it translated or any reflections on the smaller screens, then do let us know. Indeed, if there's anything wrong, just let us know and we will adapt. And so our conversation today is going to focus around a journey from fragility to resilience. But I just wanted to say a little bit about why the UK Embassy is supporting Horizons. And this comes from, we're turning over our portfolio nearly completely over about a 15-month period. And during that, we're really thinking about a portfolio approach. And we're thinking about the pace of change. So we've just designed a set of programs that last the next 5 to 7 years. We sat there and went, well, the next 5 to 7 years, everything's going to be different. The pace of change that's happening to Nepal, the effect that Nepal is having on itself, the things that are happening to Nepal are all just happening so quickly now. I think we've all seen that. I remember thinking climate change would affect my children. Now it affects all of us now. We see it on a weekly, monthly basis through the monsoon season, and we see it across the globe. So we wanted to bring together local voices and experts to have a conversation about what can be done now, and to sort of bring a sense of urgency to our conversations, and to think about the so what of some of the experts, some of the data, expert knowledge, some of the data that we have. So on Horizons is designed to bring together local voices and expert knowledge, all of you, together, and to come up with and think a little bit about the so what. So today, as I said, we'll go from looking at a journey from fragility to resilience. The video is quite shocking, not surprising perhaps, but nevertheless shocking, a reminder of just what Nepal faces. But it is possible to draw on that dignified determination that the ambassador mentioned, and to think about what we can do and move forward from that.
So before passing to 4 experts who are going to share with us some short reflections, can I just ask you to do the next Mentimeter? So for those of you who can't see or don't read in English, so it says, please rank the interactions of shocks that concern you the most. You have growing water insecurity, expanding disease habitats, depopulation in remote areas, loss in tourism income, heat stress for the urban poor, and migration-driven stress on urban services and housing. We'll come back to this later. I think you can only vote once, but we'll have a look at that. So thank you for interacting. Right, with no further ado, we will pass. What's going to happen is we're going to have 4 short presentations, which are going to be trying to provoke thought. They're not going to be answering all the questions. They're going to be putting things up for you to think about. And then we're going to have a conversation which I'll facilitate, which will be very informal and a chance for everybody, I hope, to feel comfortable to speak up and share their views. So I'll turn now to, looking for him, Dr. Aaron Shrestha, who's the Senior Climate Change Specialist at ISIMOD, our friends down the road, who are working on many of these issues. So Dr. Aaron is going to focus on some of the shocks and hazards that climate change poses to us in the coming 5 to 10 years. Coming 5 to 10 minutes? 5 minutes. Thank you. Okay, so let me start by telling that people like me who work on more quantitative assessment of what's going to happen, we tend to work in the horizon of 100 years and 50 years. So talking about 5 to 10 years is quite challenging. There are a lot of uncertainties related to that. So what I think would be better is to try to reflect on 30 years horizon and take it as kind of a reflection or indication of what could happen in the future. That's what I'm going to do. So just a quick rundown of what we have observed, felt in last 10 to 20 years related to climate and related impacts, right? We know from best of the analysis we have, the temperatures have risen quite dramatically in Nepal. The best available report says it was around 0.59 degrees per decade, which is very high, probably due to some artifacts, but yeah, it is very high. Then in terms of precipitation, we did not have any strong trend in terms of quantity, but the observation is that erratic and intensive rainfalls are being more frequent. This year, we experienced a very high rainfall, record rainfall in Far West, 600 millimeters, exceeding in 3 or 4 places, which is quite significant. And we have also observed that intensive precipitations are occurring in high altitude and also in liquid form as opposed to solid. Glacier lakes, outburst floods, luckily the large lakes have not busted out, but smaller lakes have, like the recent one in Thame. And we also had some transboundary flood events. Seasonal floods are quite common here. The most recent and most severe would be 2017, about 1.7 million people impacted. And meanwhile, urban floods are also increasing. I'm sure you have all experienced that. Landslides also quite common. Again, 2014 Jure landslide being one mega, which happens periodically, right? And drought, often ignored, but it's a silent, kind of killer. And we do have droughts, but they get ignored, like the drought of 2008, summer drought, and then 2015 winter drought. Finally, air quality, also related to climate. Over the past decades, air quality has significantly deteriorated, and PM10 and 2.5 values consistently exceed the WHO limits, right? So with that, I'm now going to try to kind of give my perspective on what could be future 5 to 10 years, and it's more like an open thing which you can actually contest, contrast, and challenge, of course, right? So
In terms of temperature, definitely it will increase, probably not in the same quantum as in the past, but in a high amount, and elevation-dependent warming, meaning higher altitude will warm more, faster. I think that's what we are going to observe. More frequent, erratic, and intense rainfall, more intense in higher altitude, and more liquid precipitation. I think that's what we are going to have. As glaciers continue, and then with 26 potentially dangerous lakes in the northern part, in the Tibetan plateau, I think we'll have more, at least few, transboundary Gulf events. Both seasonal and urban floods are likely to be more and more severe because of poor land use planning and deforestation, and urban flooding, of course. One more thing I would like to say, one or two more things. With permafrost thawing, which is also, again, not discussed so much, with permafrost thawing and increased precipitation, more landslides and cascading events, like the Melamchi disaster, where one hazard triggers another hazard, are expected to increase in the future. And these events can be more damaging and devastating for lives and properties. And droughts, of course, I think it will, because climate is about too much and too little, right? Too much rainfall and too little rainfall, so both extremes are likely to increase. And without significant intervention, air quality is likely to deteriorate in the next 5 years, I think, both because of local emissions as well as regional pollution sources. But hopefully in 10 years' time, there will be some improvement in those areas. Urban areas will continue to experience high PM 2.5 and PM 10 levels. So not many good news, I think. And I'm not going to talk about the impacts to people, society, and solutions, because that's something which will be discussed later. But this is what I think, and I could be wrong. And because we try to work in the horizon of 50 to 100 years period. And among climate modelers, there is a running joke that, we'll all be dead, and there is no one to blame and no one to be blamed if you are wrong. But when it comes to 5 to 10 years, we remember weather forecasters and the jokes we say about weather forecaster, and we have learned lessons from them. Thank you very much. Thank you, Aaron. Thank you very much. We have a massive clock up here. Oh, stopped, which tells us how we're doing on time. So I just want to reflect a little bit actually on this in terms of your ranking at the moment, to give you a sense. If you haven't voted yet, then please do. But growing water insecurity is coming out on top, and I think some of what Dr. Aaron has been talking about then indicates what's happening and what's likely to happen. Any quick reflections, questions of clarification, literally like sort of speed dating, speed comment? Rob, always chatty. I just wanted to admit that I now know what GLOF stands for. I thought someone was making a joke that it was a typo for golf, which is a hazard. Certainly a hazard for some, yes. Excellent. Okay, any others? I'm struggling to see a little bit with the lights. Okay, without further ado, let's turn to Professor Alex Densmore, who's just flown in from the UK, Deputy Head of Geography at Durham University. I think many of you will know some of the work that Durham have been doing, investigating, I'm going to read this so I get it right, tectonically active landscapes to reveal chains of linked hazards. Over to you, Alex. Thanks. Thank you very much, Pippa, and thanks for the opportunity to be here. I should say at the outset, when Pippa introduced the brief for this, she said, tell us about the things that keep you up at night, as a way of kind of setting the scene for the discussion that's going to follow. I should also say, though, that these are not just the things that keep me up at night. What I'm going to talk about, the perspective that I'll give, is really the result of some collaborative research that's gone on over the last 10 or 15 years and involves, in fact, several other people in this room. So I'm hoping they'll have the chance to feed into this as well, culminating in something called the Sajag Nepal project, which is a big international collaborative research.
But I really want to focus on sort of the physical hazards that we've been thinking about and the physical hazards that Nepal is exposed to, starting with earthquakes. There's not a lot we can say with absolute certainty in the next 5 to 10 years, but it's very, very likely that Nepal is going to experience at least one damaging earthquake over the next 5 to 10 years. That's not a big prediction. What we don't know, of course, is where that earthquake will be, how large it will be, and when it will happen. So in the absence of that information, which ideally we would like to know, we need to think about this in terms of what could happen. And the risk impact modeling that we've done and that others have worked on really show that there's a range of potential impacts, everything from effectively negligible all the way up to what we could think of as a plausible worst case for Nepal, which in this case would involve something like 3 or 3.5 million buildings damaged by shaking, probably a couple of 100,000 additional buildings and roads damaged by landslides in the mountain and hill areas of the country. Now, I think it's important to say at this point, we shouldn't just focus on the worst case, because if we do, we overlook smaller but locally quite destructive events like we saw last November, for example, in Jajarkot. And so it's really important here for us to plan both for that worst case, but also for the events that are more frequent but locally very damaging. What this map shows is for the districts across Nepal, the worst case expected impacts across a whole suite or ensemble of possible future events. One of the things we've learned from past earthquakes in Nepal, and particularly the Gorkha earthquake in 2015, is that, of course, the impacts don't stop happening on the day of the earthquake, and there's a prolonged legacy in the earthquake-affected area that plays out over the next, in this case, 10 years. And so we should expect that these post-earthquake impacts, particularly landslides, particularly debris flows, loss of agricultural land, will persist, and that their footprint will evolve over time. So what this plot shows is, over time, the number of landslides that are visible in the 14 worst affected districts after the Gorkha earthquake. The blue bars show landslides which we already knew about, and the kind of pinkish salmon-colored bars show the additional landslides, the new landslides that occurred each season. And what I want you to take away from this is that actually there were a lot of landslides that occurred in the earthquake. There were very few relatively few in the years following, but there are still a very large number of landslides in the landscape, and their number is continuing to grow. So this is a long-term issue that we need to be able to plan for and that we need to be able to recognize within our reconstruction support. In terms of monsoons and monsoon-related hazards, Arun has already alluded to some of this. One of the issues with anticipating what's going to happen in the next 5 to 10 years is that we lack the long-term record to be able to project future impacts. And one of the things we see when we look at the available data, and these are data taken from the BIPAD portal, in terms of fatalities and households affected by the monsoons over the last 10 years or so, is that there's high variability year on year. And as a result of this, it's very difficult for us to project these trends into the future. We know, though, that consistently there are something like 300 fatalities during the monsoon due to a range of different hazards, and that there are something like 1,000 to 2,000 households that are affected. And every few years, 2014, for example, we get a big event like the Surkhet floods. So this is something that we need to be preparing for. Arun's already mentioned the flooding that happened in Malamchi. We tend to think of floods as being located predominantly in the Terai, but of course we can get flooding in the hill and mountain districts. That's really a signal to us that we need to stop unplanned development along those corridors, those mountain valley floors. One of the other things we learned from looking at the distribution of landslides across the country is that small changes in building location can have a huge impact on exposure, particularly in the hills and the mountain districts. There's a real opportunity here when we think about reconstruction and when we think about new construction, particularly in the aftermath of a large earthquake. And then the final point I wanted to mention, and I think we'll come back to this again following some of the later presentations, is that
some of the work that we and others have started to do on where people are within the landscape and how they're exposed to these hazards and how that exposure changes over time is really important to build upon. And I think this is something that we really need to be moving to as a community rather than relying on these static views of hazard and risk. I'll stop there. Thank you very much, Pippa. Brilliant. Thanks a lot, Alex. As we move into the conversation, we've got two more sort of thought-provoking speakers, but as we move into the conversation, we want to be really thinking about how these interact with each other. And I'm struck reading the evidence brief, which I hope all of you got, and thank you to everybody who was involved in putting that together. It is struck by these issues around mobility, and as people move, partly because of climate change, they're moving closer to water sources. They're moving into the valley. They're more susceptible to landslide. You start seeing, these vicious circles. Also, the mobility, I think, over the next decade, the most rapidly urbanizing country in South Asia, I think I'm right. I'm looking at Jokes, like he knows everything he does. But again, we see on our Mentimeter that we've got the urban issues coming up strongly, and I think over the next 5 to 10 years, that's going to be a feature of many of our lives as we think about how these rapidly urban populations receive services, but also can be made more resilient. So please do keep thinking about how these things come together. The next session that Srijana will facilitate will be looking at the vulnerabilities and how this impacts on different groups in very complex ways. But now I'll turn to Meghnad, who's going to talk to us, environmental health scientist with the Nepal Health Research Council, and is going to talk to us briefly and make us think a bit about health shocks. Good afternoon and namaskar to everyone. Yes, I'm here. First of all, thank you so much to British Embassy Kathmandu for these invitations and also providing an opportunity to share my experience here. So my previous colleague have clearly, documented, highlighted the major shocks: climate change, air pollution, climate-induced disaster, everything. So in my case story, I'll just take the health outcomes and just give the scenario how these shocks are related with the health outcomes. And it's really difficult to say what will be changed in next 5 to 10 years. So what I learned in my school life is past is the key of futures. So I just took the last 10 years trends in the health outcomes. So what were the most top 10 diseases in 2011 and in 2021? These findings are not from me, it's from the Institute of Health Metrics and Evaluation, University of Washington. I'm one of the senior collaborators with them from Nepal. So it shows that, suddenly COVID-19 came, we all know that, because we read in the textbook there was a pandemic, but we experienced the pandemic, and which was the #1 killer in 2021. And previously, ischemic heart disease was the #1, now it's the second. But in a nutshell, out of the 10 health outcomes, 6 health outcomes are all related to the non-communicable disease. Once we thought NCD are linked with the rich people, problem of rich country. But now, NCD are the problem of also poor people, and 73% death is occupied by the NCD in this country. If you see the National Burden of Disease report of Nepal. Second, I thought, what are the drivers of these major deaths? Then, I again compared between 2011 and 2021. In 2011, #1 was the malnutrition, right? But now it's the air pollution. 20.5% deaths are caused by the air pollution in this country, which is around 42,000 deaths per year in Nepal. Right? And next is the malnutrition. And these both are linked with the climate change. Like what shocks we talk, like too much water and too little water, right? And also air pollutions. So in this way, there is a change. And the good news is that overall Delhi has reduced, even in the air pollutions, because we have to see the intervention from other sectors, like energy sectors. Over the years, we have drastically reduced the household air pollutions.
but the ambient air pollution has increased. So net effect has been reduced, but the challenge is the ambient air pollution. Like 9.3% deaths are caused by the ambient air pollution in this country. 11.3% are from the household air pollutions. Now the malnutrition is still a big problem, and which is also linked with the climate-induced disasters, too much water and too little water. And again, major diseases are again linked with the NCDs. So now, if we have to think, it's my personal experience and observations, what will be the major health crisis in next 5 to 10 years? So we all are living in the Anthropocene era. We all are suffering from the poly crisis, and the major triple planetary crises are climate change, air pollution, and biodiversity loss, which may result in the epidemic of the non-communicable disease. Because even climate change, air pollution, all cause the non-communicable disease, and this share may go up to 90% in next 5 to 10 years. So fast growing problem, silent killer, but becoming an epidemic, even for the non-communicable disease. And for example, I just want to give some example, like many people are now exposing to the high heat stress, because whole South Asia is suffering from the heat waves. And that increase non-communicable disease. Many people are using now more chemicals than before, because once the temperature goes high, the effectiveness of the insecticide goes down. As a result, more people are suffering from cancer, diabetes mellitus, and others. Third is the high burden of injury and trauma. Currently, it is 9% of total deaths, but it will go high because climate-induced disasters like landslide, floods, all are going up, right? That will be another risk. We are happy. In the last 20 years, we make a great progress in the communicable disease, infectious disease. Like in 1985, we had more than 40,000 malaria cases in this country. But now we have less than 200. That's the good news. But now the malaria outbreak occurs in the Himalaya, mountain region, not in the lowland. That's the challenge. And that is linked with the climate change. There was no dengue in the past, but now all dengue cases from the mountain region, more than 50,000 cases each year. So because of that, there will be the increase of epidemic of the infectious disease. And next, we are talking about the physical health, mental health, but we need to think about the structural vulnerability of the health facility. All these climate-induced disasters will cause high damage of our health facilities so that we cannot continue our health services. So what could be the solutions? Then, in my opinion, we should promote health in all policy, health for all, and we should adopt the planetary health approach for connecting the dots of one planet, one health, for one future. Thank you. Thank you, Megan. A lot more food for thought, and it is all extremely sobering. But I just want to, before passing to the next one, flag another link. So we're seeing, actually, on our ranking, we have expanding disease habitats down at 5th. I wonder if that will change over the coming years, or also if we added air pollution to that, whether that would have made you rank so those health issues higher. But we're seeing this very strong climate and nature link to health. And I think another one, really good one for us to try and keep in our heads in terms of the links. Higher temperatures equals less effective chemicals, equals more chemicals, equals more cancer, equals more burden on the health system, etc. So, you know, we're trying to protect the gains, and Nepal has made remarkable gains, but we're also trying to break the links between some of these factors and how they interlink with each other, and to stop the sort of polycrisis nature of what's happening. So our last speaker will be Dr. Kalpana Kanal, who's an economist and senior research fellow at the Center for Economic Infrastructure Development Policy. Kalpana, please come up. Good afternoon, everyone. First of all, I'd like to thank the British Embassy in Kathmandu for this opportunity
and I'm going to talk about what economic shocks and crises Nepal will face in the coming days. And my previous speakers have already set the stage for me. And Meghnadji earlier mentioned polycrisis, right? So in my talk, I'm going to situate the economy. Okay, thank you. So I'm not going to talk about the economy in isolation, but put the economy in a global context, right? In a global system, there are many elements, and all of these elements are interconnected. So when we are talking about crises in a global system, right, fast-moving triggers, along with slow-moving stress within the system, right? Sometimes they come together and push the already existing equilibrium within the system towards a more volatile and disequilibrium system. So now looking at, again, so the past is a little bit dimmed, and some of the shocks because of the past crises like the pandemic, right, that we faced, like the global inflation, right? Because in the aftermath of the COVID-19 pandemic, the world faced stagflation type of situation that was extended inflation, and also the Russia-Ukraine war. Because of that, the food prices went up, right? And in countries like Nepal, the food price was going up, as well as because of our reliance on imports, and dollar was also soaring, right? So we were facing double whammy, prices going up, as well as dollar soaring. So in the aftermath of the crisis, right, so that kind of signaled to us that food sovereignty and food security could be one of the issues Nepal need to focus on. Now, putting the crises that Nepal might face in the coming future, right? So after the pandemic, as well as the Russia-Ukraine war, as well as the war in Middle East, right? So the world is in the middle of civil violence, interstate wars, economic turmoil, as well as some of the countries and some of the geopolitical context, right? More nationalistic, anti-globalization type policies in certain countries, and some countries are going through populist regimes, right? And in the middle of these, we can see some decline in international cooperation. And also countries like Nepal, right? The impact will be on public debt. Right now, the public debt of Nepal is about 43% of the total GDP, out of which half of it is based on external loans, right? External supports. So as we face decline in international cooperation, some of the grant support out of the official development assistance from development partner might be channeled towards war-ridden countries like Ukraine and Palestine, right? And the grant flow towards Nepal might decline. So that means right now, Nepal is channeling about 22% of its total revenue towards loan facilities, right, to support the loans. And if we do not receive grant and have to rely more on loans, means the much needed development, much needed finance, right, public finance that we need to channel towards development may divert towards loan facilitation or payment of interest. And so as we can see some of the feedback loops, right? So this is not cooperating very well, but also my previous colleagues talked about extreme weather events, right? And also weakening international climate regime. In the middle of that, there is some risk for infrastructure.
meaning somebody mentioned the Melamchi debacle, right? So, and in the middle of this Melamchi project, the headwork of the Melamchi project was devastated. And Nepal has so many ongoing hydroelectricity projects, right? And many of them are relying on foreign loans. And because of those weather events, right, the loan, it can have time overrun, cost overrun. So that eventually means there is impact on public debt, right? And also there can be some impact on migration issues, meaning the balance of payment of Nepal, which pretty much relies on remittance, will have some impact as well. Now, looking at what could be some of the solutions, and I think many of the ongoing issues, crises, at the crux of most of those is Anthropocene, or the ongoing economic system. So rather than just focusing on the linear system of using raw material, producing good, and coming with waste, right, we have to rely on a more circular economy, which is based on utilizing resources, but reutilizing, recycling, and improving our production and consumption system for our current generation and future generation. And, you know, like some of the other things could be considered could be regenerative economics, relying on community-wide effort, and also system thinking, meaning not just looking at issue in hand, but looking into linkages between various issues ongoing in the system. Thank you so much. Brilliant. Thank you, Kalpan, and thank you to all the speakers who did watch the big clock and keep it brief, but we'll hear more from them. I think there we were reminded really well to think about systems, which is really sort of the demand on all of us, isn't it? And then a good suggestion at the end, quite rightly, thinking about how do we move towards a circular economy where we can make more use of the resources that we have and recycle, reuse. So do you want to sit on the stage? Yeah? Come on. I think if you grab a chair and come and sit up on the stage, we're going to move into a conversation now. So for those of you in the audience, we might need a little bit more light. It's like a cinema. These are the stars, the celebrities. Please, yep. Kalpana? And Aaron. Oh, yes, coming. So let's have a think. I'm not allowed to go too close to the speakers. Who'd like to go first? You can direct your questions towards one of our experts. There are also many other experts in the room. Any comment, any reflections, please do speak up. I think you've heard a lot of thought-provoking. Can I ask you to say your name and, if relevant, where you work? Hello, everyone. My name is Lok Bhattarai. I'm actually not associated with any of these organizations that are representing here. Although I have some advisory role for few organizations in Nepal, which are basically working with grassroots level far and wide the country. One of them is the Federation of Cottage and Small Industries, and also the National Cooperative for Agricultural Enterprises, and some other as well, plus. Question. First of all, thank you so much for having this kind of conversation, which is very timely. In fact, I'm from the developmental side of, my study is on development side of things in Nepal, which we had a lot of, I had to say that for the last few months' time, I had a very good opportunity to even talk and share my views with His Excellency Ambassador Rafain as well. And by his way, I got this opportunity to come here.
I don't have a specific question, but I want to bring, it's not a question, it's comment. I mean, I think this kind of issues that I wanted to talk here is very relevant to bring here. Starting with, I'm thinking when we are raising these issues in this level of platform, the concern that the Uma Shankar, 14 years old lady, bring in COP Glasgow years ago, that she was talking about the climate challenges, and that the solution that the platform, even the Glasgow platform was offering was, she has a kind of doubt she presented there, although there were a lot of very exciting conversation that we had heard from the leaders of Vanuatu, Tuvalu, and Barbados Prime Minister even. So what I wanted to bring here is that one of the concerns that I wanted to raise here, being from the developmental side of understanding, that the whole debate is more scientifically driven. That means my concern here is whether it has something to do with power shift, power transfer from people to scientists, planners, and policymakers, or someone else. Because even Tuvalu or Vanuatu, what they are saying is that the solution that they are talking about for extreme weather, whether it is for biodiversity or whether it is for soil erosion, we are talking about the solution that comes from scientist mind, not from the people. So I think British universities can work with, because I know one of the alumni from British universities, I think British universities can lead in innovating very climate-friendly solutions to work with the people, rather than from the scientist perspective only. Thank you. That's my comment. Thank you very much. So a good reminder of us to think about the role of scientists and to think about the role of power. Can I just say something about culture? We're going to try and do this a bit more British. So you don't need to say thank you to us. We're very happy to be hosting this. So don't use your precious time for thank yous to the British Embassy. And please do just try and be brief so everybody gets a say. I'm not going to come to you because you're going to do in the session 3. So I'm going to be very ruthless. I've got someone over here on the edge. There's always interesting peoples on the edge. My name is Manju Tuladar. I work at USAID. I would like to hear some feedback from the panelists regarding the role of access. What role has access, connectivity, and awareness in response, prevention, and preparedness? Thank you. Take notes, because I'm going to get a few things, and then you can fight amongst yourselves which bits you answer. Here. I'm going to come to you later, because I know who you are too. I'm going to try and go to people I don't know first. Yes, I don't know. Here. Oh, come. Hello, I'm Dilasha from IIDS. So my question to the panel members is, so climate change is borderless. So clearly we're facing a lot of shocks in every way for a country that accounts for only 0.04% of global carbon emissions. So do you think the net zero 2045 goal that NDC has set for Nepal is like over-ambitious, or is it unnecessary, or what is our next initiatives? Should it be more towards adaptive measures or towards, so how do we reach that goal? Yeah. Okay. Any other hands? Let me go over the other side. I am taking note of the people that I've passed by. I will be inclusive. Thanks. I'll keep my questions extremely brief. Try. Question to Arun Shrestha is, we well know that a lot of conservation issues need transboundary cooperation. I'm just trying to get a pulse of, for example, ICIMOD's role
in how much of transboundary cooperation there has been, for example, in early warning in Gulf, etc., And to Alex, my question is, this, the earthquake, when you talk about earthquake, one of the things that strikes me constantly is we had a big one in 2015 Gorkha earthquake, but I also see the big buildings have gone up in Kathmandu, especially all over Nepal, especially after 2015. So if you could shed light on whether the buildings have been safer lately or we are seeing more of the same, that would be very nice. Thank you. Thank you very much. It did cross my mind as I drove and to come into this building about whether we checked if it was seismic proof. So let's assume it is, because it seems very new. You've got a microphone, so I'm going to let you go for being proactive and grabbing it. Thanks. And then we'll turn to the panel. I was just raising my hand. Thank you. I mean, I'm not going into details of the context. Nepal, we are vulnerable, and number of hazards that are hitting hard to Nepal, that's leading to, cascading and compounding disaster that we witnessed. So looking into the overall landscape of disaster in Nepal, and looking into the estimate that Nepal government has made on National Adaptation Plan is 47.4 billion USD. And for the implementation of nationally determined contribution, 33 billion USD is required. On this context, how can Nepal fulfill those financial gaps in order to implement its National Adaptation Plan and other climate actions in order to reduce risk of emerging climate hazards? Thanks. Brilliant. Thank you very much. I'm going to stop there with that round. So the things that I've heard is transboundary issues around power, the role of scientists. One of my takeaways in our conversations leading up to this is that it's quite hard to get scientists to agree to talk to 5 to 10 years because it puts them into sort of a non-data-driven discomfort zone. But how do we, I suppose the issue is how do we bring science, data, the knowledge into general discourse, and how do we translate it into a way until particularly communities and community-based efforts can make a difference. There's questions around access, and then questions around net zero, should Nepal be aiming for it, but I think also about the scale of the budget on adaptation. Could I ask you to sort of focus in on the small things that you think could make a difference? I don't mind who goes first. Who wants to go first? Should we go reverse order? Or you do? Sure. Oh, not reverse. Okay. Okay. I have microphone. Yeah. So I guess we get to choose the questions, right? Yeah, you choose. But I might hold it to you. Yeah, okay. So I'll try to talk about the question about net zero, whether or should we focus more on adaptation, and then on the transboundary cooperation, what are we doing? I guess the answer we all know is when it comes to climate actions, we have to do everything, right? It's not one or other. So addressing the root cause, which is reducing the emission, is definitely important. And then looking at the roles different countries plays, I guess the argument is why should we worry about it, right? My argument is that reducing greenhouse gas has a lot of co-benefits, health-related co-benefits, because whenever we emit greenhouse gas, we also emit air pollutants like PM 2.5 and 10 and other pollutants. So other short-lived climate pollutants as well, right? So they can have more immediate climatic benefits as well as health benefit, air quality benefit, and then definitely if you look at it deeper, financial benefit as well. So there are benefits, and of course we need to focus on adaptation, but we all know that adaptation has limit. There will be losses and damages. So I think that's the third kind of pathway that we also need to look at. So it's not one or other, but all of them with, of course, differentiated focus. On transboundary,
definitely I think we are in shared environment. The river basins are shared by different countries. So both the challenges and benefits are shared, right? So I think we need to think of a mechanism where both risks and benefits can be shared between countries. Of course, there are, this is something we need to work for a long time period. The geopolitics in this region actually is very, very strong, which really does not allow for sharing of information, all that cooperative arrangements are really, really at a primitive stage. But I think that doesn't give us a reason not to do anything about it. And issue mode, as you have asked, we are working on it at different levels. At river basins level, we're working in a more knowledge, informal or semi-formal mechanism like in Koshi, as well as in other river basins like Indus, where we have been at least able to bring together 4 countries in Indus, very challenging environment to talk about it, right? And we are also working on just last point, a ministerial level mechanism to bring all those countries together and work on common challenges and also solutions. So thank you. But there is a lot to be done, of course. Yeah. Brilliant. Thank you. Meghna. Dr. Arun has already highlighted the main issue. Just to add a few points that has been raised here regarding the issue of this COP26 commitment in Glasgow. The government of Nepal had also committed for developing a climate resilient health system. So government is working on this. Our health national adaptation plan is built. It is a costed action plan for next 7 years. It's $7 million US. And next is question about the net zero. And there is an issue of NAP for 2021 to 2050 and also NDC 2045 net zero. And this is the requirement is a signatory of Paris Agreement. And the reason behind this is the co-benefits. We have to see the co-benefits of this. And next, transboundary cooperation issue, it is mostly linked with the actually also air pollution. So because there is a transboundary movement of air pollution. Even Nepal do not emit any air pollution, but there will be the, all the pollution come from the Bangladesh, India, and others. So we have a Mali declarations. And for that also, I think there is a need of, economic cooperation as well as cooperation for mitigating this air pollution. And next, it is also important for disease. Like when the monsoon start, and the cases start in Bangladesh or India, then after almost 1 month or 2 months, all cases come again start here. Means if you have a good early warning system at the regional level, means we can avoid the additional death and morbidity in this country. So that's also require another cooperations. And next is important for this also, both mitigation and adaptation, because if you have to access the Green Climate Fund, which is the commitment of all the developed country of $100 billion US per year, means we have to write a good proposal and it should contain both components, mitigation and adaptation. So that is important. And now we are talking about the loss and damage fund from the COP27. So for that also I think our Ajay Dixit sir will highlight more, but I think though we are much vulnerable, but accessing the resources is very difficult and very complicated, right? So that actually need to be addressed at the negotiation level. We cannot discuss here, but I think that is one of the hurdles for accessing the fund to the low-income country. And finally, there was a question about the access and connectivity, and that is very important from the health side also. Let's say if the hospital is very good, community is well prepared, but if the road is damaged, means we cannot provide the services, right? So this connectivity and access to health facility and like the resilient building is very important from the health perspective. Thank you. Brilliant. Alex. Yeah, just to follow up on that, I would absolutely agree about the point about access. I mean, there are different ways of interpreting access and what that means, but certainly one of the key lessons that we've learned from the Gorkha earthquake is that if we focus too much on impacts in Kathmandu or impacts in urban areas, we really overlook big parts of the country that are potentially cut off for long periods of time. I showed a map earlier of potential impacts from a future earthquake. What that doesn't represent, of course, is risk, because there are large areas, particularly in the west of the country, where access is really a critical issue. And so if we don't think about that, we're really missing a trick.
To come to the point about different forms of knowledge, I'm paraphrasing the question, but what we've focused on up to now in this discussion has been very much a scientific view, a very top-down view of disasters. One of the things that we've looked at in our research is at other ways of framing thinking about these types of events, and in particular around local forms of knowledge. And there's an enormous amount of awareness and practice across Nepal in response to many of the hazards that we've heard about. And much of this is extremely effective. I think one of the things we need to think about, and this gets to the question about adaptation as well, is whether those traditional practices, whether those forms of local knowledge will continue to be as effective in the future. One of my colleagues, Nick Rosser, uses the analogy of a volume control. And I think it's really important that we recognize that climate change isn't just about turning the volume up. Earthquakes aren't just about turning the volume up so that the same things happen more frequently. What earthquakes and climate change actually do is to take those same processes and shift them to new areas so that people are suddenly dealing with things which aren't as familiar. They're dealing with unfamiliar events in unfamiliar places. And that's really important for us to bear in mind. And then finally, to get to the point about new construction since the earthquake, I can't give you a structural breakdown of everything that's been constructed, but I think one of the really key lessons that we've learned again since Gorka is that it's not just the building code that's important. It's not just the way in which a building is constructed. We absolutely need to get that right, and we absolutely need to make sure that the National Building Code is implemented and followed. But it also matters a lot where buildings are built, and we can see the kind of implications of that in each of the monsoon seasons that's followed since the earthquake. So I would turn that question around in a way and say, we need to look at what we're building, but we also need to look at where we're building it and make sure that we're not setting ourselves up, therefore, for future impacts. Kalpana. So, looking at all these complex issues as an economist is challenging because, we have a goal of like 6% growth in GDP, right? So how do we achieve this goal of GDP growth within the midst of these crises and cross-border vulnerabilities, right? So, of course, we need to grow, and there's a lot of room to grow as well. And one of the things probably Nepal can do is bypass, like especially in infrastructure sector development, right? Bypass some of the unsustainable practices that developed countries did in the past and use more sustainable practices. But having said that, I was visiting some of the local palikas and asking people if they were aware about SDGs, right? And they were like, they were not aware of that. So maybe as development partners, maybe that's one thing development partners could help Nepal, like creating awareness at the grassroots and local level regarding what sustainability is, right? What could be done? Because with federalism, right, local level also have a lot of power and knowledge too, right? And also another thing, Nepal, especially like to achieve growth, but also do in a sustainable way. And also with the remittance challenges we are facing, we need to focus more on SMEs, small and medium enterprises, and those enterprises need to be more sustainable, more regenerative, more circular, right? Encourage those. And at the crux of the issue is political will, policies, right? And also when we are talking about from pollution to infrastructure to SMEs, our policies have to redirect towards sustainable practices, adaptation and mitigation practices, but also at the end, like we will face loss and damages. For that, we'll have to tap into international green funds, and for that, the crux is negotiation at international forums. Thank you. Brilliant, thank you. And it's fabulous to have the four of you up there together, because it really does give us a cross-section of some of the different shocks and crises
that Nepal faces. We've got a few minutes. I'm going to take a couple of more questions that I'll take straight to the thing. Kiran, I'm going to come to you. Mine is, I just want to move from event to consequences to the response. If you think like 5 to 10 years down the road, and considering the responses of all these crises, where do you consider right to development and justice? So that is my question. Thank you. Who wants to answer that one? Yeah? Okay. 30-second answer. So I think this is a very complex question because all these shocks have the cascading effects. So simply I'll say we have to go in a system thinking approach, not only for the economic decision making, but also for planning and our system strengthening. Like only the vertical program doesn't help. Means we have to make a system thinking, like the health system resilience, right? So that's the answer. Thank you. Brilliant. Thank you. Thank you. I am trying to learn about the health figures actually. So, do our health figures also reflect an obesity endemic, a rise in diabetes and such type of disease, which is also reflection of poor diet? And as the climate-induced crisis will increase, it will definitely increase the poverty and affect the poor people most. So, does our data reflect and that issues? Thank you. Meghna, do you want to? Yes. If you see the malnutrition, that means both undernutrition as well as obesity. And if you have to say the data, means 1/4 people in this country are now already obese. In the same time, many people are already in the undernutrition situation. So it's an issue of equity. So to bridge this gap is also, we need the system thinking approach. And we need to plan accordingly. Thank you. Great. System thinking again, I think, and we've got Kalpana's network diagram to remind us of how interconnected everything is just on the economy. Speaking of economists, Sam from the British Embassy. Go ahead. Yeah, thanks, Sam from the British Embassy. Very quick one for each of you, gazing into your crystal ball in a slightly scientific, non-scientific manner. What do you see as the biggest kind of risk or compound of risks to kind of like political instability to Nepal in the future? Like, where's that going to come from? Is it going to be overwhelming amount of air pollution? Is it going to be an issue with water resources? Like, what's your chief concerns at the moment? Okay, we're going to hold that one because the final rapid fire round will be about one thing that really is keeping you up at night and one thing that you want to see happen ASAP. But before that, we've got one more question. Very quick question. We often tend to think about disasters and shocks. The view is very monsoonal. What about droughts? We have not addressed that because droughts seem to really compound some of these risks around health. We've had periods of droughts in Nepal previously, and even in the recent winters, absence of rainfall has become really prominent. So what does the data say, and what does all of this mean? Thank you. Aaron, do you want to go on that one? I talked briefly about it. Drought, as you have said, it remains on notice. We don't talk so much about drought, but we do have drought in Nepal. Not highly severe kind of drought that we see on TV, but still, it's drought, and its impact on agriculture, livelihood, are felt. I gave 2 examples, 2008 and 15, and there are different kinds of drought. We don't need to go into it, but what it looks like in the future, the winter drought, when very little amount of moisture, but very critical amount of moisture is very much needed for agriculture, might not be available, and that's the time when most of the crops are cash crops, right? So that could be a big issue in the future. So the extremes means also dry extremes, so droughts are likely to increase in the future as well. Great, thanks. We're going to squeeze in one final question before we come back to the panel. Thank you. So Nepal is scheduled to graduate from being a least developed country based on national level indicators and data. But when we disaggregate the data,
by caste, ethnicity, gender, geography, then there are going to be a sizable population that is going to be affected even more by the graduation, and in each of the areas that all of you talked about. So I just wanted to know your thoughts about that, number one. And very quickly, when are we going to account for the informal work that women have been doing and the unpaid care work that should be contributing visibly to the economy? Okay. No, you can't have another one. The first question is massive. I'm not sure that we can cover that now, but one for us to take away. I think this question about women in the care economy, absolutely. But I'm going to pass. We're going to go the other way down the road, the row, sorry, and literally the one thing that it keeps you up at night, and the one thing that we think we could all do together in the coming years. Okay. Try. I'll pause for a moment. So again, it's a lot to think in a few seconds, but I'd like to just focus on some things that I can control, right? Or we can control. Like some of the things are not in our control, like the globe or whatever that was, right? It's not in our control. But some of the things we can control, right, are under our control, like making policies that are within the hands of our bureaucratic, political, as well as civil society landscape, right? So with changes in policies, the way we do our policy making, the way we do our economics, so it's time to, shift the gears, pause, critically reflect, and revise what each of us have been doing in our own space, right? So for me, I'm right now working in the policy sphere, and literally, some days as I work on my research work, I am like, as I try to sleep, even in my dreams, some of those topics come into mind, right? So only thing I can do is pause, reflect, and see what is not working and try to revise that. Brilliant. Thank you. So challenging ourselves all the time to be whether we're doing the right thing. Thanks. Alex? Yeah, one of the probably biggest unknowns, and something that we've only really hinted at here in thinking about risk from earthquakes, monsoon-related hazards, is understanding where people are. And because we don't know that, we tend to focus on buildings, right? Infrastructure, things that don't move, things that we can map. For me, the biggest outstanding challenge here, and also the biggest opportunity, is taking a really systematic look at where people are and how they move across the landscape of Nepal over time. So if FCDO or any other sort of donor or funding agency wants to really put money and effort into this, it would be transformative. This hasn't been done systematically. There have been little bits and pieces here and there, but getting a clear and consistent look at how people move across the country would be absolutely game-changing. Excellent, thank you. One will take away, certainly. Meghna? For me, the biggest challenge is, disciplinary silos and lack of coordination between the different sectors. So for me, adopting the system thinking approach for promoting health in all policies and adopting a planetary health concept, not only human health, is absolutely needed in this Anthropocene era. Otherwise, if we just go in the vertical program, if we still maintain our disciplinary silos, I think we can't achieve this. And this is not needed only in the government and local level, also at the UN organization level and also with the development partners. Because there is just so many duplications and promotion of the vertical program that is deteriorating actually the system thinking approach. So I think that is the need of the day. Thank you. Brilliant, thanks. Aaron? Two things I would say that really keeps me concerned, and it actually overarching to everything we have talked in this panel as well as we are going to talk about is the governance. I think the huge challenge with governance in this country, I think is a real problem, and it is going to affect everything. And related to that, I think I'm also very much concerned about people living the country, migration,
and then, not having right people in right place in each sector, I think that's going to be a big challenge in the future. So anything we talked about right now, responses, proactiveness, actions, these are all, related to good governance or poor governance. So I think that's going to be a big challenge in my opinion. And thank you for tolerating. Yeah, putting you on the spot. Please, everybody, a huge round of applause for our experts who have gone outside their comfort zones. You can come down. So, sorry? One group photo? Oh, wait. It's Nepal. We have to take a photo. Okay. Am I allowed in it? Yeah. Yeah, I've never been photographed as many times. Thank you so much. Another clap, please. So look, just as we pass on to the next session, I just wanted to reflect a little bit on what our experts said then. I'm going to try and not fall downstairs. So change, thinking, challenging ourselves all the time. Where people are, and indeed where they're going, so migration. Systems thinking and planetary concepts, that's a first for me, and I think it's right. It slightly blows my brain, but clearly everything's interconnected. And then issues around governance. And then I just wanted to share a couple of things that were sort of more hopeful, or maybe some tips about directions that we could help with Nepal as it charts this journey. Co-benefits, so really thinking about the areas where there are co-benefits. We've given some examples like the greenhouse gases also reducing the short-lived pollutants. The small changes, Alex, 10 meters, literally moving buildings 10 meters can save lives and change lives. The point about sharing risks and benefits, I think often when we're having conversations in a quite a complex region, we're talking about risks, but not necessarily benefits. Oh, I got cut off then. Bypassing being the sustainable, and then systems and circular. So if you can bear those in mind as you go forward into the next session, and I'll pass to Shivangi to move on. Thanks a lot, everyone. Thank you so much to all our speakers and our session moderator. Now I would like to transition into our second session, where experts will explore what determines vulnerability to shocks and crises. For this, I would like to invite our session moderator, Ms. Srijana Chetri, who is an independent development consultant, and Ms. Shakti Gurung, who is the Director for Center for Disaster Management Studies and the Vice Chair at DPNet Nepal. And I'd like them to come on stage and have a conversation and set the scene, please. Oh, also, I would like the audience to maybe reflect on the question while they're having their discussion. And the question is, what are the interactions between shocks that haven't been mentioned? Thank you. Thank you. Thank you, Shivangi, for that. The conversation till now has been in English. This part of the conversation will mostly be in Nepali. So for those in the room with limited Nepali proficiency, please to get headsets. धन्यवाद शक्तिजी है। अब अहिलेसम्मको पहिलो सत्रको कुराकानीमा तपाईको विचारमा चाहिँ मनमा के कुराहरू आइरहेको छ, विशेष गरी जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद, साथसाथै विभिन्न स्वास्थ्य र आर्थिक धक्काहरूले त्यो विषयहरूमा चाहिँ असमानता र सीमान्तीकरणको कुराहरूले कसरी थप जोखिमहरू सिर्जना गर्दछ भनेर अलिकति छोटकरीमा राख्दिनुस् न।
सृजनाजी यहाँलाई धन्यवाद र आयोजकलाई पनि धन्यवाद। यहाँ सबैमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। अगाडिदेखिको यो एक्सपर्टहरूको सेसन हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलरेडी हामी चाहिँ कति जोखिममा छौँ यो जलवायुजन्य प्रकोपको कारणले भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। जस्तै बाढी, पहिरो, होइन, अब खडेरी, अब पेन्डेमिकको कुरा आयो, भूकम्पकै कुरा आयो। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ बहुप्रकोपीय जोखिममा चाहिँ नेपाल रहेको अवस्थामा चाहिँ अब अगाडि चाहिँ के हुनसक्छ त हाम्रो भनौँ न अलिकति डिसएडभान्टेज एन्ड मार्जिनलाइज ग्रुपको पर्सपेक्टिभको कुराहरू चाहिँ मैले यसो सोचिराख्दाखेरि चाहिँ अलरेडी नेपाल चाहिँ जलवायुजन्य विपदको हिसाबले 10औं जोखिम राष्ट्रको रूपमा चाहिँ आइसकेको कुरा चाहिँ यहाँ छ। र यसमा यसो हेर्दै जोखिमलाई हेर्दै गर्दाखेरि यी विभिन्न खालका प्रकोपका घटनाहरूले के सबै समूह वर्गलाई उत्तिकै समान तरिकाले असर गर्छन् त भन्ने चाहिँ अब हामीलाई एउटा प्रश्न चाहिँ एकदम आइराख्ने र नभएको पनि देख्ने हैन कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहे। जस्तै विभिन्न अब समयमा अब वर्ल्ड ब्याङ्क युएनहरूले गरेको अध्ययनले पनि यो विपदबाट हुने जुन महिला र बालबालिकाको मृत्युदर चाहिँ अन्यको तुलनामा 14 गुणा बढी हुन्छ हुने चाहिँ लाइक्लिहुड छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यो पनि एभिडेन्सले नै प्रोजेक्सन गरेका कुराहरू हुन्। र यो किन भइरहेछ त जोखिमले अब जस्तै विपदहरू छन् अनि त्यसको एक्सपोजरमा हामी सबै छौँ हैन, सबै हामी अब सबै वर्ग, सबै जाति हैन, सबै सिस्टम, इकोसिस्टमदेखि लिएर सोसल सिस्टमहरू चाहिँ हामी यो एक्सपोजरमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ किन यो जोखिम चाहिँ फरक चाहिँ स्तरमा हुन्छ त भन्ने कुरालाई सोच्दाखेरि चाहिँ एउटा भौगोलिक हिसाबले जुन हाम्रो फ्रेजाइल ल्यान्डस्केपको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि सोसियल ल्यान्डस्केपले पनि यसमा धेरै चाहिँ असर गर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई दिमागमा पनि आएको छ र हामीले यो बुझेका पनि छौँ हैन। जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो इनइक्वालिटिज र मार्जिनलाइजेसनको कुरा गर्नुभयो हैन। जस्तै अब विपदले एउटा महिलालाई गर्ने असर, महिलालाई पनि अब हाम्रो यो सम्भ्रान्त काठमाडौँको एउटा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल महिलालाई गर्ने असर र हाम्रो दुर्गम गाउँको एउटा चाहिँ रुरल महिलालाई गर्ने असर चाहिँ फरक रहन्छ नि त हैन। भनेपछि त्यो र अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब यो लैङ्गिकताको आधारमा अनि लैङ्गिक चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा रोलको आधारमा अनि अपाङ्गता भएको आधारमा र अर्को चाहिँ यो आर्थिक अवस्था, धनी र गरिबलाई विपदले उत्तिकै असर गर्छ र भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ हैन। यस्ता चाहिँ विभिन्न खालका फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ यो रिस्कलाई कम गर्ने या बढाउनेलाई चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जब हामी यस्ता विपदको कुरा गर्छौँ हैन, विपदका नीतिगत कुराहरू पनि धेरै आयो, यहाँ पोलिसीको सिस्टमको कुराहरू आयो। यो सबै सिस्टम, पोलिसी सबै कुराले चाहिँ जब हामी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कि सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हामीले हेरेर चाहिँ नीति बनाउने अथवा योजना बनाउने कि फरक डिफ्रेन्सियल इम्प्याक्ट, फरक डिफ्रेन्सियल भनौँ न क्षमता, अनुकूलन क्षमतै फरक हुन्छ, प्रतिकार्य गर्ने क्षमतै फरक हुन्छ भने यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ नीति कार्यक्रम बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिएर नीति निर्माणकर्ताहरूले र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नेले र अर्कै सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनको कुरा पनि हाम्रो अगाडिको म्याडमले ल्याउनु भएको थियो, उनीहरूले चाहिँ विशेष यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा मलाई एकदमै खड्किएको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रा पछाडि पारिएका समुदायहरूको विभिन्न पहिचानहरू छन्, तर ती पहिचानहरू पनि अन्तर्सम्बन्धित छ हैन, इन्टरसेक्सनल आइडेन्टिटिज छ। र ती पहिचानहरू जब अन्तर्सम्बन्धित छ भने कसरी चाहिँ ती पहिचानहरू एकअर्कासँग मिलेर आउँदाखेरि झन् चुनौतीहरूमा थप हुन जान्छ अथवा सेवा सुविधा, सूचना, अवसरहरूमा चाहिँ कसरी बाधा पुर्याउँछन् त झन् थपिँदै बढी अप्ठ्यारो पार्दै बढी चुनौतीहरू कसरी चाहिँ यी समुदायहरूले सामना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, जुन यो अन्तर्विच्छेदन गर्ने कुराहरू अलिकति इन्टरसेक्सनालिटी, अन्तर्वर्गीयता अथवा अन्तर्विविधता भनेर हामी एकदमै ठुल्ठुलो नामले चाहिँ यसलाई बुझ्छौँ। जस्तै अब अघि मैले महिलाकै कुरामा पनि भने हैन, महिलाभित्र पनि दलित समुदायको महिला हो कि हैन, अपाङ्गता भएका महिला हो कि हैन, अलिकति गरिब विपन्न परिवारको महिला हो कि भन्ने जस्ता कुराहरू त त्यो भित्र हेरिनु पर्यो नि त हैन। त्यो भयो। अर्को चाहिँ जहिले पनि यो रिस्कको कुरा गर्दै गर्दाखेरि भनौँ न अघि जस्तै अब यो बाढीको कुराहरू आयो हैन। अब बाढी आउन सक्ने प्रकोपको सम्मुखतामा रहेको, एक्सपोजरमा रहेको कम्युनिटी जहिले पनि विपन्न वर्गकै कम्युनिटीहरू हुन्छन् कि हैन, जोसँग अब अलिकति भनौँ न आर्थिक अवस्थाबाट उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ, पैसा छैन अनि जीविकोपार्जनको अरू अप्सनहरू नभएका हुन सक्छन्, जो एकदमै सम्पूर्ण रूपमा कृषिमा नै आश्रित भएका हुन्छन्। उहाँहरू चाहिँ नर्मली त्यस्ता खालका मार्जिनल समूहहरू चाहिँ कस्तो छ भने मार्जिनलाइज्ड एरियामा गएर बसिरहेका हुन्छन्, बाढीको जोखिमको ठाउँमा बसिरहेका हुन्छन्, पहिरोको जोखिमको ठाउँमा बसिरहेका हुन्छन्। उहाँहरूलाई कृषि
कृषिमा आधारित हुँदाखेरि जलवायुले कृषिलाई एकदमै असर गर्दाखेरि उहाँहरू थप जोखिममा हुन्छन् भने यस्ता कुराहरूले चाहिँ यो भनौँ न उहाँहरूको जोखिम स्तर निर्धारण गर्ने हुनाले अब यो के अरे गरिबी अथवा लैङ्गिकता उसको भूमिका अनि उसले चाहिँ उसको जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एक्सेसिबिलिटीको कुरा यस्ता कुराहरूले चाहिँ जोखिमलाई चाहिँ जहिले पनि बढाउने घटाउने गरेर थप चाहिँ बढाउने कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छ र अहिले भर्खर यो अध्ययनले पनि के भनिरहेछ भने अब यो क्लाइमेट चेन्जको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ महिलाहरूको जुन एक्सट्रिम पोभर्टीको लेभल चाहिँ तपाईँको लगभग चाहिँ 158 मिलियन महिलाहरू चाहिँ एक्सट्रिम पोभर्टी लाइनमा चाहिँ जानेछ भनेछ र नेपालमै पनि 20% भन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि हुँदाखेरि त्यो पनि ग्रामीण समुदायको चाहिँ लगभग 25% छ भने अर्बनको चाहिँ 18 एराउन्डमा चाहिँ भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो इन्टरसेक्सनल कुराहरूले चाहिँ रिस्कलाई बढी कम गर्ने कुरा भएको हुनाले हामीले चाहिँ ब्ल्याङ्केटली नहेरिकन चाहिँ फरक तरिकाले चाहिँ हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर हस्। अब यो प्रकोपहरूले विभिन्न जोखिमहरूले समग्र नेपालीलाई असर त पार्छ नै पार्छ, तर केही पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई दोब्बर तेब्बर 4 गुणा चाहिँ असर पर्ने पनि हामीले देख्दै आएका छौँ। तर मूलधारमा त्यसको छलफल त्यति विस्तृत रूपमा हुँदैन। गएको हप्ता मात्रै मैले कुरा गर्दा यो हामी डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गर्छौँ सृजना छेत्री तर अलिकति महिलाको विषयहरू चाहिँ हामीले ल्याउन थालेछौँ, तर तपाईँले धेरै कम्प्लिकेटेड पनि पार्नु हुँदैन है पनि भनेर पनि भन्नुहुन्छ साथीहरूले, त्यो कुरा पनि सुन्छौँ है। अघिको पहिलो सत्र र त्यो भिडियो पनि हेर्दै गर्दा नेपालको भविष्य अलिक निराशजनक पनि देखिन्छ है। तर त्यो भए तापनि भिडियोमा भनेको जस्तै नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो रैथाने ज्ञान आफ्नो प्रणालीहरू त्यसलाई चलाउँदै चाहिँ त्यसको आधारमा हामी अगाडि यी प्रकोपहरूलाई यी खतराहरूलाई त सामना गर्दै आइरहेका छौँ नि त। कहिलेकाहीँ अलिक बढी सफलताका साथ होला, कहिलेकाहीँ अलिकति असफलता पनि भएको होला, तर आउँदो दिनहरूमा चाहिँ यी समस्याहरू यी जोखिमहरूलाई सम्बोधन अथवा न्यूनीकरण गर्ने प्रयासहरूमा हामीले कसरी महिला र पछाडि पारिएका समूहहरूको ज्ञान र अनुभवहरूलाई समेट्दै अगाडि बढ्न चाहिँ हामीले के कस्तो कुराहरू गर्न सक्छौँ होला? धन्यवाद छ। एकदमै एकदम सान्दर्भिक प्रश्न चाहिँ यहाँले राख्नु भएको छ। जस्तै हामीले यो अलिकति पछाडि परिएका कुरा गर्दाखेरि हामी अलिकति आदिवासी जनजातिका कुराहरू पनि चाहिँ हामीले गरौँ होइन। हाम्रो समुदायमा अलरेडी यस्ता समूहहरू पनि छन् जसले चाहिँ विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखि अहिले जलवायु परिवर्तनको कुरा अहिले आए तापनि उहाँहरूको एउटा ट्रेडिसनल जुन इन्डिजिनियस प्र्याक्टिसहरू छ जुन चाहिँ एकदमै इकोसिस्टम बेस्ड चाहिँ प्र्याक्टिसहरू चाहिँ उहाँहरूले गरिरहेको कुरा रैथाने अभ्यासहरूलाई चाहिँ अलिकति स्केल अप गर्ने र त्यस्ता अभ्यासलाई चाहिँ अब दस्तावेजीकरण गरेर फेरि मोडर्न जुन हाम्रो अहिलेको टेक्नोलोजीहरूले त्यसलाई चाहिँ रिइन्फोर्स गरेर स्केल अप गरेर अगाडि ल्याउने कुराहरू चाहिँ एकदम हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। किनभने त्यो बिस्तारै हराउँदैछ कि जस्तै अब उदाहरणको लागि एउटा रेन वाटर हार्भेस्टिङ भनेर अहिले स्मार्ट एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस भनेर हामी कुरा गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरूले त यो पानी धेरै पर्दाखेरि बलेनीको पानीलाई सङ्कलन गरेर त्यसबाट चाहिँ घरको अरू साफसफाइका कामहरू गर्ने लगायत गाईबस्तुलाई खुलाउने त्यस्ता प्र्याक्टिसहरू त पहिल्यैदेखि गरिरहेको थियो नि त। भने त्यो बिस्तारै हराउँदै गएको छन्। अनि यो सोसल हार्मोनीका कुराहरू जस्तै हामीलाई मर्दा पर्दा चाहिँ हाम्रो छिमेकीले सघाउने विभिन्न खालका अझै विपद पर्दाखेरि होइन जुन चाहिँ कोभिडमा अलिकति त्यो प्र्याक्टिसमा आयो नि त। जस्तै हामीलाई मर्का पऱ्यो भने छिमेकीले हामीलाई खाना पकाएर खुवाइदिने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ भयो भने त्यस्ता सोसल हार्मोनीका कुराहरूलाई पनि हामीले स्केल अप गर्दै लाने त्यसलाई अलिकति स्ट्रेन्थनिङ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ। र विशेष गरेर महिलाहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि महिलाहरूको लिडरसिप रोल र महिलाहरूको यो नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूको रोल चाहिँ एक हिसाबले उहाँहरू नेचरसँग कनेक्टेड भएको हुनाले है, किन कृषिसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरू खानेपानीसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरू जैविक विविधतासँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ किनभने उहाँहरूको जीविकोपार्जनको एउटा स्रोत पनि त्यो हो होइन। उहाँहरूको डे टु डे जुन एउटा भूमिका छ त्यो एकदमै क्लोजली चाहिँ त्यो नेचुरल रिसोर्ससँग जोडिएको हुनाले नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा महिलाहरूको रोल एकदमै छ। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग रिकगनाइज गर्न नसकेको अवस्थाहरू पनि देख्छौँ होइन। उहाँहरू विपदबाट प्रभावित हुन सक्ने समूहमा हुँदै गर्दाखेरि पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने क्षमता पनि उहाँहरूको छ नि त। तर हामीले के देख्छौँ अहिले यसो हेर्दाखेरि प्र्याक्टिसमा पोलिसीमा होइन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक केन्द्रदेखि तलैसम्म हेर्दाखेरि पनि महिलाको त रिप्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ त्यति इन्स्योर गर्न नसकेको अवस्थामा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्ति अरू पिछडिएका वर्गहरू जस्तै दलित समुदायलाई चाहिँ त्यस्ता अब जस्तै क्लाइमेट चेन्जको डिजास्टरको जुन
नीतिगत संरचनाहरू छन् नि, जस्तै हाम्रो काउन्सिल छन्, हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटी छ होइन, एडभाइजरी बोर्डहरू छन् जुन चाहिँ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म, त्यसमा चाहिँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सकेको छैन। र त्यसमा झन् अब अरू वर्गको त अब कहिले हो कहिले भने जुन तपाईँले निराशाजनक भन्नुभयो त्यो हुन नसक्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको भोइस, उहाँहरूको लिडरसिप, ती कुराहरू, क्यापासिटीका कुराहरू चाहिँ अगाडि आउन नसकेको हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सधैँ चाहिँ अलिकति लेफ्ट बिहाइन्ड भएर बस्नु पर्या हो कि भन्ने स्थिति पनि छ। तर त्यति भन्दै गर्दाखेरि नीति यदि यहाँले हेर्नुभयो भने जलवायु परिवर्तनको नीति, विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनको नीति हेर्नुभयो भने चाहिँ जेसीलाई यसरी इन्टिग्रेसन गरेर लाने भनेर चाहिँ यस्तो स्ट्राटेजिक प्लानहरू होइन, जस्तै क्लाइमेट चेन्ज पोलिसीमा पनि जेसी इन्टिग्रेसनको स्ट्राटेजी एक्सनहरू बनिसकेको छ। तपाईँको नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसनले पनि जेसी एक्सन प्लान बनाउने, जसले चाहिँ त्यो कमिटमेन्टलाई चाहिँ एकदम इन्क्लुजिभ तरिकाले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकोस् भन्ने त्यस्ता कुराहरू छन्। तर हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कसरी भइरहेछ, त्यो प्र्याक्टिसमा कसरी आइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। नीति बन्दैमा, स्ट्राटेजी एक्सन बन्दैमा चाहिँ पर्याप्त भएर भन्ने कुरा, र त्यसलाई चाहिँ अलिकति मोनिटर गर्ने होइन, यो प्लानहरू चाहिँ कतिको इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ, त्यो जोखिम त घट्नु पऱ्यो नि त, बढ्नु भएन। ती कुराहरू चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र समुदाय स्तरमा हेर्ने हो भने त्यस्ता ट्रेडिसनल परम्परागत क्षमता ज्ञानहरू धेरै छ जसले चाहिँ महिला लगायत अन्य समूहको चाहिँ लिडरसिप रोललाई चाहिँ एभिडेन्ट गर्छ होइन। जस्तै अहिले मैले जाजरकोट भुइँचालोमा नै युएन वुमेनकै पनि अहिले पछि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको उसमा चाहिँ एउटा मानवीय सहायताको काम, त्यो पनि महिला नेतृत्व चाहिँ को एउटा एप्रोचमा चाहिँ गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा सोसियल हार्मोनीको क्रिएट हुने र एउटा इकोनोमिक इम्पावरमेन्टको परिस्थिति पनि भएको थियो भने त्यस्ता कुरामा महिलाको रोललाई चाहिँ किन हामीले अगाडि नल्याउने भन्ने चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। धन्यवाद। म पनि धेरै जेन्डर इक्वालिटी, सोसल इन्क्लुजन, जेसीका विषयमा काम गर्ने भएर एकदमै मलाई चाहिँ हाम्रो दक्षिण एसियामै एकदमै प्रोग्रेसिभ कानुन नीति नियमहरू छ तर लागू भएन भन्दै गरेको पनि अब दशकौँ हुन लागिसक्यो है। त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पनि। र अहिलेको हाम्रो कुराकानीको लागि धेरै धन्यवाद। अब हामी अरू विषय छलफलतिर जान्छौँ है। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद शक्तिजी। अब चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले हामीले प्रयास गर्न खोजेको छौँ। अब हामी अडियन्सबाटै छलफल गर्छौँ, तर अडियन्सबाट छलफल सुरु गर्नको लागि चाहिँ अघि पिपाले आफ्नो यहाँ यो कार्यक्रम सुरु गर्ने बेलामा भन्नुभएको थियो, आजको कार्यक्रमको एउटा उद्देश्य चाहिँ स्थानीय आवाजहरू पनि ल्याउने र विभिन्न दृष्टिकोणहरू पनि यहाँनिर समेट्न खोज्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ हामीले। र अगाडिको सत्रमा विज्ञहरूले आफ्नो अध्ययन, आफ्नो कामको दौरानबाट उहाँको ज्ञान र उहाँको अनुभवहरू चाहिँ हामी अगाडि राख्नुभयो भने यो सत्रमा चाहिँ हामीले स्थानीय वास्तविकताहरू हाम्रो के छन् त भनेर यी जोखिमहरूले प्रभाव पार्ने समुदायकै प्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ हामी सुन्ने र सुनाउने प्रयास गर्नेछौँ। सत्र सुरु गर्नुभन्दा एक दुईवटा कुरा चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ ताकि हाम्रो छलफल चाहिँ अलिकति सम्मानजनक र सहज वातावरण बनाउनको लागि दुई तिनवटा कुरा चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। एउटा चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई सहज लाग्ने नेपालीमा बोले पनि हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा बोले पनि हुन्छ, हाम्रो दोभाषी साथीहरू हुनुहुन्छ। यदि दोभाषीको सहयोग चाहिन्छ भने हेडसेटहरू लिइदिनु होला, हाम्रो भलन्टियर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँबाट लिँदाखेरि हुन्छ। अर्को चाहिँ समय व्यवस्थापनको पाटो है, छोटो र सटिकमा आफ्नो कुरा राखिदिनु होला ताकि मैले तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो गरेर काट्न नपरोस् है। अनि त्यो काट्नु पऱ्यो भने सबैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही भएर छोटोमा आफ्नो कुराहरू राखिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। यही प्रक्रियाको लागि चाहिँ हामीले अलिकति पूर्व तयारी गरेर चारजना व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ पहिला नै अनुरोध गरेको थिएँ आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भनेर। र सुरुबाट हामी युएन वुमेनबाट समाज श्रेष्ठजीबाट सुरु गर्छौँ। समाजी आफ्नो छोटो परिचय दिँदै अहिलेसम्म भएको कुराकानीमा आफ्नो विचारहरू विशेष गरिकन लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट भइरहेको विभिन्न कुराहरूमा के कस्ता लैङ्गिक विषयहरूले के कस्ता असर पार्दछ भनेर 4 मिनटमा आफ्नो कुरा राखिदिनु होला है। हस्, धन्यवाद। Thank you. Maybe I'll speak in English. I really appreciate the way this kind of dialogue is going, and thanks for the organizers, and also appreciate the speakers also. Something that has been asked is how, like from the gender perspective,
how people has been really impacted. Much of the things has already been mentioned by the earlier speaker, Shakti ji. But something that I really would like to highlight here is, we have experienced crisis in the past. Very recently, earthquake, drought, as well as also flood. We have started experiencing every year, and COVID. With all these lived experiences, what I have actually come to know is the disaster has hit the people and their basic human rights, water, food, food production, infrastructure, insecurity. It has actually really brought insecurity among women, and especially gender-based violence, trafficking, for example, child labor, for example, child marriages. So we really also need to think about that. Not repeating other such challenges, I would also like to talk about, psychosocial, mental stress that has happened to women and gender, different gender, like LGBTIQ during the COVID. They have experiences various difficulties, and our record shows that almost 26 chose the death. We really need to think about why that happened, what happened to their economic aspects, what happened to their mental aspects. So that really needs to be looked at. I would also like to touch upon the issue that Mita has mentioned. We really need to address unpaid care work. The level of care work that is being required post-crisis, we really need to count on that, because as per the recent study that is being done by UN Women, almost 45% of GDP, it has studied that it is coming from unpaid care work, and also among the women who is out of labor force, almost 39.7% cited that they are out of labor force because of unpaid care work. So we really need to think about how we are engaging, how we are participating, and how we are really putting the decisions on women and those who are vulnerable. And something that I also want to point out is the one that Sakti has mentioned. When we look at, for example, disaster plan, climate plan, humanitarian plan, I don't see those actions, be it in the relief or recovery frameworks. I don't see, all those actions are more neutral. I don't see JETSI specific targeted actions. And when those plans are not that specific and financing tied to it, will not really respond to it. Another thing that I want to highlight, there are many things, but I also would like to highlight that why are we doing, for example, we are talking about infrastructure. We are talking about how infrastructure is being built. Where the infrastructure is being built and how, but we also need to talk about how those infrastructure or services are accessible. Is it equal? Is it really promoting violence that we really need to look at? Is it actually forcing discriminatory practice against some population? Yeah, over to you. धन्यवाद. समाजले धेरै चाहिँ महिलाको दृष्टिकोणबाट कुराहरू राख्नुभयो र अघि शक्तिजीले भन्नुभयो जस्तो महिलाहरू भनेको पनि एउटा ढिकको पहिचान त होइन, महिलाभित्र पनि विविधता छ र विभिन्न पहिचानहरूसँग अन्तर्सम्बन्धित पहिचानहरूले यी कुरामा असर पार्दछ। र लैङ्गिकताकै कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले के पनि याद गर्नुपर्छ भने लैङ्गिकता भनेको त्यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि महिला मात्रै नभएर महिला, पुरुष र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको पनि कुराहरू चाहिँ मनमा राख्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ यहाँ जोड्न चाहेँ। धन्यवाद समाजी है। अब नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घबाट मिना पौडेलजीले चाहिँ आफ्नो छोटो परिचय दिँदै अहिले भइरहेको कुराकानीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दृष्टिकोणबाट आफ्नो कुरा 4 मिनेटमा राखिदिनुस् न है। धन्यवाद।
नमस्ते, धन्यवाद यहाँलाई। म चाहिँ मिना पौडेल, नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घको को फाउन्डर र अहिले भाइस चेयरको रूपमा चाहिँ एसोसिएटेड छु। कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै जान्ने, सुरुको सेसनबाट पनि एकदमै धेरै जान्ने मौका पनि मिल्यो, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले अब इन्टरसेक्सनल जुन इस्युको कुरा गर्छौँ, क्लाइमेट चेन्ज, डिजास्टर, त्यस पछाडि त्योभित्रको पनि अब महिलाको जुन विविधता छ, त्योभित्र पनि अपाङ्गता भएको महिलाहरू चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ कसरी भनरेबल भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले त्यो थपिराख्नु परेन। जस्तो कि अब हामीले कुनै पनि डिजास्टरमा महिला, त्यसभित्रको अपाङ्गता, त्यसमा पनि उहाँको एक्सेसिबिलिटीको कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो रिजनेबल अकोमोडेसनको कुराहरू त्यहाँ आएकै हुँदैन। उहाँहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन पाउने कुराहरू पनि एक्सेसिबल वेमा चाहिँ इन्फर्मेसन पाएको हुँदैन। जस्तो कि हामीले इन्फर्मेसन भन्ने बित्तिकै के गर्छौँ भनेदेखि अर्ली वार्निङ सिस्टमको कुरा गर्छौँ होइन, त्यो केही काम गरेको छैन, तर एक्जिस्टिङ भएको कुराले चाहिँ कतिको एक्सेसिबल छ, त्यो एक्सेसिबल हुँदाखेरि सबै पपुलेसनलाई चाहिँ यसले रिच गरेको छ कि छैन। जस्तो डेफ पपुलेसन हुनुहुन्छ भने हाउ क्यान दे रिच होइन, उनीहरूले त्यो इन्फर्मेसन कसरी पाइरहेछ, अथवा उनीहरू त्यो इन्फर्मेसन नपाइसके पछाडि अझै धेरै उनीहरूको चाहिँ उनीहरू त्यहीँको त्यहीँ भएर अझै धेरै मोर भनरेबल चाहिँ हुने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको सवालहरू पनि चाहिँ हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो खालको च्यालेन्जेस पनि भोगिरहेछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो पालिकाको अथवा हामी कुनै पनि डेभलपमेन्ट एजेन्सीले काम गरिरहेछौँ भने डेटा होइन, डेटा भयो भने मात्रै चाहिँ कसरी, त्यो डेटा नभएकै कारणले कतिजना कस्तो खालको अपाङ्गताभित्र पनि इन्टरसेक्सनल छ नि, 10 क्याटेगोरीको छ भनेपछि कुन वर्गको अपाङ्गता भएको व्यक्ति अझै धेरै चाहिँ उसले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ क्राइसिसमा अझै धेरै भनरेबल छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन नि। त्यो डेटा नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि जसले सर्भिस प्राप्त गर्नुपर्ने हो अथवा उहाँको चाहिँ मोबिलिटीमा एक्सेस हुनुपर्ने हो, त्यो एक्सेस चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू अझै धेरै चाहिँ त्यो प्रोनमा र उनीहरूले सर्भिस नपाइरहेको चाहिँ अवस्था छ। अर्को कुरा हामीले पोलिसी भन्छौँ होइन, जेसीको कुरा पनि अघि धेरै कुराहरू आयो होइन, जेसी भन्छौँ। अब समा म्यामले भन्नुभयो जेडसीको कुरा, अब हामीले जेसीभित्र त डी जहिल्यै छुटेको, अब अघि हाम्रो डक्टरले पनि कुरा गर्नुभएको थियो, हाउ अपाङ्गता चाहिँ कसरी क्रिएट गर्छ त। अब हामीले मालन्युट्रिसनको कुरा गऱ्यो भने बढी अपाङ्गतै हुने भयो। अनि त्यस पछाडि अरू चाहिँ अब हाम्रो यो सिड्सहरू जुन प्रयोगहरू गरिरहेछ होइन, त्यसले पनि बढी चाहिँ अझै अपाङ्गता चाहिँ क्रिएट गर्ने भयो भने पछाडि यसले चाहिँ अझै बढी चाहिँ थप चाहिँ मारमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यसभित्र पनि विविध खालको चाहिँ परिराखेको छ भन्ने कुरा त्यस्तो खालको चाहिँ भइरहेछ। अनि अब हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ जुन माइग्रेसन हुन्छ, माइग्रेसन भइसकेपछि एकजना भिजुअल इम्पेयर्ड जो व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँको त आफ्नो वे भइरहेको हुन्छ नि, त्यहाँ अर्को ठाउँमा गएपछि त उहाँलाई अझै धेरै गाह्रो। अब उहाँले आफ्नो काममा जाने अथवा उहाँको चाहिँ आफ्नो मोबिलिटी भइरहेछ भने उहाँ त फेरि घरभित्रै र त्यो बसिराख्नु पर्दा अथवा कुनै पनि ठाउँमा बस्नु पर्दा उहाँलाई चाहिँ मोर अब साइकोसोसल प्रब्लमको इस्युहरू आउन सक्छ। त्यो थट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेका छैनौँ र त्यो चाहिँ गर्न आवश्यक छ। त्यस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू पनि चाहिँ भोगिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न समय सक्यो भन्नुभएको छ। हस्, धन्यवाद। कुसुमलाई ठ्याक्क समयमै भनिदिनु भयो है, धन्यवाद मिनाजी। मिनाजीले कुरा गर्दै गर्दा म चाहिँ गत 2 दिन चाहिँ साङ्केतिक दोभाषीहरूको तालिममा थिएँ र हामीले उहाँहरूलाई साङ्केतिक दोभाषीहरू उहाँहरूको सिप त छ, अनि तर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति भाषिक न्यायको पक्षबाट पनि कुरा गर्दै थियो। अनि त्यति बेला पनि उहाँहरूले यो प्रकोपहरू हुँदाखेरि बिस्तारै नेपाल सरकारले साङ्केतिक भाषा चलाउन थालेको छ, तर पनि नेपाली साङ्केतिक भाषा पनि पूर्व र पश्चिममा हामीले फरक किसिमको चलाउँछौँ। नेपाल सरकारले चलाउने हामी सबैले जहिले पनि बुझ्दैनौँ भनेर पनि कुराहरू बहिरा साथीहरूले कुराहरू ल्याउनु भएको थियो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन चाहिँ तथ्याङ्कको कुरा छ होइन, डेटाको कुरा छ, हामीले तथ्याङ्क भन्दै खण्डीकृत तथ्याङ्कहरू नेपाल सरकारले चाहिँ कलेक्ट गरिराख्नु भएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेर कसरी चलाउने भन्ने अभ्यास चाहिँ अझै कमै छ जस्तो लाग्छ हामीले नेपाल सरकारको पनि र हामी यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा लागेकाहरूको पनि। सो मिनाजीको कुरामा चाहिँ त्यो पनि थपेँ, हामीले डेटा कलेक्ट गर्दै हामीले त्यसको विश्लेषण र कसरी चलाउने भनेर डेटा कलेक्सन, एनालिसिस र युजमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो। धन्यवाद मिनाजी। अब अर्को समुदायबाट
डिग्निटी इनिसिएटिभबाट रूप सुनारजीले चाहिँ आफ्नो छोटो परिचय राख्दै अनि दलित समुदायको दृष्टिकोणहरू 4 मिनटमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ रूप सुनार। म चाहिँ दलित सवालमा विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छु र अहिले डिग्निटी इनिसिएटिभको नेतृत्व गर्छु। डिग्निटी इनिसिएटिभ मूलतः दलित सवालमा अध्ययन अनुसन्धानको काम गरिरहेको छ र दलित नेतृत्वहरू विशेष गरी पोलिसी निर्माणमा बस्नुहुनेहरूका लागि विभिन्न किसिमका डेटाहरू, एभिडेन्सेसहरू, न्यारेटिभ्सहरू, पोलिसी इन्साइट्सहरू दिएर पनि सहयोग गरिरहेको छ। यहाँको प्रश्नका सन्दर्भमा अघिदेखि यो छलफल सुन्दै गर्दा मैले आफ्नो 2वटा अब्जर्भेसन सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा प्राकृतिक प्रकोपको कुरा गर्यो, अघि टेक्निकल कुराहरू थुप्रै आए र त्यसको प्रभावका सन्दर्भमा अलिक कम कुरा भयो कि भन्ने लाग्छ र प्रभावलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रोबेबली हामीले यो हिस्टोरिकल जुन एक्सक्लुजन छ त्यसलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो समाजमा जुन प्रकारको जात व्यवस्था छ र जुन हिस्टोरिकल एक्सक्लुजन भएको छ त्यसलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्नाले त्यही जात व्यवस्थाले, त्यही हिस्टोरिकल एक्सक्लुजनले समाजमा एउटा प्रकारको वर्ग निर्माण गरेको हुनाले त्यसले चाहिँ ठुलो इन्फ्लुएन्स गर्ने भएको हुनाले, किनभने रिसोर्स जति पनि छ, अपर्च्युनिटीहरू जति पनि छन् त्यसलाई चाहिँ सर्टेन वर्गले त्यसलाई होल्ड गरेर बसेको छ र त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो यो प्राकृतिक प्रकोप पछाडि हुने जुन विभिन्न प्रकारका इन्टरभेन्सनहरू त्यसमा पनि रिफ्लेक्सन हुने भएको हुनाले, किनभने हामीले चाहे त्यो 2015 को भूकम्पको कुरा गरौँ, कोभिडको कुरा गरौँ, त्यो रिलिफ मेटेरियल्सहरूको वितरणदेखि लिएर सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ त्यस्ता किसिमका विभेद भएका हुनाले हाम्रो इन्टरभेन्सन डिजाइन गर्दै गर्दा हिस्टोरिकल एक्सक्लुजन र यो कास्ट सिस्टमलाई पनि सेन्टरमा राखेर प्रायोरिटीमा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो मेरो अब्जर्भेसन भयो भने, दोस्रो चाहिँ सरकारले पछिल्लो समयमा संविधान निर्माण भइसके पछाडि र पछिल्लो समयमा भएका केही नर्मेटिभ फ्रेमवर्क्सहरूमा चाहिँ यो सीमान्तकृत समुदायलाई अझ विशेष गरी यो प्राकृतिक प्रकोपका सन्दर्भमा नर्मेटिभ फ्रेमवर्कहरूमा चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। तर त्यो नर्मेटिभ फ्रेमवर्कमा मात्र सीमित छ। जब हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छौँ, इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि त्यो एकदमै कमजोर छ। त्यो भएको हुनाले यो इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदै गर्दा त्यसमा चाहिँ सीमान्तकृत समुदाय, दलित लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायका जुन युनिक निड्सहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अघि जेसीको कुरा आयो। हाम्रो अब्जर्भेसन के छ भने पछिल्लो समयमा सरकार मात्र होइन, कतिपय सन्दर्भमा डोनर एजेन्सिजमा पनि जेन्डर इक्वालिटीको कुरा भएको देखिन्छ, काम भएको देखिन्छ। सोसियल इन्क्लुजन लगभग धेरै मान्छेहरू बोल्न छोडेको त्यो हाम्रो अब्जर्भेसन छ। त्यो भएको हुनाले त्यस्ता कुराहरूलाई पनि प्रायोरिटीका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। त्यहाँभित्रको जुन अघि इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा आयो त्यसलाई चाहिँ हेर्नै पर्छ। र अन्तिममा तथ्याङ्कको कुरा गर्दा डिसेग्रिगेटेड डेटाको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो अब्जर्भेसन के छ भने पछिल्लो समयमा सरकारको कुरा गर्दा सरकारले चाहिँ डिसेग्रिगेटेड डेटा निकाल्न नै बन्द गरे जस्तो भएको छ। तपाईँले सेन्सस 2021 हेर्नुहोस् या त्यस पछाडिको यो नेसनल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेहरू हेर्नुहोस् या मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्सहरू हेर्नुहोस्, त्यसमा तपाईँ कास्ट एथेनिसिटी वाइज डेटा भेट्नुहुन्न। त्यो भएको हुनाले एक्ज्याक्ट त्यो कस्तो प्रकारको प्रभाव परिरहेको छ भनेर मापन गर्न पनि गाह्रो छ। त्यो भएको हुनाले यो 2-3वटा अब्जर्भेसनहरू राखेर म चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। रूपजीले भन्नुभएको कुरा पहिलो सत्रमा एलेक्सले भन्नुभएको थियो नि, मान्छेहरू कहाँ छन् त, होइन? यदि गाउँबाट सहर आइराख्नु भएको छ, को आइराख्नु भएको छ, कति सङ्ख्यामा आइराख्नु भएको छ, कहाँ बसिराख्नु भएको छ भनेर त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन पनि गर्नु पऱ्यो र विश्लेषण पनि गर्नु पऱ्यो र पारदर्शी तरिकामा कुरा गर्न पनि हामीले सक्नु पऱ्यो। त्यो प्रयास चाहिँ हामीले गर्न जरुरी छ है। अब यही क्रममा हामी अगाडि बढ्दा चाहिँ सोसल साइन्स भाबाट सबिन निक्लेकोजीलाई चाहिँ आफ्नो छोटो परिचय दिँदै काठमाडौँ सुकुम्बासी बस्ती र पूर्वको आदिवासी किराँती दृष्टिकोणहरूबाट आफ्नो कुरा चाहिँ 4 मिनटमा राखिदिन अनुरोध। ए हुन्छ, थ्याङ्क यू। म इङ्ग्लिसमा बोल्छु है, बिकज द थट्स अलरेडी स्टोर्ड इन द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। माई नेम इज सबिन निङ्लेखु। आई एम अ जियोग्राफर बाई डिग्री. My work is located at the intersections of social sciences research and social movements. So that is the intersection from which I'll speak for the next 4 minutes or so that I have. The question that is supposed to animate the session 2, as we are given, is what determines vulnerabilities to shocks and crisis? At the risk of overgeneralization, my response to this is simply this. It is the dual characters of the state, the Nepali state, that has become almost a permanent feature that determines vulnerabilities.
And these two dual characters, there are many characters. For now, the two dual characters are the complete lack of ethics of accountability, not towards the donor agencies, not towards the private sector, but complete lack of ethics of accountability to the citizens and citizens of certain categories. And I think it is so because in the state's imaginations and ideas about accountability, there is simply no space for citizens. Citizens that are historically categorized as culturally marginalized and materially deprived. The second characteristics of the Nepali state that has become a permanent feature is what scholars have called elite informality. It is the kind of informality that has become pervasive, that invites politicians, bureaucrats, and private sectors to enter a Faustian pact in service of partisan political lines because there are commission kickbacks and so on and so forth. So when you combine these two tendencies, what we begin to see on the ground are manifestations that permanently and in some cases irreversibly change the conditions of ecology, everyday life, economy, making it more fragile. If my time allows, I'll try to come up with 2 examples as a way to substantiate this rather very general idea. The first is this. When the mayor of Kathmandu, Balendra Shah, or Balen as he's known as, came to power in the summer of 2022, he signed an agreement which stood on the Land Act that put in operation an agreement that said that the Land Commission will work with representatives of informal settlements on the banks of the Bagmati and the metropolitan city as a way to find out relocation sites away from sites that are prone to disasters, as a way to permanently relocate the Sukumbasi settlements or the slum communities from areas that are prone to flood. As is the wont of the mayor, 2 months after, he went to one of the settlements with a bulldozer. And as a result, what we saw this past monsoon was floods at an unprecedented level. The last such flood that happened on the banks of the river was 30 years ago, 3 decades ago. So people died, people had heart attacks, people had to stay on top of the roof in the middle of the night for the flood water level to subside. So that is one example of elite informality. The other example, I would like to take you to the Far Eastern Hills, to this mountainous geography that goes by the name of Pathivara, which is one of the biggest destination for religious tourism and pilgrimage site. What happened in the last decade or so is a private entity entered this indigenous land as a way to claim a lot of these lands in cahoots with the Nepali state in the name of eminent domain. And it declared the region as Pathivara Development Region. Soon after, the mayor entered an agreement with the private sector to sell the land to the private entity and overnight boosted the value of the land by more than 20 times. Now, this land is also known as Mukumlung, a sacred landscape where the Limbus say the Mundhum resides. The Mundhum, for people in climate science, Mundhum is also supposed to contain indigenous knowledge systems that may have grains of wisdom and knowledge to inform this particular body of science. 1. I'll finish in 30 seconds. Great, thank you. Thank you. Should I stop? Continue your 30 seconds, please. And the second is, it is also the kind of landscape where more than 2,000 households have over time generated local economy. It is also a conservation area for snow leopards and red panda, and rhododendron and many other flora and fauna. So what the private company has insisted upon doing is introduce a cable car project that is deemed to be anti-democratic in nature, in the process also cutting down thousands of trees. Now it goes back to the question of elite informality and the complete lack of ethics of accountability. How do we produce conditions while the state is restructuring to come up with models of participation where citizens feel enabled to stand at equal footing with private companies, the state and donor agencies is the question of the day. Thank you so much. Thanks. धन्यवाद त्यो 2वटा ज्वलन्त उदाहरण दिनुभएकोमा र हालसालकै उदाहरण दिनुभएकोमा कि कसरी चाहिँ हामीले अघिदेखि कुरा गर्दै आइरहेको जलवायु परिवर्तनका कुराहरू चाहिँ
नागरिकहरूलाई विभिन्न समुदायहरूलाई असर पारिरहेको छ भनेर र सबिनजीले कुरा गर्दै गर्नुहुँदाखेरि मैले यस्तो सोच्दै थिएँ कि हामी जवाफदेहिताका कुराहरू धेरै गर्छौँ है यस्तो बैठकहरूमा अनि तर जवाफदेहिता कसको हामी नेपाल सरकारलाई चाहिँ जवाफदेही बनाउन पर्छ भन्छौँ तर त्यो भन्दै दात्री संस्थाहरू नागरिक समाजले पनि नागरिकहरूतर्फ जवाफदेही भइरहेको छ कि छैन र नेपाली नागरिकमा पनि को नागरिकहरूप्रति चाहिँ जवाफदेही भइरहेको छ त होइन पछाडि पारिएको समुदायहरूप्रति जवाफदेही भइरहेको छ कि छैन भनेर पनि विचार गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्दछ र चार वक्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिले एकछिनको लागि 10 मिनट जतिको लागि अरू साथीहरूको यो विषयमा केही कुरा छ भने राखिदिन अनुरोध गर्दछु होइन सो यो विभिन्न जुन चाहिँ प्रकोपहरू आएको छ त्यसमा चाहिँ पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई चाहिँ झन् बढी असर कसरी पार्छ भन्ने विषयमा आफ्नो कुरा राखिदिनु होला है हस् धन्यवाद हुन्छ उहाँलाई My question is, like, when we talk about disaster preparedness, vulnerability, shocks, why is that we don't talk about farmers as much as it should be, considering they have the highest suicide rate in Nepal, according to the stats published a week ago in World Suicide Prevention Day? So yeah, I was just wondering why they are never brought up, considering we are, yeah. प्रश्न राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद सायद यो प्रश्न चाहिँ हामीले टिप्न सक्छौँ होला पछि चाहिँ हामीले छलफल गर्ने कुराहरूमा ब्रिटिस एम्बेसीले पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ पेपाले भन्नुभएको जस्तै आज हाम्रो यहाँबाट छलफलबाट प्रश्नहरू मात्रै निस्कियो भने पनि हामी सफल हुन सक्छौँ है त्यसका विभिन्न साथीहरूले त्यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ होला तर मैले प्रश्न चाहिँ थातिराखेर आफ्नो यो विचारमा यो विषयमा विचारहरू चाहिँ राख्दिनँ किनभने अघिको प्यानलमा चाहिँ प्रश्न उत्तर थियो भने अहिले चाहिँ अलिकति कुराकानी गरौँ छलफल गरौँ आफ्नो अनुभवबाट अथवा आफ्नो भोगाइबाट अथवा आफ्नो अध्ययनबाट यस विषयमा केही थप्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले फेरि अनुरोध गरेँ त्यहाँ हात उठाउनु भएको हो हजुर नमस्ते मेरो नाम जीवन बानिया म चाहिँ फेरि सोसल साइन्स विभागको डेपुटी डाइरेक्टर म अनि एलेक्सले अघि रेफर गर्नुभएको सजग प्रोजेक्ट अन्तर्गत पनि कोआईको रूपमा काम गरेको थिएँ र त्यसको आधारमा मैले केही कुरा राख्न चाहेँ अघि पहिलो सेसन र अहिलेको डिस्कसन्सहरूमा पनि के आयो भने यो अहिले गभर्नेन्सको इस्यु चाहिँ अबको 5 वर्ष 10 वर्षमा पेचिलो विषय बन्न गइरहेछ भन्ने कुरा मलाई पनि लाग्छ त्यो अध्ययनमा हामीले गभर्नेन्स अफ रिस्क भनेर अध्ययन गरेको थियौँ जसमा चाहिँ यो अहिले जुन फेडरलाइजेसनको प्रोसेस जसरी अगाडि गइरहेछ त्यसमा जुन प्रकारले नीतिहरू तल्लो तहबाट बनिरहेका छन् विशेष त स्थानीय पालिकाको 7 स्टेप प्लानिङ प्रोसेस र यता प्रदेश लेभलको योजना र कार्यक्रमहरू कसरी बन्छ भनेर हेरियो भने चाहिँ अघि हामीले गरेको यावत कुराहरू चाहे त्यो पार्टिसिपेसनको इस्यु होस् अथवा डिजास्टरलाई चाहिँ बुझ्ने कुरामा र त्यसमा चाहिँ नीति र योजना बनाउने कुरामा नै कुनै प्रायोरिटाइजेसन भएको चाहिँ पाइँदैन त्यसकारणले त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ र पोलिटिकल अकाउन्टेबिलिटीको पनि सँगसँगै त्यहाँ कुरा आउँछ होला बजेट विनियोजन हुन्छ कि हुँदैन अघि हामीले भनेको ग्रुपहरूको बारेमा सोचिन्छ कि सोचिँदैन भन्ने कुरा पनि त्यसमा चाहिँ आउँछ होला र अघिको यो डेटाको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ के अरे एलेक्सले ब्रिफली मेन्सन गर्नुभएको थियो कुनै पनि व्यक्ति कहाँ छ त्यो कहाँ जान्छ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण छ भन्नेमा चाहिँ 2-4वटा कुरा अर्को जोडेँ एउटा यो रिस्क म्यापिङको कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ र सोसियो इकोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा पनि बुझ्नु आवश्यक छ ताकि हाम्रो प्लानहरू एभिडेन्स बेस्ड हुनसक्छ भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो एनालिसिसलाई सँगै राखेर सिबिएसको तपाईँले रेफर गर्नुभएको डेटालाई सँगै राखेर र त्यो हाउसहोल्ड क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू र यो सोसियो इकोनोमिक र पोलिटिकल मार्जिनमा रहेको व्यक्तिहरूको पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स सँगै राखेर चाहिँ नेसनल स्केलमा त्यसलाई स्केल अप गर्न सक्ने सम्भावना छ तर त्यसको लागि के देखिन्छ भने एउटा रिसर्च अर्गनाइजेसनको रिसर्चरको पर्सपेक्टिभ पनि मलाई बोल्न चाहिँ मन लाग्यो रिसोर्सेसहरू खै त होइन रिसोर्सेसहरू पनि हामीलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हुन्छ अथवा यो रिसर्च कम्युनिटीलाई पनि पर्याप्त समय र रिसोर्सेसहरू हुँदैन अब ब्रिटिस एम्बेसीले पनि त्यतातिर चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ लास्ट पोइन्ट चाहिँ हामीले विभिन्न भल्नरेबिलिटिजहरूको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब रिस्क मिटिगेसनमा काम गर्ने एउटा छ तर प्रोटेक्सनमा काम गर्नलाई सोसल प्रोटेक्सनको नेटहरूलाई पनि एक्सप्यान्ड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद उहाँले भन्नुभएको कुरामा नि जुन चाहिँ स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा चाहिँ पछाडि परेको समुदायहरूको बारेमा विचार गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने प्रश्न भन्दा पनि उहाँहरूको सहभागितालाई सहजीकरण गर्न के गरिरहेको छौँ त
सो हामी महिला पछाडि पारेका समुदायहरूको बारेमा हाम्रो बारेमा विचार गर्ने होइन कि हामीलाई पनि त्यो छलफलहरूमा त्यो प्रक्रियाहरूमा त्यो निर्णय प्रक्रियाहरूमा चाहिँ ल्याउन जरुरी छ होइन हाम्रो बारेमा तपाईँहरू बाहिर बसेर कुरा गर्ने भन्दा पनि हामीलाई पनि सँगसँगै आउने बाटो खोलिदिनुहोस् किनभने शक्तिमा रहनु भएको निर्णयकर्ताहरूले नै त्यो बाटो खोल्नुपर्ने पनि अवस्था अहिले आइरहेको छ र सो अब अरू कोही साथीबाट त्यहाँ पछाडि उहाँ म्याडमले हजुर धन्यवाद अघि रूपजीले चाहिँ डिसएग्रिगेटेड डेटाको कुरा निकाल्नु भएको थियो र म जहाँ गए पनि यो कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु कि 2012 र 2018मा चाहिँ नेसनल लेभलको स्टडिज भएको थियो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको प्रोफेसर्सहरूले गर्नुभएको विथ द स्याङ्सन अफ द नेसनल प्लानिङ कमिसन एट बोथ टाइम्स यसमा दुइटै डेटामा चाहिँ यो नेपाल सोसल इन्क्लुजन सर्वे र त्यसको अरू पाटोहरू पनि छ र जसमा चाहिँ पहिलो राउन्डमा 98 कास्ट एथनिक ग्रुप्स र जेन्डरबाट डिसएग्रिगेटेड डेटा छ फर ओभर 100 भेरिएबल्स र 2018मा पनि 88 डिफ्रेन्ट कास्ट र एथनिक ग्रुप्स र जेन्डरसँग डिसएग्रिगेटेड छ अनफोर्चुनेटली हामीले चाहिँ मेल र फिमेल मात्रै हेर्न सकेका छौँ तर अनफोर्चुनेटली यो डेटाको चाहिँ जतिसुकै प्रचार प्रसार गरे तापनि यसको युज भएको र यसको बारेमा थाहा नभएको भन्ने कुरा चाहिँ अझै मलाई चाहिँ दुःख लाग्छ होइन र गभर्मेन्टले फाइनली आफ्टर अल दिज इयर्स नेसनल प्लानिङ कमिसनले चाहिँ एसडिजीको लिभ नो वान बिहाइन्ड रिजल्ट्स फ्रेमवर्क भन्ने कामको लागि चाहिँ यो डेटा चाहिँ युज भएको छ नम्बर 1 त्यो नम्बर 2 चाहिँ बिस्तारै सेन्सस र अरू नेसनल लेभलको डेटाहरूमा पनि कास्ट र एथनिसिटी डिसएग्रिगेसन चाहिँ इन्ट्रोड्युस हुँदैछ तर सबभन्दा अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ हरेक मन्त्रालयले चाहिँ यो एउटा कन्सिस्टेन्ट फ्रेमवर्कमा चाहिँ युज भएको छैन कसैले 6वटा क्याटेगोरिज कसैले 8वटा क्याटेगोरिज जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेसनल लेभलको चाहिँ एनालिसिस कन्सिस्टेन्सी खालको र ओभर द पिरियड अफ टाइम चाहिँ राम्रोसँग गर्न सकेको छैन र यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ भनेर भन्नु मन लागेको धन्यवाद धन्यवाद मैले ठ्याक्कै यो नोट गरिरहेको थिएँ कि तथ्याङ्क कुरा गर्दा र सेन्ससले जहिले अहिले नेपाल सरकारले हिचकिचाइरहेको बेलामा चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीले चाहिँ गरेको छ र 2012-2018मा गरेको भएर त्यो दुईटालाई हामीले सँगै राखेर के परिवर्तन भएको छ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ होइन सो त्यो हेर्न त्यसरी हामीले खण्डकीय तथ्याङ्क हेर्न थाल्यो भने चाहिँ महिला र पछाडि पारिएका समुदायहरूको खास हाम्रो वास्तविकता के हो भनेर त्यहाँ आउन थाल्छ त्यो विश्लेषण नगरिकन त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको अर्थ नै रहँदैन है एउटा कुरा एकछिन है उहाँले हात उठाउनु भएको थियो उहाँलाई पालो दिए अनि फेरि तपाईँकोमा आएँ है हस् हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच यो अहिले जति पनि कन्भर्सेसन भइरहेछ त्यसमै बिल्ड अन गर्न चाहेको मात्रै हो मैले चाहिँ होइन जस्तै हामीले वुमेनको कुरा गऱ्यौँ स्पेसली इन्टरसेक्सनालिटी कसरी चाहिँ कन्टेक्स्टुअल र युनिभर्सल क्यारेक्टरिस्टिक्स जब हेर्दाखेरि कहाँनिर चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटी आउँछ भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको थियो होइन सो यसमै बिल्ड अन गर्दाखेरि हामीले कतिजना त राज्यले चिनेको राज्यले जसलाई चिनिरहेछ यो नागरिक हो भनेर उहाँको कुरा गरिरहेछौँ तर देयर आर पपुलेसन जो चाहिँ अलरेडी एउटा सिटिजनसिप होल्ड गर्नलाई पनि देयर बिन जेनेरेसन जुनमा चाहिँ उहाँहरूले त एक्सेस पनि पाउनु भएको छैन होइन सो वी सुड नट बी लिभिङ देम बिहाइन्ड हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्याउन हुँदैन वेन वेयर टकिङ अबाउट सक्स किनभने देयर आर इन्स्टेन्सेस जब डिजास्टर जान्छ कुनै पनि वा इभन बिफोर डिजास्टर पनि केही कुरा भयो भने चाहिँ उहाँहरू त त्यो सिस्टममै हुनुहुन्न कि सो इनिसियली उहाँहरूलाई सिस्टममा ल्याउने कसरी र सिस्टममा ल्याइसकेपछि एक्सेस दिने कसरी भनिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले when we are talking about solutions, हामी अहिले प्रब्लमको कुरा गरिरहेछौँ तर सल्युसन्स चाहिँ इट सुड नट बी कमिङ फ्रम अस सिटिङ हियर तर सल्युसन इट हेज टु बी रुटेड उहाँहरूलाई केले एक्सेसिबिलिटी बढाउँछ उहाँहरूको सल्युसन के हो इट हेज टु कम फ्रम देम भनेर चाहिँ हाइलाइट गर्न चाहे त्यो कुरा राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है हामीले जुनै पनि सेवा सुविधा अवसरमा पहुँच पुग्नको लागि कम्तीमा सुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ होइन त्यहाँ नै अप्ठ्यारोहरू छ अनि त्यहाँनिर एकजनाले हात उठाउनु भएको थियो के अरे उहाँलाई माइक दिउँ न थ्याङ्क यू म चाहिँ सबनी तुलादर इसिमोनबाट इफ इट्स ओके आई विल टक इन इङ्ग्लिस सो आइ एम जस्ट ब्रिजिङ द previous session where there was talk about systems thinking that is required to make change
for increasing resilience. And when you're talking about intersectionality, there are a lot of perspectives of these different kind of groups within those sections and how they interact with the system as well as how they are affected by the system as well. So I'm just thinking, how can we bring these different kind of perspective and voices to this kind of systems thinking without making it overly complicated and unimplementable? धन्यवाद म समय पनि यसो हेर्दैछु यहाँनिर अघि पिपाले भन्नुहुन्छ ठुलो घडी छ कि अब यो सत्रको 25 मिनट जति बाँकी छ र निराशाजनक कुराहरू धेरै भयो होइन तर त्यो कुरा गर्दा गर्दै पनि अलिकति सकारात्मक हुन्छ नि त्यो टोनमा चाहिँ अलिकति जाउँ भनेर हामीले अघि पहिला भनेको चारवटा वक्ताहरूलाई के पनि सोच्न भनेर अनुरोध गरेको थियौँ भने ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायहरूको जुन चाहिँ ज्ञान अनुभव सिपहरू छ प्रणालीहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी समेटेर चाहिँ अगाडि जाने आउँदोको दिनमा जे कुरा नीति बनाए पनि कार्यान्वयनमा लग्दाखेरि पनि अनि बजेटको निर्णयहरू गर्दा पनि उहाँहरूलाई कसरी समेटेर लग्न सक्छ र उहाँहरूलाई बिचारा भनेर होइन कि उहाँलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेर होइन कि उहाँहरूको पनि ऐतिहासिक रूपमा अनुभव छ ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई चाहिँ हामीले कसरी सँगसँगै लिएर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ सुरुमा समाजजीलाई आफ्नो कुरा राख्दिन अनुरोध गर्दछु Yes, thank you so much. Maybe I have not introduced myself in the first session. I'm Sama. I'm the program specialist at UN Women, and I lead some of the humanitarian, DRR, and climate program, and all of which we actually we provide technical aspects more and coordination as well as operational at the ground to show the model. From gender perspective, gender inclusion perspective. With regard to your question, regarding the knowledge, like how do we really invest on the knowledge at the local level? And I really believe, and we have been testing, we have been really working with local communities, and they have capabilities, they have capacities, they can lead, and they have been doing. The whole issue is, how do we recognize that effort? How do we really bring them in decision-making positions, committees, important committees, decisions in terms of disaster and climate financings, and how do we facilitate them? Automatically, some of the program think that climate and DRR is a technical subject, but then it has to be really focused on social factor. It really has to think about people and their capacity, and things has really proved that who are in the majority level, who are they in the community. So how do we really have the approach of really going to them, facilitating them, and their issue is not only one particular issues, like for example, nutrition related issues or water related issues. Agriculture related. They need a comprehensive support, facilitation support in order to bring the information from the municipality to them, because municipality has not been able to reach them. So what are some of the approach that we have been able to make in the government, in the project program itself, in whole of financing, climate financing, whole of disaster and climate financing? What do you see, which really prioritize focusing on their capacity, their capabilities, and really uplifting that? And we know that some of the traditional practices, because they have been really growing on that traditional practices, that really requires now scientists, and research and technology support. But when we focus on not in people first, and when we focus on climate big thing, technology, like all kind of ICT technologies, it doesn't happen. It really boils down to gender, inclusion, intersectionality, analysis first, and fitting that in the system. And action is becoming really crucial.
Thank you. हस् धन्यवाद जहिले पनि हाम्रो मूलधारको भाष्यमा चाहिँ महिला पछाडि पारिया समुदायको चाहिँ क्षमता छैन भन्ने सुनिरहेको बेलामा समाजले चाहिँ उहाँहरूको क्षमता छ है त्यसलाई हामीले अगाडि कसरी बढाउने भन्ने मात्रै कुरा भनेर राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद र अब यही विषयमा चाहिँ मिनाजी तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोण राखिदिनुहोस् न धन्यवाद एउटा कुरा चाहिँ कसरी सोचिन्छ भनेदेखि अपाङ्गता भएको यो चाहिँ रिसिपेन्ट हो है उसलाई रिसिपेन्टको रूपमा मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने त्यो थट छ नि जसको त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ सुरुमा चाहिँ होइन उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले मिनिङफुल पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ कन्सल्टेसन हुनुपर्छ जबकि हामीले प्लानिङदेखि नै उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी त्यो डिजास्टर रिलिफको टाइममा नट ओन्ली त्यो रिसिपेन्ट मात्रै भएर चाहिँ सोचिएको हुन्छ भनेपछि कस्तो खालको निड छ होइन ब्ल्याङ्केट अप्रोचमा गर्नु भएन नि जस्तो कि अब कोभिडको बेलामा हामीले चाहिँ डिस्टेन्सिङको कुरा गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि अरू विभिन्न कुरा गऱ्यौँ हामी वुमेनकै पर्सपेक्टिभबाट हरेक कुराहरू जस्तो डाइपरको कुरा अरू विभिन्न डिग्निटी किटको कुरा गऱ्यौँ भने त्योभित्र वेदर वी आर टकिङ अबाउट दि डाइपर सो जस्तो स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको महिलाहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ डाइपरको निड छ है हामीलाई त मेन्सुरेसन प्याड होइन डाइपर छ भन्ने कुरा त्यो थट चाहिँ आउँछ कि आउँदैन त्यो कुरा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन जस्तो कि अब लेप्रोसी एफेक्टेड वुमेन हुनुहुन्छ अथवा पर्सन हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई त्यो साडी अथवा अरू थोक दिएर अथवा त्यो पर्सनलाई दिएर उहाँलाई त त्यो के भन्छ बेटा त्यो जुन छ त्यो त्यो दिनु पऱ्यो नि त्यो खालको चाहिँ निड के छ उहाँहरूसँग सोध्नु पऱ्यो नि त्यो कुरा अनि त्यस पछाडि अब हामीले अरू कुरा चाहिँ अब त्यो विभिन्न अब त्यो फ्लड आयो अथवा हाम्रो सरसामानहरू चाहिँ सबै बगाएको हुन्छ अथवा उहाँहरूको चाहिँ हुँदैन जस्तो कि असिस्टिभ डिभाइसेसहरू होइन टेक्नोलोजीको कुरा यो यसलाई चाहिँ कसरी इजी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो स्टक पाइलहरू गर्ने कुरा पनि त्यो भएर मैले अघिको डेटाको कुरा गरेँ होइन त्यो डेटा कति छ त कतिजनाको लागि चाहिँ हामीले यो खालको चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सोचिएको हुँदैन त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले जुन गभर्मेन्टको स्किमहरू छ होइन त्यसमा सोसल प्रोटेक्सनको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो 2000 भत्ता पाइहाल्छ भन्ने कुरा होइन त्यो 2000 भत्ताले मात्रै अनि केयर इकोनोमीको कुरा गर्छौँ हामीले महिला जसले चाहिँ त्यो आमा एकजना सबै कुरा चाहिँ हेर्नु परिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो आमाले गरेको चाहिँ काम चाहिँ खोइ त भनेको प्यारेन्ट जो छ प्यारेन्ट्स अफ इन्टेलेक्चुअल उसले चाहिँ दिनभरि त्यो बच्चालाई पनि हेर्ने हरेक कुरा गर्ने भनेपछि उसको कुरा चाहिँ कहाँ जोडिन्छ त कसरी हेरिन्छ त होइन क्यास पर वर्कको कुरा गरिन्छ भने ऊ कसरी इन्भल्भ हुन्छ भन्ने कुरा यस्तो चाहिँ सोचेको हुँदैन भने हामीले यस्तो कुराहरू पनि प्रिपेयर्ड भएर योलाई चाहिँ हामीले इन्भल्भ गराएका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ सोचिनुपर्छ र नट ओन्ली त्यो के भन्छ रिसिपेन्टको रूपले मात्रै हेर्नु भएन र लाइभलीहुडको कुरा गर्दाखेरि हामीले अघि फार्मरको कुरा उठाउनु भयो हामीले ग्रिन इकोनोमीको कुरा गरिरहेछौँ होइन अब के अरे डिजिटलाइजेसन डिजिटल फार्मिङको कुरा गर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर फार्मिङमा डिसेबिलिटी भएको भिजुअल इम्पेयर्ड अथवा व्हिलचेयर युजर महिला अथवा व्यक्तिले चाहिँ कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यो थट आएको हुँदैन भनेपछि उसले यदि पढेको छ भनेदेखि उसलाई पढाएको छ भने उसले चाहिँ अब ती मार्केटमा चाहिँ उसको आमा बुवाले गरेको काम चाहिँ सबै गर्न सक्छ हातैबाट त्यो कुराहरू चाहिँ वाइ डोन्ट वी आर थिङ्किङ अबाउट दिस त्यो चाहिँ गरिँदैन एक ठाउँमा लगेर मात्रै राख्यौँ कि इन्स्टिट्युसनलाइजेसन चाहिँ मोर हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ सोचिन्छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ रियल इन्क्लुजनको कुरा चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद मिनाजीले कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ अब आवश्यकताहरू कसरी पहिचान गर्ने त भनेर काठमाडौँमा बसेर छलफल गरेर पहिचान गर्ने कि अपाङ्गता भएकै व्यक्ति अनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिभित्र पनि विभिन्न किसिम भएको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर उहाँहरूलाई सोधेर उहाँहरूलाई चाहिँ के चाहिन्छ त पहिला के कुराले चाहिँ सहयोग गरेको थियो भनेर सोध्न थाल्ने हो कि अलिक विस्तृत रूपमा भन्ने पनि कुरा मनमा आइरहेछ र यही विषयमा अब रूपजी तपाईँको आफ्नो विचार राखिदिनुहोस् न धन्यवाद अब तपाईँको प्रश्नमा केन्द्रित भएर भन्दाखेरि अब अहिले पो टेक्नोलोजीको धेरै विकास भयो धेरै कुरा सहज भयो होइन जब टेक्नोलोजी थिएन समाजको जुन ज्ञान थियो त्यो अधिकांश ज्ञान चाहिँ दलितहरूमा पनि केन्द्रित थियो तपाईँको त्यो कृषि औजारको निर्माणदेखि लिएर समग्र रूपमा त्यो सिभिलाइजेसनको निर्माणमा दलितहरूको ज्ञानले नै त्यतिखेर काम गरेको थियो अब अहिले मैले यहाँ भन्ने धेरै कुरा किन छैन भने
धेरै जसो दलितहरू आफ्नो जुन परम्परागत ज्ञान र पेसाबाट विस्थापित हुन लागेको अवस्था छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ राज्यको लगानी भएन र त्यो अर्कैले टेक ओभर गरिसकेको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ मेरो एउटै सुझाव चाहिँ के हो भने राज्यको या अन्य स्टेक होल्डर्सको यसमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा लगानी हुन सक्यो भने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो ज्ञानलाई थप परिष्कृत गर्दै अहिलेको विज्ञानको सहायता लिँदै अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने हो। र यसमा चाहिँ मैले यही भन्न चाहन्छु र त्यो समयको उपयोग गर्नको लागि केही अघिको कुराहरूलाई पनि म यहाँ जोड्न चाहन्छु। जस्तो उहाँले चाहिँ यो प्लानिङ कमिसन र विश्वविद्यालयले गरेको डेटाको कुरा गर्नुभयो, त्यो एकदमै इन्फर्मेटिभ डेटा थियो। त्यही डेटामा आधारित भएर नेपालको एसडिजी पर्फर्मेन्स कस्तो छ दलितको दृष्टिकोणबाट भन्ने मैले आफैले पनि एउटा रिसर्च गरेको थिएँ, त्यसले धेरै राम्रो काम गरेको थियो। अब अहिले यो नेपालको तेस्रो भोलिन्टरी नेसनल रिभ्यू हुँदै गर्दा फेरि पनि रिसर्च गरियो, तर सेन्ससमा पनि छैन। अब मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स चाहिँ झरेर एभरेजमा 18 भन्दा मुनि गइसक्यो, दलितको कति छ कसैलाई पनि थाहा छैन होइन, अन्य ठाउँमा पनि त्यो चाहिँ भेटिँदैन। त्यो भएको हुनाले कहीँ न कहीँ यो डेटाको डिस्टोर्सन, यो डिसेग्रिगेटेड डेटा नभइसकेपछि त्यहाँ कहीँ न कहीँ डिस्टोर्सन भएको छ, मेनुपुलेसन भएको छ भन्ने चाहिँ थप ऊ चाहिँ दिएको छ भने अर्को चाहिँ अब यो पोलिसी मेकिङमै इन्भल्भमेन्ट ठुलो कुरा रहेछ होइन। नत्र चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो उहाँको लागि यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ त्यो अथराइजेसन गर्ने भन्छ नि होइन, त्यो हुने सम्भावना चाहिँ बढ्दो रहेछ। अब दलितकै सन्दर्भमा भन्दाखेरि पनि पोलिसी मेकिङमा तपाईँको विगत 4वटा इलेक्सनलाई मात्र हेर्ने हो भने उनीहरूको प्रतिनिधित्व घटेर झन्डै 50% तल गइसक्यो होइन। त्यो भएको हुनाले यो पोलिसी मेकिङमा उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट दलितको मात्र होइन अन्य सीमान्तकृत समुदायको पनि इन्भल्भमेन्ट मिनिङफुल पार्टिसिपेसन गर्न आवश्यक छ, ताकि त्यो प्रोभिन्समा त्यो स्थानीय तहमा त्यो सङ्घमा चाहिँ नीति निर्माण बन्दै गर्दा उनीहरूले आफ्नो आवाजलाई त्यहाँ उठाउन सकुन् भन्ने कुरा हो। भने अर्को चाहिँ यो इकोनोमिक र रिलिफका सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति प्रभावको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो जाजरकोटको रिसेन्टको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 23मा गएको जुन भूकम्प थियो त्यहाँ चाहिँ झन्डै 154 जना चाहिँ बित्नु भयो होइन, जसमध्ये झन् रिसर्चरले देखाए अनुसार चाहिँ 80% त दलित नै छ भनिन्छ। हामी त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि त्यो रिलिफमा पनि कस्तो विभेद देखियो भने एउटा बस्ती छ जहाँ चाहिँ एउटै मान्छेले त्यो सेल्टर बनाउँदै गर्दा 3वटा लेयर छ क्या टेन्टको, वेयरएज दलितको एउटा छ त्यो पनि पातलो, भित्र विन्टरको बेला भित्र गएर हेर्ने हो भने त्यो चिसो पानी चाहिँ तप चुहिरहेको। यस्तो किन हुन्छ त होइन, जब यसको अकाउन्टेबिलिटी कसले लिने हो त होइन, राज्यले चाहिँ यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। म अहिले यति नै आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। टेक्नोलोजी प्रविधिको कुरा गर्दै गर्दा अघि हामी खाना खाने बेलामा 3-4 जना बसेका थियौँ र अर्को टेबलमा सरहरूले अर्ली वार्निङ सिस्टमको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले चाहिँ के कुरा गर्दै थियौँ भने भूकम्प आउँछ, बाढी आउँछ, के हुन्छ, नेपाल टेलिकमको सिस्टमै डाउन हुन्छ, त्यसपछि एसएमएस पाउन पनि गाह्रो, एसएमएस घटना घटेपछि आउँछ, एसएमएस आउँदा पनि साक्षरता छैन भने त्यो एसएमएस पढ्न सकिँदैन। अनि ती कुराहरू हामीले विचार गरेका छौँ कि छैनौँ भनेर पनि हामीले कुरा गर्दै थियौँ कि होइन। सो अलिकति हामीले चाहिँ कुराहरूलाई सरलीकरण गरेर हेर्नुभन्दा पनि अलिकति गहन रूपमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ होला। र आफ्नो अनुभवबाट मात्रै हेऱ्यो भने पुग्दैन, किनभने नेपालमा विविध अनुभवहरू छ, विविध पहिचान साथसाथै विविध अनुभवहरू पनि भएको हुनाले चाहिँ अलिकति सबैजनासँग कुरा गरिराख्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। हामीले यहाँ थोरै प्रयास गरेका छौँ आज विभिन्न आवाजहरू ल्याउन, तर यो त एउटा झझल्को मात्रै हो होइन। अरू कति समुदायहरू यो कोठाभित्र हुनु पनि हुनुहुन्न र अझै अगाडिको वर्षहरूमा पनि आउन पनि उहाँहरूलाई गाह्रै हुन्छ होला, किनभने हामी काठमाडौँमा बसेकाहरूले त्यो बाटो खोलेकै छैनौँ, त्यो ठाउँ बनाइदिएकै छैनौँ है अहिलेसम्म। र अब यही विषयमा सबिनजी तपाईँको केही कुरा राखिदिनुहोस् न। अघि एकदमै थटफुल एकाडेमिक रेस्पोन्स दियो भनेको लास्टमा भाषण जस्तो भयो है, त्यसको लागि आई अपोलोजाइज। यो चाहिँ अघि मैले इट इज गोइङ टु बी अ कम्बिनेसन अफ इङ्ग्लिस एन्ड नेपाली दिस टाइम। यो चाहिँ अघि मैले आई एन्डेड माई इनिसियल रेस्पोन्स विथ अ रेफरेन्स टु अ मोडल फर पार्टिसिपेसन वाट माइट बी इट, एन्ड इट माइट बी रेलेभेन्ट टु ब्रिङ अप समथिङ द्याट इज पुट टुगेदर बाई द वर्ल्ड ब्याङ्क एन्ड financed, co-financed by FCDO. And the reason why I bring it up is because I'm involved in it as someone who is responsible for researching and documenting everything from its birth to wherever the final
outcome, whatever the final outcome is. मेरो understanding चाहिँ अहिलेसम्म के छ भने, while the state is going through the process of restructuring to realize the project of federalism, I think it is also important to ask, what does federalism look like at the level of, at the scale of the neighborhood, होइन? अनि यहाँ यो चाहिँ कम्युनिटीसँग जोडिन्छ, रेजिलियन्ससँग जोडिन्छ, त्यही भएर I'm bringing it up. Now, the more I research and document this particular project, the more I'm beginning to see that it's got a very radical content, which is hard to say for a World Bank funded project, but it has, because त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ भने त्यो स्थानीय टोलका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई हरेक महिनाको जेठ र असार महिनामा, when it is the time to identify project as a way to allocate budgets, it is creating this very democratic, almost also scientific and legitimate conditions for citizens to get involved in that process. The Local Governance Operation Act को step number 3 or 4 मा पर्दो रहेछ के, that the citizens meet with the toll meets with the ward, who meets with municipality, as a way to practice this radical democracy in action to identify कुन चाहिँ पॉइंट चाहिँ संरक्षण गर्नलाई कति बजेट चाहिन्छ, what segment of the road is prone to floods every year, right? So what kind of forest needs management, what kind of open space need to be lightened up with street lights and so on and so forth. So यो किसिमको कुरा चाहिँ the toll development committee, the ward, the municipality and the World Bank combine collaboratively as equal partners as a way to come up with a digital system, and the process of identifying what kind of public assets needs to be identified and documented is determined by the members of TDC. So यो किसिमको model चाहिँ it's easily scalable and replicable in the context of the Mukumlung Pathivara Pahad as well as the slum. And यो चाहिँ खास एउटा, this is a good model भनेर I'm bringing it up. Thank you. हस्, धन्यवाद. अनि मैले फेरि यसमा के जोड्न चाहेँ भने टोलमा छलफल चलाउनु पर्छ, टोल स्तरीय वडा स्तरीय भन्दा भन्दै त्यो छलफलहरुमा कोलाई बोलाइन्छ, कुन समयमा बोलाइन्छ, कसको कुरा कोले कुरा राख्न पाउँछ, कसको कुरा सुनिन्छ भन्ने कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है. सो अब हामीसँग अलिकति 8-9 मिनेट छ. यही विषयमा महिला तथा पछाडी पारिएका समूहहरुको ज्ञान तथा अनुभव र सिपहरुलाई चाहिँ समेटेर अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ भन्ने आइडियाहरु छ भने त्यो विचारहरु चाहिँ राख्दिनु होला. त्यहाँ हात उठाउनु भएको छ उहाँलाई पहिला, नबोलेको साथीहरुलाई पहिला पालो दिन्छु है. नमस्कार, मेरो नाम दिव्या गुरुङ, म इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्छु. मलाई चाहिँ अरु साथीहरु, चारैजना साथीहरुले भनेको एकदमै राम्रो लागेको छ. त्यसमा एउटा थप चीज चाहिँ के भन्नु मन थियो भने चाहिँ यो जुन चाहिँ चाहे उनीहरुको कन्ट्रिब्युसन होस्, चाहे उसको भल्नरेबिलिटी होस्, त्यो बुझ्नुको लागि चाहिँ हामी मेन काम गर्ने जुन चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरु छ नि, फर्मल इन्फर्मल इन्स्टिट्युसन्स, गभर्नमेन्टको माथि फेडरल लेभलदेखिको तलैसम्म, उहाँहरुको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ धेरै देख्छ गर्नुपर्छ भनेर. तर कसरी गर्नुपर्छ भनेमा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदमै कम. किन त्यो बुझ्नु पर्यो नि त भल्नरेबिलिटी के छ त. उहाँहरुले त्यत्रो इश्युजहरु राख्यो नि त. कसरी चाहिँ अब बुझ्नु त, उसको कन्ट्रिब्युसन नलेजलाई कसरी क्याप्चर गर्नु, कसरी ल्याउनु, त्यो लेन्स चाहिँ एकदमै वीक छ कसरी गर्ने भन्ने. त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो धेरै भनौँ न एसेसमेन्टहरुमा पनि धेरै संस्थालाई भन्छ, तर के हो अलिकति यो डिसिप्लिन बायस जस्तो लाग्छ क्या. यो जुन चाहिँ यो जेसी सोशल एस्पेक्टहरुलाई विशेष गरी हाम्रो क्लाइमेटको डायलगमा चाहिँ यसलाई एकदमै पेरिफेरीमा राखेको छ. वरज हामीले भन्नु भन्छ उनीहरु प्राइमरी स्टेक होल्डर भन्छौं, तर पेरिफेरीमा राखेर चाहिँ यो थीमेटिक बायस, जो डिसिप्लिन बायस छ नि, जस्तै मैले अघि पनि हामी यहाँ साथीहरुसँग बसिरहेको थियौं, यो यसमै हेर्दाखेरि पनि यो फर्स्ट राउन्ड छ नि टेक्नोक्र्याट र इकोनोमिक्स, व्हाई नट सोशल देयर. फेरि यहाँ राख्ने बित्तिकै यो बाँसको लिङ्गो जस्तै भयो क्या, भित्र त्यो जेटसी चाहिँ पुरा हामी डिस्कस गर्छौं तर साइडमा चाहिँ छैन. त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरोबाट अलिकति छ. हस्, धन्यवाद. यहाँ साथीले हात उठाउनु भएको थियो, यहाँ माइक ल्याउन. हस्, धन्यवाद. म चाहिँ देवनारायण मण्डल, मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्टबाट. मैले खासमा दुईटा पर्सपेक्टिभमा कुरा राख्न खोजेको. एउटा सोशल इन्क्लुजन र अर्को डाटासँग सम्बन्धित. आज हाम्रो दिनभरिको छलफल त्यसैसँग केन्द्रित रहेकोले
धनुषामा मैले प्रत्यक्ष रूपमा भनौँ न नेपाल फर्किसके पछाडि यत्रो ठुलो बाढी पहिलोपटक एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ र त्यसको रिजन बुझ्दै गर्दाखेरि के देखियो भने जति पनि खोलाहरू थिए र पानीको निकास हुने नालाहरू थिए सबैलाई पुरेर बाटो बनाइदियो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, इभन सांसदहरू, केन्द्र सरकार सबैको लगानी बाटोमा मात्रै छ। अहिले हामीले क्लाइमेट चेन्जलाई दोष दिइरहँदाखेरि त्यो पानीको निकास रोक्ने काम कसले गरेको हो त? हामीले गरेका छौँ हाम्रो ग्रिडको कारणले। र फेरि त्यो कमिसनकै लोभमा बाटो बनायो। अहिले डिजास्टर भनेर जुन हामी भनिरहेका छौँ, अहिले पीडित जुन किसानहरू छन् त्यो किसानलाई राहत दिने भनेर जुन इनिसिएसन गर्यो त्यसमा पनि फेरि कमिसन र अर्को ग्रिडको कारणले दुईटै परिवेशमा चाहिँ जुन पीडक भन्न मिल्छ हामीले, पीडकहरू नै बेनिफिटमा छन् त होइन। एउटा कुरा त्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट सेक्टरको पनि नेपाल सरकारको पनि एउटा कस्तो बुझाइको ग्याप छ भने पोलिसी मेकरहरूले अधिकांश रूपमा मेडिएटर राख्ने चलन छ। ग्राउन्डमा ठ्याक्कै जसलाई असर परेको छ त्यसको कतै पनि सहभागिता हुँदैनन् र क्राइटेरिया नै यसरी सेट गरिन्छ कि ग्राउन्डमा जो पीडित छन् ऊ एक्सक्लुड हुन्छ पूर्ण रूपले, कतै पनि सहभागी हुँदैनन् उनीहरू र उनीहरूलाई एउटा कन्सल्टेन्ट अथवा उनीहरूले प्रोजेक्ट डिजाइनिङको प्रोसेसमा आफ्नो कुरा राख्नलाई पनि काठमाडौँको अथवा सेन्टरको एकजना मेडिएटर राख्नुपर्छ। त्यो मेडिएटरहरूलाई बाइकाट नगरेसम्म हामीले यस्ता गरेको छलफलहरूले प्रत्यक्ष रूपमा केही पनि सपोर्ट गर्नेवाला छैनन् अब रिकन्स्ट्रक्सनको परिवेशमा पनि। अर्को डाटाको कुरा गर्दाखेरि म विशेष गरी स्नेक बाइट मिटिगेसनमा काम गर्छु। कस्तो छ भने नेपाल सरकारको तथ्याङ्कले 2 जना मात्रै मरेको भनेर डाटा देखाउँछ। मैले 1367 जना स्नेक बाइटको केसहरूको घरमै पुगेर अध्ययन गर्दाखेरि 16 जना मरेको छ। अब 16 जना मरेको ठाउँमा सरकारी तथ्याङ्क र WHO सँग भएको तथ्याङ्कले 2 जना मात्रै मरेको भनेर जुन डाटा म्यानुपुलेट गरिएको अथवा सामाजिक अपराध गरिएको छ डाटासँग, त्यसमा त्यो डाटालाई टेकेर बनाइने पोलिसी कुन खालको होला त र त्यो पोलिसीले अन्तिममा दिने रिजल्ट के होला त भन्ने कुराहरू चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ होला राख्दै म आफ्नो शब्दलाई विराम दिएँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब 3-4 मिनट मात्र भएको भएर एकजना यदि कोही युवा भएर पहिचान गर्नुहुन्छ भने उहाँको पनि आवाज लिन चाहे है। मैले सो याद गर्दैछु है, युवा भनेर अब नेपाल सरकारले 40 मुनि पनि भन्नुहुन्छ, 30 मुनिको कोही हुनुहुन्छ भने यसो कुरा राखिदिनुहोस् है। ओके ओके, कसैले हात उठाउनु भएन, त्यही भएर म अगाडि बढेँ। हजुर, नपुराउँ होला किनभने 40सम्म पुर्याउने साथीहरू बोलिसक्नु भयो है, नपुराउँ होला। Of course, this is your space anyway. Well, it's mainly an apology to say I do have to go, and that's simply because a minister has invited me to come now. So I wouldn't leave this room for any other reason. It is an absolutely electrifying conversation. And I wanted to say that the question I had on my mind has largely been answered, so this is also a thank you. I went into this with the preoccupation that international development dogma says put resources into the hands of female-headed households and development will happen. Or just make sure that within households females have more agency about how resources are spent. And we also see that that is happening in Nepal for good and bad reasons. Those facts are happening, but the development is not coming with it. And I think we have heard just now some of the very complicated reasons why, in the words of UN Women, it just isn't happening. You know, we need that that gender and intersectionality understanding to realize how we should move Nepal from being this sort of tantalizing experiment in putting resources in the hands of female-headed households into actual development and generating jobs and keeping the kids in the country. So thank you everybody for having me, and I am only going because the Home Minister needs to see me. Thank you.
हस् उहाँको विचार सँगसँगै अब उहाँको कुरा सँगसँगै म चाहिँ यो सत्रलाई अलिकति अन्त्यतिर राख्न अलिकति अन्त्यतिर लग्न चाहन्छु। एउटा कुरा मलाई अलिकति खड्किरहेको छ भने हामीले नेपालमा विकास क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि नीति नियमहरू कार्यान्वयन भएन भनेर भनिरहेको बेलामा कहीँ हाम्रो नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि होइन छलफल गर्नुपर्छ, पछाडि बारिएको समुदायहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ भन्ने भाष्य गरिरहेको बेलामा त्यो कुरा पनि कार्यान्वयन भइरहेछ कि छैन भन्ने पनि कता कता डर पनि लागेको छ। तर त्यो ठाउँमा पनि नछोडौँ होला होइन। म अलिकति अगाडि हेर्दा चाहिँ हामीले के पनि विचार गर्नुपर्छ भने यहाँ अलिकति समावेशी ढङ्गमा कुराहरू ल्याउन खोजे पनि मैले अघि भनेको जस्तै अझै धेरै आवाजहरू यो कोठामा छैन भनेर याद गरौँ। र अन्त्यमा अगाडिको सत्रबाट जो चाहिँ प्राविधिक ज्ञान र अनुभवहरू लिएर आउनुभएको प्यानल हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको ज्ञान र सिप र अहिलेको सत्रमा जुन चाहिँ समुदायबाट आवाजहरू आयो त्यो आवाजहरूलाई चाहिँ हामीले सँगै अगाडि कसरी लग्ने त, ताकि केही हदसम्म जुन चाहिँ जोखिमहरू पछाडि पारिएका समुदायहरूले भोग्नुपर्छ ती जोखिमहरूमा केही हदसम्म त न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशको साथ चाहिँ अहिलेको सत्र म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहेँ। धन्यवाद। Thank you so much to our speakers, our moderators, and the participants from the audience. It was truly a very electrifying discussion, like the ambassador said. Now I'd like to break for a coffee break. It'll be a 30-minute break. I hope to see you all back here at 3:55. Thank you.
Check 1, 2, 3. Yeah? Good. छन् यार अब कसरी त्यो छ प्रोग्रेस भनेर त्यसको विषयमा म त मेकिङमा यता सुनिन्छ फेरि अहिले पछि गफ गरौँ न Okay, see you. get a French girl? माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक अहिले सुन्नेको छ सुन्ने हजुर ओके चेक गर्नु मेरो नाम लक्ष्मी पाण्डे हो म एकदम सबभन्दा लास्टको चाहिँ प्यानलिस्ट अध्ययन चाहिँ केही पनि गरेको छैन गफ गर्ने हो अहिले हेलो सुन्यो अजय दीक्षित सरसँग अहिले गफ मेरो नाम रिना चौधरी बुझिया छ सुन्यो सुन्यो रिना म्याडम मेरो बोल्नु हेलो सुन्यो मेरो नाम रिना चौधरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण म लक्ष्मी पाण्डे म चाहिँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको अध्यक्ष बनाउने हामी
third and final session for today's dialogue. The speakers represent various government agencies and they will discuss what it means to invest in Nepal's resilience. I would like to invite our session moderator, Mr. Ajay Dikshit, to begin the final session. Yeah, all right, good. Thank you. Thank you very much and namaskar. म यो सेसन नेपालीमा चलाउँछु, ठिक छ? We have translation and we do apology to non-Nepali speakers, of course. Yeah. नमस्कार. हाम्रो सेसनमा 3 जना सहभागी अथवा प्यानलिस्ट हुनुपर्ने, एकजना सहभागीको स्वास्थ्य लास्ट मिनेटमा ठिक भएन, उहाँको एउटा सानो अपरेसन गर्नु परेछ, आउन सक्नु भएन, त्यसकारण हामीसित 2 जना प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। मैले यो सेसन 2 अगाडिको सेसनमा जे भयो त्यसलाई मैले एक खालको फ्रेमवर्कमा एउटा सन्दर्भमा राख्ने प्रयास गर्छु। हामी सबैले गर्दै गरेको विषयहरू हो। रिजिलियन्स भन्ने शब्द 1993 देखि मैले डिल गर्न थालेँ, झन्डै 30 वर्ष भएछ हैन। यो त्यो बेलामा त रिजिलियन्स पनि भन्थे, अहिले त्यसलाई उत्थानशीलता भन्दा रहेछौँ हामीले नेपालीमा हैन। 1972 को अथवा 2015 को अर्थक्वेक पछि एकदम यो रिजिलियन्स शब्द एकदमै बाहिर आयो। व्यक्ति रिजिलियन्ट, नेपाल रिजिलियन्ट, संसार तीज रिजिलियन्ट हुँदा हुँदा अलिअलि डेन्जरस पनि हुन थालेछ कि, बुझ्दै नबुझिकन, त्यसलाई नखुट्याइकन, त्यसलाई अनप्याक नगरिकन हामी हरेक चिजमा रिजिलियन्स 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 भन्दैछौँ हैन। त्यो एब्स्ट्र्याक्ट एउटा अमूर्त विषय त होइन नि, यसको एउटा प्राज्ञिक आधार छ, अवधारणा छ। व्यक्तिगत रिजिलियन्स हो कि अथवा संस्थाको रिजिलियन्स हो कि अथवा परिवारको रिजिलियन्स हो कि, त्यसकारण अब फेरि अर्को फेरि एउटा हाम्रो टर्मिनोलोजी अथवा कन्सेप्ट आयो, फ्रेजिलिटी हैन। फ्रेजिलिटीबाट अब हामी रिजिलियन्सपट्टिको यात्रामा जाने। नेपालीमा फ्रेजिलिटीलाई के भन्ने? डिक्सनरी हेर्दै गएको हैन, कमजोर, फस्को, भङ्गुर हैन, त्यस्तो शब्दहरू रहेछन्। अब कुन चाहिँ हो मैले भन्न सक्दैन, तर त्यो कमजोरीले पनि त्यो त्यति क्याप्चर चाहिँ गर्दैन हैन। कमजोर भन्दाखेरि त बिरामी पनि होला, अरू किसिमको पनि होला हैन। तर त्यो शब्दलाई, त्यो अवधारणालाई हामीले नेपालीमा त्यसलाई ट्रान्सलेट मात्रै नभनौँ, रूपान्तरण गरौँ हैन। अब त्यसपछि अब त्यो फ्रेजिलिटीबाट रिजिलियन्समा, उत्थानशीलतातर्फको हाम्रो यात्रा हो। कसैको पनि रिजिलियन्स 100% हुँदैन हैन। हामी सबैमा, अथवा नेपालीमा हामी भन्छौँ नि जिजीविसा भन्छौँ हैन, जिजीविसा आन्तरिक शक्ति, आन्तरिक क्षमता हैन, अप्ठ्यारोसित जुझ्न सक्ने क्षमता, त्यही विषयमा मैले आज भएको यो जुन हाम्रो 2टा छलफल भयो, पहिलो छलफलमा विज्ञान र अलिकति नेचुरल ह्याजर्ड पर्सपेक्टिभबाट केही अलिकति दृष्टिकोण राख्नुभयो। दोस्रो सत्रमा एकदमै यो हाम्रो भल्नरेबिलिटीको कुरा, सोसियल कन्टेक्स्टको कुरा, चुनौतीहरूको कुरा, कसरी तल पुग्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। र अबको शस्त्रमा हाम्रो अलिकति महाभारतै छ वास्तवमा। महाभारत मैले किन भने, अब हामीले इन्भेस्टिङ इन नेपाल्स रिजिलियन्स हैन, नेपालको उत्थानशीलतामा हामीले लगानी गर्ने। अब लगानीलाई मैले फेरि निवेदन गरौँ, पैसा मात्रै लगानी होइन है। लगानीको कुरा गर्दा हामी एकपल्ट फेरि चाहिँ हामी पैसामा पुग्दछौँ, रकममा पुग्दछौँ। रकम आवश्यक छ, तर हामीलाई सोच, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रा व्यवहार, हाम्रा तौर तरिका, हामीले गरेको चिजहरू, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ नि परिवर्तन गर्नको लागि लगानी आवश्यक छ। कतिपय कुरा हामीले गरेका छौँ हैन। अब अभ्यास पनि छ, अनुभव पनि छ, गुड प्र्याक्टिसेसहरू छन्। अघि नै अब हाम्रो चुनौतीका कुरा गर्दा गर्दै पनि त्यस्ता कुराहरू आए हैन। त्यति हुँदा हुँदै पनि एक ठाउँमा आउने चाहिँ सकेका छैन हामीले। एउटा राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको हिसाबबाट सोच्यौँ भनेदेखि दिस थिङ्स डोन्ट कम टुगेदर। त्यो चाहिँ नि भ्यालु एड भनौँ न, एक ठाउँमा आएर हामीले यहाँ थियौँ यहाँ पुग्यौँ भन्न सकेका छैनौँ। हाम्रो चुनौती त्यसलाई चाहिँ नि पत्ता लगाउने हो।
अब जस्ट टु मुभ फरवर्ड अगाडि जानको लागि होइन साथीहरूले अब फ्रजाइल भन्दा खस्को नाजुक निर्धो फस्को भङ्गुर भनेर रहेछ त्यसलाई भन्दै गरौँला अब भौतिक रूपमा फ्रजाइल हो कि नेपालको जियोलोजीले हामीले फ्रजाइल भन्छौँ होइन एकदम नाजुक यङ भूगोल छ हाम्रो भूगर्भ छ हाम्रो त्यसपछि गएर अब सामाजिक हिसाबबाट हो कि आर्थिकबाट हो कि वातावरणीय हिसाबबाट हो कि जियो पोलिटिकल्ली हो कि होइन अथवा हाम्रो गभर्नेन्सको हिसाबबाट हो कि त्यो सबैलाई फ्रजाइलिटीको एउटा हाम्रो कन्सेप्ट्समा राखौँ र त्यसपछि अगाडि जानको लागि एउटा त्यो अगाडिको एउटा देखाउँ त यो प्लिज किन अब त मैले एउटा परिकल्पना गरेको छु होइन यो हो मेरो परिकल्पना होइन नेचुरल्ली रिजिलियन्ट नेपाल होइन एकदम तराईदेखि माथि हिमालसम्म छ सबै लहलह छ धुन्धान छ राम्रो छ कम्युनिटीहरू छन् जलमार्ग छ बिजुली छ बाटो छ प्रकृति एकदम संरक्षित छ बेला ठाउँ ठाउँमा ल्यान्डस्लाइडहरू छन् तर पनि यो चाहिँ नि एउटा मेरो एकदम धुन्धानको परिकल्पना होइन यो युटोपिया जस्तो भनौँ न हामी त्यहाँ पुग्ने हो पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो पुग्नको लागि अहिले जुन छलफल हो त्यो छलफलले के भन्यो भनेदेखि यो 5वटा कुरामा कुरा गर्यो एउटा विपदको कुरा गर्यो क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्यो हेल्थ सकको कुरा गर्यो इकोनोमीको कुरा गर्यो विपदको कुरा गर्दा के निवेदन गरौँ भने विपद प्राकृतिक होइन देयर इज नो नेचुरल डिजास्टर अब हामीले प्राकृतिक विपद भन्ने शब्द प्रयोग गर्न छोडौँ द्याट्स मेरो नम्बर 1 एक्सक्युज मी निवेदन त्यसपछि 5वटा अर्कोमा जाउँ 5वटा त्यसलाई यी सबै विषयलाई कसरी सिस्टममा ल्याउने त प्रणालीमा ल्याउने भन्दा मैले यो 5वटा पिलर्स अफ रेजिलियन्स भन्दछु पिलर्स अफ रेजिलियन्स भन्दा सबभन्दा अगाडि एक्सपोजर टु ह्याजर्ड होइन भूकम्प आएपछि पनि घर भत्केन मान्छे मरेन भनेदेखि त्यो चाहिँ विपद भएन भूकम्प मरुभूमिमा गयो कोही पनि मरेन द्याट इज नट अ डिजास्टर त्यसकारण हामी एक्सपोज भयौँ भूकम्पमा फ्लडमा डिजिजमा ल्यान्डस्लाइडमा ड्राउटमा अनि त्यसपछि डिजास्टर भयो त्यसपछि सक भयो त्यसपछि त्योले हामीसित प्राकृतिक प्रणाली छ होइन हाम्रा वन जङ्गल पानी बायोडाइभर्सिटी त्यो हाम्रो प्राकृतिक प्रणाली भयो त्यो प्राकृतिक प्रणाली विपदबाट अथवा सकले त्यसलाई प्रभावित गर्दछ होइन त्यसपछि गएर हामीले बनाएका ह्युमन बिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्युमन बिल्ड सिस्टम खानेपानी बिजुली सिँचाइ बाटो घाटो सञ्चार ती मान्छेले बनाएको हाम्रो एफर्टले बनाएको प्रणालीहरू भयो त्यसले सेवा प्रदान गर्दछ होइन त्यसले सेवा प्रदान गर्दछ खानेपानीको सेवा सिँचाइको सेवा बिजुलीको सेवा सञ्चारको सेवा स्वास्थ्यको सेवा शिक्षाको सेवा कम्युटिङको सेवा होइन त्यसपछि त्यो सेवा लिने समुदाय छ व्यक्तिहरू छन् त्यसपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने म्यानेजर्सहरू छन् देयर आर युजर्स एन्ड देयर आर म्यानेजर्स अनि त्यसपछि त्यो सबै चिजलाई मेडिएट गर्ने हाम्रा रुल पोलिसिज नियम कानुन संविधान त्यो सबै कुरा छ यो एउटा फ्रेमवर्कले हामीलाई बिहान हामीले अगाडिको दुईटा सेसनमा जुन छलफल गऱ्यौँ त्यसलाई एउटा सन्दर्भमा ल्याउने त्यसले प्रयास गरेको छ यसले त्यसकारण रिजिलियन्स भनेको खालि अब ह्याजार्डको कुरो मात्रै होइन रिजिलियन्स भनेको नेचुरल इकोसिस्टम पनि हो ह्युमन बिल्ड सिस्टम पनि हो हाम्रा प्रयोगकर्ता र व्यवस्थापकहरू पनि हुन् हाम्रा नियम कानुनहरू पनि हुन् होइन अटोमेटिकली रिजिलियन्स हुँदैन यो सबै चिज कम्बिनेसन भएर एक्सपोजर घटायौँ भनेदेखि हाम्रो नेचुरल इकोसिस्टम व्यवस्थित छ सन्तुलित छ डिके भएको छैन ह्युमन बिल्ड सिस्टमहरू राम्रा बनाइएका छन् ती विपदहरूसित जुझ्न ती ठिक बनाइएका छन् तिनले सेवा दिँदछन् पुर्याउँछन् होइन त्यसपछि गएर हाम्रा रुल नियम कानुनहरू सहजीकरण गर्नेछन् जुन चुनौतीहरू त्यसलाई बुझेका छन् र युजर्सहरू क्षमता भएका छन् उनलाई क्षमतावान पारिएको छ उनको चुनौतीहरूलाई बुझिएको छ र त्यसपछि म्यानेजर्सहरू उनीहरू सक्षम छन् बुझ्छन् काम गर्छन् उनीहरूसित स्रोत छ त्यो सबै भयो भनेदेखि हामी फ्रजिलिटी अथवा फस्कोको स्थितिबाट हामी
उत्थानशीलताको स्थितिमा जान सक्दछौँ। सरी, मेरो स्वर अलिकति यो बिरामी भएको भएर बिग्रिया छ। त्यसकारण यो यात्रा हो रिजिलियन्स, होइन? त्यो अगाडि जानको लागि अब म यो विषयहरूमा होइन छलफल गर्नको लागि हामीसित दुईजना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। लक्ष्मी पाण्डेजी, हुप्से गाविसको गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष। माथि जाउँ। अनि त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणबाट रिना चौधरीजी। रिनाजी, जाउँ। अब रमाइलो के भयो भनेदेखि नि, अब हामीसित नेपालको उत्थानशीलताको लागि छलफल गर्ने, आफ्नो धारणा राख्ने दुईजना महिलाहरू हुनुहुन्छ, विच आई थिङ्क इज ग्रेट हो। एकजना स्थानीय स्तरमा हुनुहुन्छ, एउटा राष्ट्रिय स्तरको हाम्रो प्राधिकरणमा कार्यरत हुनुहुन्छ। मैले कसरी गरौँ, उहाँहरूलाई म आफ्नो कुरा भन्नको लागि होइन करिब 5 देखि 7-8 मिनट उहाँहरूलाई समय दिन्छु। तपाईँहरूले भन्नुहोस्, त्यसपछि उहाँहरूको भनाइपछि अनि हामी चाहिँ नि साथीहरूमा आउँला। र मलाई चाहिँ एउटा के सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेदेखि यो महाभारत यो 1 घन्टामै हामी 3जनाले मात्रै सक्दैनौँ। सक्छौँ? नेपालको उत्थानशीलता कसरी इन्भेस्ट गर्ने, केमा इन्भेस्ट गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, त्यो विषयमा आई वान्ट अल अफ यु टु रिफ्लेक्ट। प्लिज पुट अप योर थट्स। क्रिटिकल कुराहरू हामीले यो चिज गऱ्यो भनेदेखि यहाँ चिज हाम्रो समस्या हो, यो गर्नुपर्छ, यो गऱ्यो भनेदेखि हामी अगाडि जान सक्छौँ हाम्रो भन्ने कुरा आई रियली वुड लाइक टु तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु त्यो पार्टिसिपेट गरौँ। यति भन्दै म हाउ आर यु डुइङ विथ टाइम हाम्रो कस्तो ठिक छ? ओके, ग्रेट। ओके, अब तपाईँ कसले पहिले बोल्ने होइन? स्थानीयको कुरा सुनौँ अनि उहाँको कुरा सुनौँला, कसो होइन? ओके, ल लक्ष्मीजी। ल नमस्ते, म चाहिँ लक्ष्मी पाण्डे, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको अध्यक्ष र म होप्सेकोट गाउँपालिका नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको म अध्यक्ष। म आज यस्तो महत्त्वपूर्ण दिनमा हामीलाई निमन्त्रणा गरेर आयोजकले बोलाउनु भयो। यो यसको लागि महत्त्वपूर्ण छ, भोलि संविधान दिवस। हामीले यही अधिकारको लागि, यही लक्षित वर्गलाई माथि ल्याउनको लागि हामी यत्र ठुला फोरमहरू गरिरहेका छौँ। यसैको लागि बनेको संविधान, हाम्रो लागि बनेको संविधान भोलि 10 वर्ष सुरु हुँदैछ। आज 9 वर्षमा छ, 9 वर्ष पुरा गरेर भोलि 10 वर्षको पाइला टेक्छ। यो संविधान दिवसमा यहाँहरू सबै यहाँ उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरूलाई संविधान दिवसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो देशले प्राप्त गरेको संविधानले हामीसँग सम्बन्ध राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू पनि नेपालमा असाध्यै सजिलोसँग काम गर्ने, जोडिएर काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र आजको विषय अझ पहिलो कुरा त म क्षमा चाहन्छु, यो कार्यक्रम सुरुदेखि मैले हेर्न पाएको छैन। दीक्षित सरले चाहिँ यस्तो सरस्वती पुत्र भन्छौँ हामीले त उहाँलाई, उहाँले चाहिँ जुन हिसाबले हामीलाई सोच्नु भएको छ, हामी त्यो होइन। हामी चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि, हामी भुइँ मान्छेको सरकार हो, जहाँ काठमाडौँको राजधानी पनि देखेको हुन्न, प्रदेशको राजधानी पनि नदेखेका मान्छेहरूको सरकारको प्रतिनिधि। त्यसकारण हामी चाहिँ सबैभन्दा दुःख देख्ने सरकार, दुःख पाएको मान्छेले भेट्ने सरकार र विपदमा परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा छिट्टो भेट्न जाने सरकार भएको हुनाले हामीलाई स्थानीय भाषा, साँच्चै भन्ने हो भने स्थानीय सरकारमा बस्ने नागरिकले मातृभाषामा बोलेको हुन्छ, स्पष्ट नेपाली भाषा पनि नबुझ्ने नागरिकको प्रतिनिधि हो हामी। त्यसकारण हामी ती भुइँ मान्छेको, त्यो वडाको, त्यो कुनाको, कन्दराको मान्छेको भावनासँग मिलेर कुरा गर्नुपर्छ। यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हाम्रा भाषाहरूले चाहिँ यहाँ असजिलो हुनसक्छ, त्यसकारण म क्षमा चाहन्छु। र हामीहरूले काम गर्दा होइन, भुइँ मान्छेको कुरा त सुन्नै पर्यो नि, तत्त्वगत्वा प्रभाव त त्यहीँ पर्छ नि होइन? विपदको प्रभाव, स्वास्थ्यको प्रभाव, सेवाको कुरा त
तीकै नागरिकलाई टोलको वडाको त्यहाँको मान्छेलाई पुग्नु पर्यो नि त, त्यसकारण त्यही गरौँ। हजुर, म चाहिँ अहिले दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन लडेँ। म पहिलो कार्यकालमा पनि स्थानीय निर्वाचन लड्दा म अध्यक्षको रूपमा मैले प्रतिनिधित्व गरेर मैले निर्वाचन जितेँ र हामी केमा चाहिँ अहिले पनि यो अभियान चलाइरहेका छौँ भन्दा महिला अध्यक्ष हुन सक्छ भन्ने कसैलाई नलाग्दो रहेछ। म 2054 सालको म चाहिँ वडा अध्यक्षको दावेदार। त्यति बेला महिलाले वडा अध्यक्ष चलाउन सक्दैन भनेर मलाई टिकट दिने पार्टीले वडा सदस्यको टिकट दियो। 20 वर्षको ग्यापमा मैले प्रतीक्षा गरेँ। मैले आफ्नो यात्रालाई निरन्तर लगाएँ। म 2074मा म गाउँपालिकाको अध्यक्षको टिकटको दावेदार भएँ। म निर्वाचन जितेँ। मैले त्यो नयाँ संविधानको फलो गर्न र हाम्रो चाहिँ सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने कुरामा सबभन्दा तल्लो स्तरमा बस्ने नागरिक जसलाई चाहिँ कसैले चिन्दैन, उसको मातृभाषै बुझ्दैन, त्यस्तो ठाउँमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर हामीले काम गर्दाखेरि विविधता छ। त्यहाँ धेरै प्रकृतिको चाहिँ त्यहाँका अप्ठ्यारा असजिला र त्यहाँ चाहना गरेका गाउँ सिंहदरबार भन्ने शब्दले प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ हलचल बनाइदियो। त्यो सिंहदरबार त कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यस्तोरै स्रोत माथिबाट अठ्याएको सिंहदरबार रहेछ। उहाँहरूले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ असाध्यै धेरै। के सिंहदरबार, तिमीहरूले सिंह बनेका छौ, दरबार कहाँ छ भन्ने शब्दहरू पनि हामीलाई आउँछ। त्यसकारण त्यो गाली गर्ने सरकार, गाली सुन्ने सरकार भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा रमाइलो त्यहाँनिर लाग्छ। कुलो बनेन, पानी आएन, बाटो बनेन, स्कुल बनेन, मैले पाउने अधिकार पाइन, मेरो सहभागिता भएन भन्ने कुरा हामीले सुन्छौँ र हामी सबभन्दा न्यून सहभागितामा पछाडि परेको नागरिकले गाली गरेको सुन्नुपर्छ र उहाँहरूको आवाजले बोलेको विकास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ र हामीले त्यो सानो बजेट हामीले उहाँहरूलाई सहभागिता गराएर पहिला हामी टोलमा जान्छौँ, टोलबाट आवाजहरू कलेक्सन गरेर वडामा ल्याउँछौँ, वडाले निर्णय गरेर पठाएको हामीले गाउँपालिकामा कार्यपालिकामा छलफल हुन्छ, विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ। त्यो विषयगत समितिहरूले सबैबाट निर्णय गरेर आएको कुरालाई चाहिँ हामी कार्यपालिकाको निर्णयसहित हामी सभामा ल्याएर उहाँहरूको भावनासहित हामी काम गर्न जान्छौँ। तपाईँहरूको क्षमतै छैन भन्छन् नि हो? तपाईँहरूको काम गर्ने क्षमता छैन, नीतिगत क्षमता छैन, रिसर्च गर्ने क्षमता छैन भन्ने खालको एक खालको भाष्य सुनिन्छ नि, त्यो ठिक हो? मैले अहिले पुष्टि गर्छु। यो विषय चाहिँ संविधान प्रदान गर्दाखेरि नै सोच्नुपर्ने कुरा हो। संविधान एकीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत गर्नको लागि जसले सोचै छैन, जान्दैन, बुझ्दैन भन्नेहरूलाई सरकार बनाउन आएको संविधान हो। हामी संविधानको दायराबाट बाहिर जान सक्दैनौँ। संविधानबाट प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरेर नागरिकको सरकार हुने स्थानीय सरकार हो। त्यसकारण त्यहाँनिर तपाईँले भने जस्तो जान्दैनन्, सक्दैनन्, हुँदैनन् भन्ने कुरा चिर्नको लागि मैले यहाँ सङ्घ सरकारको प्रतिनिधिकै रूपमा रिनाजीलाई मैले देखिरहेको छु। हाम्रो सन्देश उहाँ मार्फत पनि पुगोस् र यो कार्यक्रम मार्फत पनि पुगोस्। त्यहाँनिर हिजो संविधान बनाउँदाखेरि एकल अधिकार, साझा अधिकार छ। त्यो चिजलाई चाहिँ व्यवस्था के गरेको छ भन्दा पहिलो दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने र जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास गर्ने, त्यो चाहिँ भुइँ मान्छेहरूको जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिला निर्माण गर्दाखेरि परिवारको अभिभावकले व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यसकारण त्यो प्रश्न यहाँले सिंहदरबारभित्र सोधिदिनु भयो भने अझै उत्तर राम्रो आउँछ। हामीले जे सकेका छौँ, जे मेहनत गरेका छौँ, त्यही भाषा नबुझ्ने पेट भोको भएका नागरिकको प्रतिनिधि भएर हामीले काम गरेका छौँ र नेपालमा हिजो एउटै राजा भएको देश, एकै ठाउँमा सरकार चलेको देशमा विकटमा गएर हेर्नुहोस्, 1 किलोमिटर 0 किलोमिटर कालोपत्रे थिएन। कालोपत्रे हेर्न हामी सहरमा आउनु पर्थ्यो। आज प्रत्येक गाउँमा कालोपत्रे सुरुवात भएको छ। स्कुलहरूको टिन चुहेको टिन, खरको छाना भएको स्कुललाई आज पक्की बिल्डिङहरू बनेको छ र त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा जाने बाटै थिएन। स्वास्थ्य चौकी थिएन पहिला। हामी गाउँ वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरेका छौँ, आधारभूत अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यो आधारभूत अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा जाने बाटोको ट्र्याक खोलेका छौँ। त्यसलाई अगाडि लान केले रोकेछ त हामीलाई?
त्यति गरिराख्नु भएको छ, त्यसको बावजुद पनि केले गर्दा हामी चाहिँ अगाडि पुग्न सकिरहेको छैनौँ? त्यहाँनिर पहिलो कुरा त संविधानले व्यवस्था गरेका सबै बाटाहरू, ती मार्गहरू प्रशस्त हुनुपर्छ। त्यो प्रशस्त गर्ने ठुलो दायित्व सङ्घ सरकारसित छ। त्यहाँ जाने जनशक्तिको आजसम्म ऐन बन्दैन, त्यहाँ पढाउने स्कुलमा चाहिँ व्यवस्था गर्ने शिक्षा ऐन आजसम्म आउन सक्दैन। हामीले आफ्नो एकल अधिकारभित्र रहेको 22वटा अधिकारमा हामी अनवरत रूपमा हाम्रा आफ्ना भएका शक्ति सबै प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो कामहरू रोकेका छैनौँ र जान सकेन भन्ने भाष्य चाहिँ यो चरित्र निर्माण गर्ने प्रयत्न भएको काम भएको छ र त्यतिले पुग्दैन। त्यो माथि उठाउनको लागि वित्तीय संहिता आउनुपर्छ। वित्तीय संहिता र प्रशासनिक संहिता आउनुपर्छ। राजनीतिक संहिता वडामा अघि उठेको थियो, म भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै सुनेको सेसनमा दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व, अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व राजनीतिले गराएको छ। हाम्रो फोरममा वडा सदस्यहरू अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व पनि छ, दलित महिला सदस्यको पनि छ र त्यहाँ अति आउनुपर्ने काम र सबै कुराले पहुँच नपुगेका त्यहाँका प्रतिनिधिहरूको पनि स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधि छ। र त्यहाँ के छैन भन्दाखेरि नेताहरूले सङ्घमा चाहे जस्तो समानुपातिक भनेर राख्ने, जसलाई त्यहाँ ल्याउनु पर्ने हो त्योभन्दा बाहेकको नेतृत्वले ल्याइरहेछ नि, हजुरहरूले देख्नु भएको छ। त्यो स्थानीय सरकारमा त्यो हुँदैन। तपाईहरुले शासन पद्धतिको नयाँ ढाँचाको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ, जो समावेशी छ, त्यो चाहिँ नि आर्थिक हिसाबले अगाडि जाने, वातावरण हिसाबले अगाडि जाने र त्यसले हामीलाई अगाडिको बाटो देखाउँछ यो उत्थानशीलको यात्रामा। यो समावेशी चरित्रको संविधानले व्यवस्था गरेकै भित्र फ्रेमभित्र रहेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको छनौट हुन्छ। त्यो चाहिँ सबैको भावनालाई चाहिँ त्यहाँ समेट्ने प्रयत्न यदि गरेको छ तीन तहको सरकारमा भने स्थानीय सरकारले गरेको छ। उहाँहरूको सबैको छलफल हुन्छ, झगडा हुन्छ, हामीहरूको चाहिँ बजेटको व्यवस्थापनमा चाहिँ विभेद गर्न पाइँदैन। हामी त घरबाट बाहिर निस्कँदाखेरि टोलमा पैसा परेन भनेपछि हाम्रो गाडी त्यही रोकिन्छ। त्यसपछि हामीले नयाँ कपडा लगायौँ भने मेरो गाउँमा विकास भएको छ नि त तैँले त नयाँ कपडा लगाइसकिस् भनेर भन्ने नागरिकहरू हामीसित हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी गर्व पनि गर्छौँ, किन हामीलाई हरेक दिन खबरदारी गर्ने, हामी राति 11 बजे पनि टेलिफोन उठाउनुपर्छ कि हामीलाई चाहिँ समय तोकिएको हुँदैन, कि राति हामी आफ्नो नागरिकलाई बोकेर हस्पिटल पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ सरकारलाई बलियो बनाउनको लागि अलिकति अडचनहरू छन्। अडचन के मानेमा छ भन्दाखेरि तीन तहको सरकारको समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्वको भावना त्यहाँ चाहिँ जस्तो बन्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ बनेको छैन। अघि तपाईँले सोधेको प्रश्न यो जाने हो त किन रोकियो भन्नुभएको थियो, त्यहाँनिर त्यो सम्बन्ध विकास भयो भने साँच्चै नै हुन्छ। त्यो त्यसैको लागि बनेको। यस्तो छोटो समयमा यस्तो अनुकरणीय संविधान छ, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न वडाध्यक्ष र सङ्घीय सांसदको चाहिँ टकराव हुने होइन। उहाँहरूले 1 लाखको बजेट बोकेर जानै पर्दैन। हामीले हाम्रो त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको जनसङ्ख्या, त्यहाँको सामाजिक परिवेश, सबै त्यहाँको सांस्कृतिक कलात्मक कुराहरू सबैलाई चिनेर हामी फ्रेमवर्क बनाएर वार्षिक बजेट पारित गर्छौँ। तर त्यसमा सपोर्ट गर्ने वातावरण चाहिँ हुनु पर्यो नि त। सानो बजेटले जीवनभर अल्झिएको, आजसम्म युगदेखि अल्झिएका विकास, अधुरा विकासहरू त हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण पनि स्रोतको भएको स्रोतलाई फेरि अर्को के छ भने सबै सङ्घ सरकारसित माग्छन्, आफूसित भएको काहीँ भन्दैनन् भन्ने छ क्या एउटा भाष्य। अनि त्यहाँको रिसोर्स प्रयोग गर्ने कुरामा ऐनले यस्तरी जेलेको छ, यहाँ चाहिँ साङ्ला जस्तो जेलिएको ऐन छ। प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग गर्ने वातावरण हामीलाई चाहिँ अल्झिएको छ। त्यसकारण पनि आफ्नो स्रोत आफै निर्माण गर्ने कुरामा केही अडचन छ, तर पनि त्यसका बावजुद पनि हामीले असल अभ्यासहरू गरेर नागरिकसँग बसेका छौँ। हामी फेरि तपाईँसित आउँछौँ होइन, साथीहरूले फेरि चाहिँ नि हामी संवाद गरौँला। अब म रिनाजीतिर आउँछु होइन। रिनाजी, विपदको कुरा गर्दा होइन, विपद हाम्रो बिहान पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, हाम्रो भूगोलै भूकम्पको हिसाबबाट होस्, बाढीको हिसाबबाट होस्, पहिरोको हिसाबबाट होस्, खडेरीको हिसाबबाट होस्, हाम्रो भूभागै एउटा विपदसित हामी जुधेर बसेको हाम्रो पुर्खा, हाम्रा समाज होइन सही गर्न सकेका थिएन। 2017मा हामीले ऐन ल्यायौँ विपद व्यवस्थापनको। त्यसपछि गएर 2 वर्षपछि विपद प्राधिकरण स्थापना भयो र त्यो विपद प्राधिकरणले विपदलाई समग्रतामा हेरेर
व्यवस्थापन गर्ने, जोखिम घटाउने उसको काम हो। र उसले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि गरे पनि छ होइन। अब पूर्व सूचनाका अभ्यासहरू छन्, डडेलोमा चाहिँ काम गर्नुभयो, सचेतनाका चाहिँ सन्देशहरू छन्। तपाईँले प्राधिकरणमा बस्दा आगामी 5 या 10 वर्षमा होइन विपद बढिराख्छ भन्ने कुरा हाम्रो बिहान साथीहरूले बताउनु भयो। जलवायु परिवर्तनको कारण होस् या अब भूकम्पको कारण होस्, कसरी हामी यस्तो सकलाई के गर्दाखेरि कम गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँको अनुभव छ? म मेरो परिचयबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा नमस्कार, मेरो नाम रिना चौधरी, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा वातावरण निरीक्षक अर्थात् वातावरणविद र साथसाथै म जेर्सी फोकल पनि नियुक्त भएको छु। सरले अघिको प्रेजेन्टेसनमा सरले रेजिलियन्सको धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। परिभाषा सरले व्यक्ति पछि फरक पर्छ, समुदाय पछि फरक पर्छ, रेजिलियन्सको क्यापेसिटी भनेर भन्नुभएको छ। यसमा मैले नितान्त विपदमा जोड्नु पर्दाखेरि विपद सम्बन्धीको बुझाइ, विपदको संवेदनशीलता नै हामीले बुझेको छैनौँ र त्यसको संवेदनशीलता हामीले चाहिँ तल्लो लेभलमा चाहिँ बुझाउन एकदमै जरुरी छ। मैले घरिघरि भनिराखेको पनि छु होइन, काहीँ कतै हामी चुकेको छौँ। विपद भनेको के हो, जलवायु परिवर्तनको असर भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, तर जलवायु परिवर्तन भनेको के हो भनेर उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। जस्तै सरले चाहिँ फ्रेजिलिटी भन्नुभयो, रेजिलियन्स भन्नुभयो, म्याडमलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। उत्थानशीलता हामीले ठुल्ठुलो टर्म्सहरू युज गर्छौँ होइन, काहीँ कतै हामी चाहिँ चुकिराखेको छौँ। 1 नम्बरमा सर बुझाइबाट सुरु गर्नुपर्छ। दोस्रो, म्याडमले भन्नुभयो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको कोअर्डिनेसन होइन, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको कोअर्डिनेसन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ शासकीय पद्धतिको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ सर। त्यसमा हजुरले हामी जति पनि यहाँ बुद्धिजीवीहरू छौँ सबै काठमाडौँमा केन्द्रित भएका छौँ होइन त म्याडम? त्यस पछाडि तल प्रादेशिक स्तरमा हजुर जानुहुन्छ भने चाहिँ केही त्योभन्दा तलको केही बुझाइ चाहिँ छ। स्थानीय स्तरमा जाने हो भने चाहिँ टिक्कै बुझाइ छैन भन्न पनि सकिन्छ होइन। जलवायु परिवर्तनको जोखिम भनेपछि पछिल्लो 30 वर्षमा नदी नाला सुकियो भनेपछि चाहिँ हो भन्छ। पहिलाको त्यो दाल अरू कस्तो खाले दालहरू थियो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ पाउन छोडेको छ, सबै किराले खाइरहेछ। थाहा छ हजुरआमा? हो थाहा छ भन्नुहुन्छ होइन। तर यस सम्बन्धी चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनेको के हो भनेर हजुरहरूले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो पोलिटिसियन्सहरूको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको बारेमा पनि भन्न आवश्यक छैन, यहाँ डिस्क्राइब गर्नै पर्दैन होइन। त्यसपछि उहाँहरूले कसरी बुझाउने, यो पनि त एउटा च्यालेन्जिङ हो सर। विपद सम्बन्धीको बुझाइ 1 नम्बर। दोस्रो चाहिँ शासकीय पद्धतिको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ। त्यसमा चाहिँ गभर्नेन्स मात्रै भएर हुँदैन, त्यसमा चाहिँ जेर्सी पनि अब समावेश गर्नुपर्छ। अघिको कुरा पनि के आएको थियो भने टेक्नोक्रेटिक वर्ल्ड मात्रै हुनु हुँदैन, यसमा चाहिँ हामी वी द पिपल हामी पनि छौँ है होइन। सडक किन बनाइन्छ भने गाडी गुडाउनलाई मात्रै सडक बनाउने होइन नि त होइन, मान्छे पनि हामी हिँड्नलाई पनि सडक चाहिन्छ। बिल्डिङ हामीले बनाएको छौँ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ कमर्सको लागि बिजनेस पर्पजको लागि मात्रै बिल्डिङ होइन, हामी त यहाँ आएर बसिरहेछौँ, ह्युमन कम्पोनेन्ट्स खै त भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। तेस्रोमा के छ भने एउटा सोधौँ न तपाईँलाई, जस्तो हामीले केही वर्ष अगाडिदेखि बाढीको हकमा पूर्व सूचना प्रणाली राखेका छौँ होइन। 10-15 वर्षदेखि अभ्यास गर्दै अहिले पूर्व सूचना प्रणालीले मान्छेको जीवन होइन, मान्छे मर्न कम भएका तथ्याङ्कहरू छन् होइन। तथापि त्यसलाई हामीले मुलुकभरि लान सकेका छैनौँ होइन। त्यसमा पनि हामीले सूचना पुर्यायौँ, त्यो सूचनाहरू सबैले पढ्न सक्दैनन्, एसएमएसमा पढाउँछौँ। तपाईँहरूको अनुभव के छ, त्यसलाई केले हामीले किन हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ, त्यसको प्रभावकारिता के छ, त्यसलाई अझ बढी कसरी प्रभावकारी बनाउने? किनभने उत्थानशीलताको कुरा गर्दा यो पूर्व तयारीमा पनि पूर्व सूचना एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो, त्यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। सरले भनिहाल्नुभयो 2074मा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन आयो र त्यसलाई टेकेर प्राधिकरण गठन भयो 2 वर्ष पछाडि। अहिले हाम्रो लगभग झन्डै 5 वर्ष पुरा हुन लागेको छ। यो 5 वर्षमा मल्टी हेजर्ड अर्ली वार्निङ सिस्टम एन्ड प्रिपेयर्डनेसको कुरा सरले जोड्न खोज्नुभयो। यसमा
रिस्क कम्युनिकेसन हामीले कसरी गरिराखेका छौँ। यसमा डिएचएमसँग जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग हामीले समन्वय गरेर सूचना हामीले डिसिमिनेट गरिराखेका छौँ। त्यसमा थ्रु एसएमएस जान्छ र त्यस पछाडि चाहिँ म्याडमले भन्नुभयो भाषाको कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ भुइँ मान्छे स्तरको भाषा हामीले चाहिँ कसरी हामीले सूचना प्रदान गर्ने भनेर हामीले चाहिँ एउटा भिडियो 7वटा 8वटा ल्याङ्ग्वेजमा हामीले चाहिँ सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ सर। विपद सम्बन्धीको एउटा भिडियो बन्छ, त्यसलाई हामीले मैथिली, डोटेली, नेवारी, मगर भाषा जुन चाहिँ म्याक्सिमम बोल्ने भाषाहरू छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गऱ्यौँ। नेपालीबाट सुरु गऱ्यौँ, सेकेन्डमा चाहिँ मैथिली हुन्छ, थर्डमा भोजपुरी हुन्छ, यस्तै गर्दै प्रायोरिटाइज गर्दै 7-8वटा भाषामा। त्यो जुन भाषा पढाउनु भएको छ प्राप्त जसले गर्छ उसले बुझेको छ त्यो कुरा हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न तपाईहरु? म भन्छु सर। तेस्रोमा चाहिँ के भयो भने सर म्याडम गाउँपालिका स्तर टोल स्तरको भन्नुहुन्छ हैन, उहाँहरूको हामीले चाहिँ के गरिदियौँ भने चाहिँ जस्तै थारू कम्युनिटीको छ भने त्यहाँ एउटा ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस हुन्छ, त्यसलाई चौकीदारी प्रथा भनिन्छ हैन, चौकीदार राख्ने र त्यसलाई चाहिँ हाँक लगाउने सिस्टम सर हैन। यो केही उहाँहरूसँग केही सूचना भएन भने चाहिँ के भनेर भन्छ, जागेर सुत्ने हो, चोरहरूबाट चाहिँ सावधान हुनु भनेर हैन, केही सूचना हुने। त्यसलाई त्यो प्लेटफर्मलाई हामीले युज गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ अबको डिएचएमको जुन हाम्रो सूचना आउँछ, जस्तै अबको 3 दिनपछि 3 दिनसम्म चाहिँ पानी पर्छ है, तपाईँहरूको चाहिँ धान बालीहरू चाहिँ खेतमै छ भने चाहिँ त्यसलाई भित्राएर राख्नु, जोगाउनु भनेर त्यस्तो खाले प्र्याक्टिसहरू हामीले अगाडि बढायौँ म्याम। तर 2021मा यस्तै भएको थियो हैन, डिएचएमले पानी पर्छ पनि भन्यो 3 दिन अगाडि सुदूरपश्चिममा, तर उहाँहरूले घाम लानु पाउन सक्नु भएन हैन, त्यहाँ तल पुगेन, जसले धान काटेर सुरक्षित राख्नु पर्थ्यो, ठुलो विनाश भयो हैन। त्यो चिजलाई हेर्नु भएको छ कि छैन? त्यसलाई राखियो सर। अब बिमा सम्बन्धी सायद जोड्न खोज्नु भयो कि सर? होइन, मैले सूचनाको कुरा, सूचना पठाउनु हुन्छ नि, जस्तो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि एसएमएस पठायो तर एसएमएस बुझ्दै नबुझ्ने मान्छेहरू छन् भनेर भन्नुभयो। त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ त? मैले धन्यवाद सर। हामीले चाहिँ हामीले खोजेको कस्तो, तपाईँ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, अब अलिकति त्यो राजनीतिक आफ्नो यसो फालेर अब अलिकति एडमिनिस्ट्रेटर अथवा प्राविधिकको रूपमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो अलिकति। बुझेँ मैले। अब हामीले कस्तो खोजेका छौँ भने अब गृह मन्त्रालयले विपदका सूचनाहरू तयार गर्छ, त्यो सूचना चाहिँ स्थानीय तहमा पुग्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीले तुरुन्तै वडाध्यक्षहरूलाई भेला गर्छौँ। भेला गरेपछि आफ्नो वडामा रिनाजीले भने जस्तो काहीँ चौकीदार हुन्छ हैन, काहीँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ जिङ्गल बनाएर टोलमा घुमाइदिन्छौँ। तर गृह मन्त्रालयले सिधै गाउँ टोल खोज्दै जान्छ, हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। हामीलाई पनि के हुँदैन भन्दाखेरि म्यासेज हामीलाई नै म्यासेज आएको छ, यहाँ हाम्रो उसमा कृषि मन्त्रालयले म्यासेज पठाइरहेको छ कि यहाँ चाहिँ तपाईँको यति उसमा चाहिँ खेतीबालीको रक्षा गर्नु भनेर यहाँ पठाइदिएको हुन्छ हैन। पठाउँदो रहेछ नि त। म भन्दैछु यसलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूले बुझ्ने भाषामा उहाँहरूलाई म्यासेज पठाइदिएर मात्रै पुग्दैन कि, हामीलाई थप जिम्मेवारी हुन्छ। हामीले उहाँको म्यासेज आउने ठाउँमा म्यासेज पनि पठाइदिन्छौँ। हामीले गाउँपालिकामा डिस्प्ले राख्छौँ, वडामा डिस्प्ले राख्छौँ, अनि वडामा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले त्यो पढ्नुहुन्छ कि। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि थप भनेको यो म्यासेज मात्रैले हामीले गरेका छौँ भनेर सङ्घबाट गएको त्यति काफी हुँदैन। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त टोलमा चाहिँ जिङ्गल बनाएर घुमाइदिन्छौँ, अनि त्यसपछि बल्ल आज गाउँ सरकारले हामीलाई चाहिँ खबर गर्यो है भनेपछि उहाँहरू बल्ल तयार हुनुहुन्छ र उहाँहरूले हामीलाई चिन्नुहुन्छ कि। एकैचोटि सङ्घ सरकार चिनिन खोज्यो भने त्यहाँ मिल्दैन र उहाँहरूलाई बुझाउने भाषा भनेको सबै अब जस्तो म बसेको ठाउँ नै कुरा गर्ने हो भने 80% मगर गाउँ छ, मगर भाषामा बुझाउने हाम्रो त्यहाँको मगर जनप्रतिनिधिलाई हामीले प्रवक्ताको रूपमा प्रयोग गर्छौँ हैन। त्यहाँको समुदाय अनुसारको हिँडाउने काम चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्छ। त्यसकारण स्थानीय सरकारसित जुन हिसाबले कोर्डिनेसन भएर जान सक्यो भने स्रोत पनि जोगिन्छ, कम स्रोतले पुग्छ। र अब विपदमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ल एउटा गाउँमा पहिरो गयो भनेर हामी अत्तालिन्छौँ,
त्यो ठिक छ। चाहिँ सुरक्षाको मान्छे खोज्छौँ के गृहमा खबर गर्छौँ होइन जिल्ला प्रशासनमा खबर गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीसित कोअर्डिनेसन नगरिकन हाम्रो त्यहाँ भएको रिसोर्स त हामीले त्यहाँ रेस्क्यु गर्ने काम त हाम्रा त्यहाँका स्वयंसेवक सहित गर्छौँ उहाँले त गर्नुहुन्छ नि त गर्छौँ त्यसपछि यहाँबाट जाँदा के हुन्छ भने ओभरल्यापिङ हुन्छ अनि गुनासो के आउँछ त भन्दा 20 जना त्यहाँ चाहिँ प्रभावित थिए 40 जनाको रेकर्डले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राहत पाए भन्ने हुन्छ के हो त्यसबाट बचाउने च्यालेन्ज चाहिँ हाम्रो हो हामी गर्छौँ भनेका छौँ सबभन्दा अप्ठ्यारो काम हामी गर्छौँ भनेका छौँ तर म्यानेज गरिदिने कुरा र जनशक्तिलाई चाहिँ अवेरनेस गर्ने दक्ष बनाउने काम सङ्घ सरकारले गर्यो भने त्यो गरिदिनु जरुरी भयो हो त्यो गरिदियो भने त्यहाँ अप्ठ्यारोमा फेस गर्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ मिलाउँछौँ म्यानेज गर्छौँ सबै समुदायसँग जान्छौँ उनीहरूले के खाएका छन् हेर्छौँ र अस्थायी रूपमा रेस्क्यु गर्छौँ अब हामी एकछिन हाम्रो अरू पार्टिसिपेन्ट्सहरू कहाँ जाउँ है त यहाँ एउटा हाम्रो क्वेसन आएको छ होइन यो क्वेसन एकपल्ट यहाँले फेरि आफ्नो मोबाइलमा हेरेर इफ यु कुड जस्ट रेस्पोन्ड what questions would Nepal be asking itself to build resilience to shocks and crises in the next 5 to 10 years? अब म साथीहरुमा आउँछु हामीले एकदमै ठुलो क्यानभासबाट सुरु गर्यौं हैन बिहान नेचुरल साइन्सको हैन क्लाइमेट चेन्ज अर्थक्वेक डिजास्टर हेल्थ र इकोनोमिक्स त्यसपछि हामीले भल्नरेबिलिटीको कुरा गर्यौं अब त्यो सबै चीजलाई हामीले एकदम स्थानीय स्तरमा हैन भूमि मान्छेले भोग्ने चुनौती के हो त्यसमा इलेक्टेड भएका हाम्रो नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा प्रतिनिधिले हैन अध्यक्षले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ के कस्ता मौकाहरू भए के कस्ता चीज गरिया छ र के चीज गर्यो भनेदेखि अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो रिनाजीले त्यस्तै फेरि प्राधिकरणको स्तरबाट गर्ने केही आफ्ना अनुभवहरू शेयर गर्नुभयो अब यही विषयमा मैले अघि नै भने नि अब यो एक दिनमा एक घण्टामा हामीले गर्न सक्ने प्रश्न त होइन तैपनि आई ओपन द फ्लोर फर योर थट्स क्वेसन्स प्लिज बी स्पेसिफिक उहाँहरूसित क्वेसन छ भने क्वेसन राखौँ तर त्योभन्दा पनि अलिकति रिफ्लेक्ट गरौँ सरोज सर हजुर नमस्कार मेरो नाम सरोज नेपाल म युएनसिडिएफमा काम गर्छु मेरो क्वेसन चाहिँ लक्ष्मी म्याडमलाई हो म्याडमले चाहिँ यो स्थानीय स्तरमा कसरी चाहिँ योजना बनाउनुहुन्छ भनेर अघि एकछिन भन्नुभयो यो हजुरहरूले योजना बनाउने बेलामा जलवायु अनुकूलनलाई कसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो योजनाभित्र पार्नुहुन्छ अथवा पार्नु त्यसको चुनौतीहरू के छन् र पार्न सक्नु भएको छैन भने किन पार्न सक्नु भएको छैन त्यो त्यो योजना बनाउने बेलामा कसरी यहाँहरूले चाहिँ त्यो समुदायसँग जलवायु अनुकूलनका छलफलहरू गर्नुहुन्छ किनभने हामीले धेरै जसो सुन्दाखेरि स्थानीय सरकारहरू चाहिँ यो पूर्वाधारहरू भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउनलाई मात्रै चाहिँ बढी फोकस्ड हुन्छन् र अन्य कामहरू चाहिँ मा त्यति धेरै फोकस छैनन् भन्ने किसिमको आरोप लाग्ने गरेछ म्याडमले के भन्नुहुन्छ एकछिन दुई तीनवटा अरु लियौ यहाँ दुईटा अनि दुईटा धन्यवाद सर मेरो चाहिँ अब ओके मेरो अलिकता यो रिस्क कम्युनिकेसन र अर्ली वार्निङ सिस्टमको कुरा आएको हुनाले मैले भन्दैछु म धर्मराज उप्रेती प्र्याक्टिकल एक्सनमा काम गर्छु हामी यो अर्ली वार्निङ सिस्टममा धेरै वर्षदेखि हामी काम गरिरहेको छौँ त्यो हुनाले चाहिँ यो प्रश्न र सरले ल्याउनु भएको कन्टेक्स्टलाई मैले जोडेँ सबैभन्दा चुनौती चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टमको चाहिँ के हो भने सिम्प्लिसिटी क्या हजार्ड चाहिँ कम्प्लेक्स छ हजार्डको चाहिँ परिवेश पनि कम्प्लेक्स छ त्यसलाई सिम्पल बनाएर एक्सनेबल अर्ली वार्निङ सिस्टम चाहिँ चाहिए हो क्या जस्तो केही दिन अगाडि चाहिँ हिजो मात्रै आज बाहिरिँदैछ बिहारबाट बे अफ बङ्गालबाट चाहिँ एउटा न्यूनचापी अवस्था आयो बिहार हुँदै चाहिँ त्यो उत्तर प्रदेश भएर आज बाहिरिँदैछ मान्छेहरू चाहिँ एकदम आत्तिया धान काट्ने बेला भयो फेरि चाहिँ अर्को आउने हो कि फेरि पोहोर साल 2021को जस्तो चाहिँ के अरे अवस्था आउने हो कि भनेर फेसबुकमा मैले अलिकति मेसेज राख्छु त्यहाँ धेरैले रिक्वेस्ट चाहिँ गरिरहेको छन् के हो भनेर भनेपछि त्यो सिम्प्लिसिटी अलि एउटा मेसेज मात्रै फेसबुकमा राखिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ 50औं चोटि 60औं चोटि सेयर गर्नुहुन्छ त्यो सेयर गर्नुको अर्थ के हो भनेपछि त्यसमा सिम्प्लिसिटी छ क्या पानी पर्छ कति पर्छ भनेपछि यति पर्छ थोरै पर्छ हल्का पर्छ यो ठाउँमा मात्रै पर्छ कैलाली कञ्चनपुर डडेलधुरा डोटीमा मात्रै पर्छ अरू ठाउँमा पर्दैन नम्बर 1 अब चट्याङ पर्छ मेघ गर्जन भन्छ भन्ने चाहिँ मान्छेले बुझ्दैन
सुदूरपश्चिममा जाने हो भनेपछि चिडुको पर्छ, चिडुको पढ्ने सम्भावना हुन्छ भन्छ भने इलाममा जाने भाषा पनि महत्त्वपूर्ण भयो हैन? भाषा पनि महत्त्वपूर्ण भयो। तेस्रो चाहिँ च्यानल अफ कम्युनिकेसन। अब यो डिएचएमले चाहिँ रिस्कको नलेज क्रिएट गर्छ, उसले मोनिटर पनि गर्छ। त्यो रिस्कको डिसिमिनेसनको पार्ट चाहिँ एनडिआरएमले त्यसलाई एकदम सिम्पल बनाएर पठाउने हो। त्यसमा चाहिँ अलिकता चाहिँ ल्याकिङ छ र तल्लो जुन म्याडम त्यहाँ बस्नु भएको छ स्थानीय सरकार, त्यहाँ स्थानीय आपतकालीन केन्द्र छ, तर त्यो आपतकालीन केन्द्र नाउँ मात्रैकै छ, धेरै ठाउँमा केही ठाउँमा बनिया होला। त्यो नाउँ मात्रैको लागि चाहिँ काम गर्ने बनाउनु पर्यो, त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने मैले राखेँ। थ्याङ्क यू। ओके ल त्यहाँ सर हजुर पछि यता मेरो प्रश्न चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिज्यूलाई, जस्तो स्थानीय तहमा दलितहरूको 22% प्रतिनिधित्व छ, की पोजिसनमा हेर्ने हो भने 2% भन्दा कम छ। बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाले गर्दा हरेक स्थानीय तहमा एकजना महिला छ। तपाईको स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षमा दलितका लागि नीति तथा कार्यक्रममा के गर्नुभयो र त्यसका लागि कति बजेट छुट्याउनु भयो? अब एकछिन यता हजुरले अर्को राउन्डमा आऊ है। यो मेरो नाम अखिलेश उपाध्याय। म चाहिँ त्यो अहिलेको अजय दाईको सुरुको चाहिँ फोटो देखाउँ न, मेरो फोटो नदेखाएर। त्यसमा मलाई सहिलो हुन्थ्यो मेरो चाहिँ क्वेसन चाहिँ लोकेट गर्नलाई। हो यसमा चाहिँ म चाहिँ यो माथि उत्तरतिरको चाहिँ हिमाल त्योभन्दा पनि पारि जाने गर्छु लोकल स्टोरिजहरू डकुमेन्ट गर्नलाई है। त्यो अहिलेकै फोटो देखायो हुन्थ्यो यो त्यो हो। त्यसमा मैले चाहिँ बोर्डरल्यान्ड कम्युनिटी भन्ने गर्छु है। यो लोकल स्तरमा कस्तो गाह्रो भने एक त त्यहाँ टेलिफोन आउँदैन, टेलिफोनको कुरा गर्दाखेरि। अनि म मुस्ताङको एउटा इक्जाम्पल दिउँ है। मुस्ताङको माथितिरको चाहिँ गाउँहरूमा जाँदाखेरि उत्तरी मुस्ताङको सधैँ थकालीहरूले तलबाट जित्छन् इलेक्सन। हाम्रो त काठमाडौँमा अथवा केन्द्रमा भोइसै जाँदैन। उत्तरी मुस्ताङका जुन एउटा कम्युनिटीहरूमा त्यो कुराहरू आयो कि। अब मेरो भनाइ के भने सायद त्यहाँका कम्युनिटीहरूलाई त क्रस बोर्डर फेरि चाइनिज मोबाइल लाग्न सक्छ, त्यहाँ लाग्दो रहेछ है। मलाई मेरो पनि लाग्यो थियो, घडीको पनि टाइम चेन्ज भयो है ठ्याक्क पुग्दै। सायद त्यो क्रस बोर्डर खालको कुराहरू पनि अब अजय दाइले अलिकति मोडरेट गरिदिनुहुन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति प्राधिकरणको रिनाजीले त्यसको कुराहरू गरिदिनुहुन्छ कि। अलि अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ विपदले गरेर माइग्रेसन उत्तरी जिल्लामा 2021 को सेन्ससमै रिफ्लेक्ट हुन्छ। एकदमै माइग्रेसन हाई छ, होल नेपालकै छ, तर उत्तरी जिल्लाको अझ उत्तरी भेगको त खाली नै हुन लागेको छ। अब त्यसको चाहिँ एउटा नराम्रो चाहिँ भिसियस साइकल छ कि त्यहाँ मान्छे नै छैन बोल्ने, निर्वाचन गर्ने मान्छे छैन, सबै तल झरिसके, गाउँ खाली छन् होइन। के त समस्या कसरी हल गर्ने त? अब यसमा चाहिँ डोनर्सहरूको अटेन्सन होइन, अथवा चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल मासको पनि अटेन्सन जाने, राज्यको अटेन्सन जाने पनि कुरो भएन। कसले कुरा उठाइदिन्छ त? सिंहदरबार त कुरै छोडिदिनुहोस् न, लोवर मुस्ताङमा पनि आउँदैन अप्पर मुस्ताङको बिजोग, जोमसोम पनि आइपुग्दैन माथिको बिजोग। काठमाडौँ त धेरै पर छ, पोखरा त होल क्वेसन अफ बोर्डरल्यान्ड, मार्जिनल ल्यान्ड होइन, दृष्टिमा नपरेको ल्यान्ड र त्यसको रिप्रेजेन्टेसन र त्यहाँका अरू अगाडिको बस्ने कुरा हो होइन, तिनीहरूलाई कसले बोलिदिने? अब यो अझ अलिक गहन प्रश्न छ होइन। मैले 3टा प्रश्न होइन लक्ष्मीजी, हजुरले अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा होइन स्थानीय स्तरलाई एक खालको आक्षेपै लगाइन्छ होइन। तपाईँहरू खालि चाहिने, तपाईँहरू भनेर मैले 460लाई नै भने हो है, खालि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा मात्रै जोड दिनुहुन्छ, कङ्क्रिटमा मात्रै जोड दिनुहुन्छ, निर्माणमा मात्रै जोड दिनुहुन्छ, ह्युमन क्यापिटलमा जानुहुन्न, अरू खालको विषय तपाईँहरूको सोचमा छँदै छैन भन्ने एक खालको आक्षेप पनि छ एउटा कुरा। दोस्रो हाम्रो साथीले सोधेको दलितहरूको लागि कति बजेट होइन, त्यो बजेटको बारेमा तपाईँले भनिदिनुहोस्। म रिनाजीलाई चाहिने यो अलिकति अर्ली वार्निङको सिम्प्लिसिटी, च्यानल अफ कम्युनिकेसन र त्यसपछि भाषा, त्यसको बारेमा कुरा गर्न म हस्, धन्यवाद। मलाई पहिलो प्रश्न सरले सोध्नु भएको छ, जलवायु परिवर्तनको योजनामा समावेश कसरी गर्नुहुन्छ, पूर्वाधारको चाहिँ बढी पूर्वाधारमा खर्ची भन्ने आरोप लाग्छ भनेर। पहिलो त सर हाम्रोमा चाहिँ विषयगत समिति हुन्छ, हामीले पहिला विषयगत समितिलाई ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ विषयगत समितिमा चाहिँ छलफल भएर
कुन विषयगत समिति अहिलेको प्रायोरिटी हो भन्ने पहिला विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ। त्यो चाहिँ वडाबाट टोलबाट जुन पछाडि परेको छ त्यसले ल्याएको आवाजलाई चाहिँ हामी विषयगत समिति मार्फत हामीले बजेट विनियोजन गर्छौँ। त्यो पूर्वाधार त परापूर्व कालदेखि बाटो पनि बनेन, स्कुल जाने बाटो पनि छैन, स्वास्थ्य चौकी जाने बाटो पनि छैन। त्यो त स्वाभाविक रूपमा मान्छेले अहिले चाहिँ बाटो नबनेको ठाउँ विकासै भन्दैन, गाउँ बसाइ सरेर जान्छ। त्यसलाई चाहिँ अरू देख्दा ठुलो भोल्युम देखिन्छ। तर हामीले सबै विषयगत समितिहरूलाई प्रतिशतको हिसाबमा बजेट विनियोजन गरेर हाम्रो विपदको समिति हुन्छ, त्यो विपदको समिति मार्फत हामीले जहाँनिर अप्ठ्यारो छ त्यहाँ काम गर्ने गरी योजना बनाउँछौँ। त्यो योजना अनुसारकै काम गर्छौँ। अब पूर्वाधारमा जत्रो ठुलो भएन भन्ने कुरा नि हामीले चाहिँ त्यहाँको आवश्यकतालाई चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ र अहिले त्यो आवाज स्थानीय तहमा आएको र त्यो दोष हामीसित मात्रै छैन, त्यो चाहिँ ठुला र गौरवका योजना बनाउने काम यतै ठुलो सरकारको हो। त्यो पनि नगरिदिएका कारणले अलि असजिलो भएको, विषयगत रूपमा हामीले छोडेर जाँदैनौँ। र उहाँले दलितको विषयमा कति बजेट विनियोजन, मैले अघिल्लो कार्यकालको पनि यहाँलाई अलिअलि झलक दिन चाहन्छु। मैले अघिल्लो कार्यकालमा दलित प्रतिनिधिलाई प्रवक्ता बनाएर काम गरेँ। प्रवक्ता मेरोमा वडा 6वटा छ, प्रवक्ताको अध्यक्षतामा 6वटै वडाको महिला दलित प्रतिनिधिहरूको समिति निर्माण गरेर उहाँहरूले जे ल्याउनु, उहाँलाई जे आवश्यक भन्छ नि टोलमा उहाँहरूले त्यही चिज माग्नु। यति रकम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? यति प्रतिशत भन्न सकिन्छ? सकिन्छ, किन नसकिने? भनेपछि त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्न कसैले चाहिँ हाम्रो परम्परागत हाम्रो अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरण कार्यक्रम हामीले 74 देखि सुरु गरेको आजसम्म निरन्तर आएको छ। हिजोको चाहिँ यत्रो गहना बाजा बजाउने कुरा अहिले मगरले बाजा बजाउँछ हैन। दलितहरूको कति राम्रो प्रतिभा छ। जुत्ता सिलाउने कुरा आज काठमाडौँमा बाँसबारीमा कहाँ आज हजुरहरूले भन्नुहुन्छ। त्यस्ता सिपहरूको हामी जगेर्ना गरेका छौँ गाउँमा र हामीले त्यसको लागि बजेट अनिवार्य रूपमा विनियोजन गर्नुपर्छ। कपडा सिलाउने, जुत्ता बनाउने, अनि त्यहाँनिर हामीले बजेट कम गरेर र फेरि हाम्रो आफ्नो कार्यपालिकामै दलित प्रतिनिधि प्रवक्ता भएपछि प्रवक्ता अध्यक्ष पछिको चाहिँ बढी जवाफदेही हुन्छ कि, त्यसकारण पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ कम गरेका छैनौँ। सबै ठाउँमा भएको छैन। 460 मा हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ चिठी काटेका छौँ। अहिले चाहिँ जेसीआई भन्दै के भनेर लिजा र एफआरएमा नम्बरै घटिहाल्छ हजुर। बजेटमा चाहिँ ब्यालेन्स मिलेन भने एउटा सम्मानित भइसक्छ सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा, अर्को ओजेलमा पर्छ। त्यसकारण यस्ता समावेशी बजेट बनाउनु पर्छ। तर बजेटको भोल्युम सानो भएका कारणले चाहे जति भएको छैन। उहाँलाई त्यो अलिकति अर्ली वार्निङको कुरा गरिदिनुहोस् त। सिम्प्लिसिटी, भाषा र चाहिने मेकानिजम। धर्म सरले फेसबुकसँग जोड्नुभयो। मिडियामा हामी एनडिआरएमएको हाम्रो फेसबुक पेज छ। केही समय अगाडि चाहिँ 1 मिलियन फलोवर्स हाम्रो बढेको छ। म यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि मेरो गाउँको खेतमा काम गर्ने भाइहरूले चाहिँ दिदी तपाईँले मैले देखिराखेको छु है भनेर मैले सुन्दा मैले चाहिँ थाहा पाइराखेको छु कि मेरो मेसेज हाम्रो एनडिआरएमको फेसबुक पेज चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेको छ है भनेर। हामी चाहिँ युट्युबमा पनि छौँ, ट्विटरमा पनि छौँ र हाम्रो हाम्रो वेबसाइट पनि छ bipod.gov.np। त्यसमा यो चाहिँ मिडियाको कुरा मात्रै हुने भयो। अहिले कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी भनेर हामीले ड्राफ्ट गरेको छौँ र त्यो चाहिँ अहिले ड्राफ्ट फर्ममै छ। मिडियाहरूको रोल के कस्तो हुनुपर्छ र कसरी हामीले चाहिँ मोबिलाइज गर्छौँ भनेर त्यो स्ट्राटेजीले बोलेको छ। अहिले चाहिँ पास भएको छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ भाषाहरूको कुरा भन्नुपर्दाखेरि कटवाल प्रथा र चौकीदारी प्रथा मैले भनिहालेँ होइन। कुन भाषामा अब उहाँहरू चाहिँ आफ्नै भाषामा चाहिँ बोलेर हाँक लगाउँदै हिँड्छन्। तेस्रो भाषाको कुरा एउटा भिडियो चाहिँ 6-7वटा ल्याङ्ग्वेजमा गइराखेको छ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यति मात्रै समर्थ छौँ। अहिले पछि अझै बढ्दै जानेछ। म्याडमको कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यो भिडियोलाई चाहिँ अब कुन भाषासँग सम्बन्धित अब हुनुपर्ने हो त। जस्तै हामी चाहिँ अरू भाषा पनि हामीले छुन सकेको छैन भने त्यो भाषासँग पनि म्यामहरूले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि बजेट खर्च गर्न सकिन्छ रिस्क कम्युनिकेसनको लागि। त्यस पछाडि हाम्रो साइरन जडानको कुरा सर। साइरन हाम्रो डिएचएमसँग समन्वय गरेर करिब 50 स्थानभन्दा बढी गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ हाम्रो साइरन जडान भएको छ। र चुनौती यहाँ के छ भने साइरन जडान भयो, त्यो साइरनको आवाज चाहिँ
हाम्रा एल्डरीहरूले सुन्न सक्छ कि सक्दैन होइन सुनेपछि जान सक्छन् कि जान सक्दैन सक्छ दौडेर भाग्न सक्छ कि सक्दैन विलचेयर युजर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् होइन कान नसुन्ने दृष्टिविहीनहरू कसरी यो एसएमएस पढ्छ होइन त्यसमा चुनौती छ हामीले त्यसमा काम गरिराखेका छौँ कम्युनिकेसन स्ट्राटेजीले यस्ता सवालहरूलाई सम्बोधन गर्छ ओके साथीहरू गर्दा गर्दै यो एकदम समय त दौडेछ एकदम यो रिजिलियन्सको यात्रामा अनुभवहरू ल्याउँदै ल्याउँदै समय अगाडि गएछ त्यसकारण थुप्रो प्रश्नहरू त छ होइन तैपनि यो समयको अलिकति पाबन्दले गर्दा जति चाहिँ जस्ट वान पोइन्ट यु लाइक टु एम्फसाइज जस्ट वान पोइन्ट यो डेटाको बारेमा एउटा भएको कुरा एउटा छिट्टो भन्नुहोस् अनि म सिद्ध्याउँछु थ्याङ्क यू अजयजी म ज्योति पाण्डे म वर्ल्ड ब्याङ्कमा सोसियल प्रोटेक्सनमा काम गर्छु मैले अघिल्लो सत्रहरूमा पनि उठेको एउटा कुरामा एउटा अब्जर्भेसन राख्न खोजेको हामी भल्नरेबिलिटीको डेटाको कुरा गर्दा युजुअली स्टेटिस्टिकल डेटाको कुरा गर्छौँ अनि डेटा डिसएग्रिगेटेड छैन जति छ त्यसको चाहिँ प्रयोग भइरहेको छैन भन्छौँ तर प्रशासनिक डेटाको चाहिँ कुरा गर्दैनौँ हाम्रो सरकारसँग यति धेरै प्रशासनिक डेटा छ उदाहरणको लागि अहिले राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ 35-36 लाख व्यक्तिहरूले यो भत्ता पाउँछन् यो चाहिँ दलित परिवारको सबै 5 वर्ष मुनिको बच्चाहरूले पाउँछ अपाङ्गता भएको व्यक्तिले पाउँछ एकल महिला वृद्ध र 10वटा लोपोन्मुख जातिहरूले पाउँछ यदि सरकारले दलित परिवारलाई लक्षित गर्न खोजेको हो अथवा अपाङ्गता भएको परिवारलाई विपदको तयारी प्रतिकार पछाडिको रिकभरी जसमा पनि प्रयोग गर्न खोजेको हो भने स्टेटिस्टिक्स छाडेर हामीसँग त प्रशासनिक डेटा नै छ भत्ता पाउने व्यक्तिको नाम उमेर ठेगाना फोन नम्बर बैंक खाता सहित सरकारसँग छ यो हरेक वडामा यो विवरण उपलब्ध छ तर हामीले डिजास्टरको कुरा गर्दा चाहिँ यो विवरणको कुरा नै गर्दैनौँ यस्तो फोरमहरुमा छलफल हुँदा पनि उठ्दैन सरकारले यसको कुरा गर्दा पनि यो उठ्दैन यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै राख्नु ओके थ्याङ्क यू भेरी मच आई थिङ्क इट्स टाइम फर मी टु ब्रिङ दिस सेसन टु एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच लेट मी हेभ जस्ट लास्ट 30 seconds आई थिङ्क हामीले एकदम तन्नम होइनौँ हामी है समस्या छ हामीले गर्न सकेका छैनौँ तर हामी एकदम केही पनि नगरेर हातसाथ छोडेर बसेका होइन हामीले अभ्यास गरेका छौँ देयर इज अ निड फर अस टु राइट आवर स्टोरी देयर इज अ निड फर अस टु फिगर आउट व्हाट हेभ वी डन हामीले भनौँ न 5-7 वर्षमा के राम्रो काम गऱ्यौँ त्यसको अभ्यासको चाहिँ आउटकम के भयो ग्याप के भयो हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेका कथाहरू छन् सो आई रियली लाइक टु रिक्वेस्ट BEK टु बी sort of thinking about sort of reflecting on this experience and then to focus on this whole question about data, which I think we really need to consolidate and make coherent. Once again, thank you very much for your support and participation. I wish the time was a little longer, but that's the way the life is. Thank you very much. ल तपाईहरु दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले के फोटोसोटो लिने हो फोटोसोटो लिने हो दीक्षित सर फोटो लिनुभन्दा अगाडि मैले यहाँहरूलाई एउटा निमन्त्रणा पनि गरेँ एउटा सूचना चाहिँ दिनुपर्ने भयो अब यो मैले दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन लडेँ म अब दोहोऱ्याएर संविधानले मलाई निर्वाचन लड्न मिल्दैन त्यसकारण देशैभरि 753 स्थानीय तहमा हामीले अब अर्को पहिलो कार्यकालमा दुःखले 18 जना महिला प्रमुख थियौँ र दोस्रो कार्यकालमा स्लोली प्रगति भयो एकदमै झिनो प्रगति भयो 25 जना छौँ अहिले अब 753 मा टिकट जति सकेको महिलाले धेरै लिने एकदमै दलित महिला एकदमै लोपोन्मुख महिलाहरू सहितको महिलाले टिकट लिने धेरैले र 753 मा 100 जना महिला प्रमुख भएर तपाईहरुको फोरममा भाग लिने सन्देश छ यसमा चाहिँ सहयोग गर्न ब्रिटिस एम्बेसी लगायत यहाँ सबै सङ्घ संस्था दात्री निकाय सबैलाई मेरो अनुरोध छ धन्यवाद निकाल्नु Thank you very much to all our speakers, the moderator, and the participants from the audience as always. Before we close up, I'd like a moment to thank
and acknowledge the incredible artwork that has been showcased in this event today. They were curated by young Nepali artists at Siddharth Art Gallery, and they have helped capture the essence of the Nepali life, allowing for meaningful dialogues like the one we're having today. Now, to wrap up the program finally, I would like to request Pippa Burr, the Development Director at the British Embassy Kathmandu, for the final thoughts. Thank you. We've also got the results from there. So first of all, my own thank you. I'm not going to try and wrap up or summarize or synthesize the richness of discussion today. A couple of reflections from me is Nepali should always be speaking in Nepali. No matter how brilliant your English is, which is many of you, it just really changes the richness of discussion. So I really valued that. And we'll learn some more lessons about how we make sure that the translation is as good as possible either way. It's interesting looking at so you've been asked, those of you that have gone on to look at what's come up there. So accountability, community resilience, and local community empowerment have the most responses in terms of grouping. And that sort of echoes a little bit of some of the reflections that I'll be taking away. It's always a bit, I don't even know what day it is, Wednesday. The usual refrain is, what will we do differently on Monday morning? But maybe we'll give ourselves tomorrow off. What will we do differently on Friday morning? So I think time is of the essence. And I listen to some of this and I just think, is it all going to happen fast enough? So I think it's then focusing in what's the doable. So we heard discussions about finding the co-benefits. We heard discussions about finding shared benefits. If we are limited by resources, which we are, if we are limited by time, which we are, then we do need to focus on the things that will have the biggest impact for the most people. So I think thinking in that way and the small changes I'll come back to again is that focusing in, honing in, sort of a ruthless prioritization into the things that can really be done and make a difference. What really struck me overall, and comes up here, community resilience and community empowerment, is that if we're going to talk about resilience, we just need to be talking about community and individual resilience. That needs to be our starting point. And we're having an interesting discussion ongoing in the British government about localization, which we in Nepal talk about as local leadership. But if we're really serious about doing that, we need to think about it very differently. And the way that I think I'll take away from this is, if I was that person, if I'm thinking about an individual, the really how all of this interacts on them, how it affects them is very unique and very complex. So it needs to be my life, my voice, my decisions, my solutions, my system, my knowledge, my capacity. But unfortunately, it's your political will, not you. But that's the one thing that communities, individuals don't have control over. And so we need to really think about how we transfer power and how we think about incentives to get things done. And questions to ask, is who's asking questions and who's actually listening? And that brings us on to the governance points that came forward, I think, around accountability, a ruthless focus on accountability, which is about who asks, who listens, who's heard, and about incentives across all angles of politicians and officials, I think. So we also heard a lot about systems. I feel a little bit overwhelmed. I thought Nepal was complex enough, but now it's planetary. But that is right. We need to think about it and the interconnectedness of Nepal with everything that's happening around it. But we can then break that down into systems thinking, and we can take parts of those systems. But it needs to be driven by inclusive data. I think Jyoti's point about there is actually data out there. We're not using all of it yet. There are cleverer and cleverer tools to help us use data. But it isn't inclusive enough. And we need to think about how we address gaps in data. And one of the big questions for me today is who's where and who are they? So not just where people are, but who is there? Because going back to this unique individual complexity, the situation that each person's in. So no strategies, please, no plans, let's do.
And let's focus on what's the doable. And that needs us to all think about our mindsets and going back to this, my life, my voice, my decisions, my systems, my knowledge, and think about the many faces of resilience. So we can't take it from one angle. We can only simplify things so much. In the end, we have to take the systems think, we have to take the systems change. So those are a few thoughts from me. I just wanted to end by saying what happens next. This is the first of the Horizon series. The next one will be in a province. We are going to leave Kathmandu. I'm not sure we're going to be taking this screen with us. It's very large, but it's very cool. But we are going to go to a province and have the next dialogue there, and we'll be talking about demography and migration in the next dialogue. The reason we didn't start with that one was because we're waiting for the data. So we will have more data in the new year, and we hope to have that discussion. And we're also looking at having dialogues around a bit more of an in-depth around economy, and also around climate and nature. And then we will culminate at some point in 2025 with a larger, more public event where we'll try and pull some of this together. But I think you'll see that fragility and resilience will be a consistent theme throughout, and we'll keep trying to thread that through. So watch that space. I do want to say thank you. Rob at the beginning said thank you to Agulhas and PEI who are helping us to put on what really is a production. There was a point I felt like I was not only in a cinema but watching Star Wars. But yeah, thank you to everybody there. But also particularly thanks to the British Embassy team, Joe in particular, who's been leading this, the reference groups, many of our advisors and individuals who've given lots of their time. Not all of them are here today, but some of them are watching on a live link. But I just want to really say thank you. That we have the most amazing team in the embassy who are working tirelessly, and I think we'll be hearing a lot of the messages, and our commitment is to continue doing the best part we can as a development agency and a development partner. And finally, there are drinks in the Sky Lounge, which sounds very exciting. So please do come upstairs and have a drink with us, continue the conversation. We look forward to seeing you at future dialogues. Please share any reflections you have. There will be a summary of some form that comes out of this. There will also be a highlights video that comes out of this. As was said at the beginning, if you're featured in it, we will check with you whether you mind being featured in it. But that will be very short, just trying to pick up on the main messages and various other comms that come out around it. So yeah, thank you very much. Have a great evening. Please do join us for a drink. Thank you.